হচ্ছে হ্যাঁ, ওকে, go ahead. এই ভিডিওটা আসুক। হ্যাঁ, আসছে। Okay. So, last session, you guys discussed some topics with Ethania, and as she knew about the circumstances, she told you guys to look for a wandering bird who will probably be able to answer a lot of the questions you guys probably have at that moment. But the bird in question was really hard to find and oftentimes randomly showed up to people. So to find the bird, she suggested you guys meet a druid named Liressa. The druid was said to be residing at a place called Sant, which is near the Thesk Mountains. And later in the morning, you guys investigated the city to see if there was any Feyrims left. Although you guys did not find anything, Ashford did tell the party, or at least the ones that were with him, about the sound that he heard last night. And following that, you guys went ahead toward the northeast side of the city, near what seemed like a forest, and tried to find the source of the music. But after looking around for a few minutes, you guys did not find any person there, still in the morning. And you guys also deducted that the individual that was perhaps on top of the tree was actually looking toward the sanctum. And from that, you guys might have the idea that perhaps this person was spying on Ethania. And later, as you guys were about to depart, you guys found Orlan was not there and went searching for him. You guys eventually found Orlan, and he was close to a hut and found him like fighting an undead. And later you guys learned that how those undeads were made and why they were called boneless. And from Levina's direction, you guys actually learned that the dead people that were resurrected while still being inside their grave and died in the grave again, they were unable to get out of the grave, and as such, they eventually turned into those undead called boneless. So, realizing that, you guys put the other undead to pieces, and eventually, you guys headed back to the ship. And as the ship was about to part, you all gather around the deck, and as you do so, you see the ship's crew are getting busy putting up the sails. The weather seems to be quite windy as well. The dark clouds in the This is my sky question. moving quite fast. Question is, আপনি কি ইয়ে দেখছেন, ব্যাস্টিয়ন দেখছেন? No, sadly. ওকে, হবে, ওটা হবে, আস্তে আস্তে হবে। হবে মানে আমরা সিটি সাইডে চলে যাচ্ছি, কখন হবে? And from the gaps of the clouds, you can see the sunlight piercing inside. And because the clouds are moving themselves, it seems to be creating this animated pattern on the ground and the sea floors. As you all witness this, you guys are still on top of the deck. What are you guys doing individually? I'm still casting. It will take 12 hours. 12 hours. Okay.
Others? I'm sitting around watching what Arvan does. So 12 hours Mhm. for what? Like guessing for what actually? Simulacrum. Simulacrum. Okay. Are we going to fly the ship float or just normal swimming speed? Or, No, we're flying. What the fuck? Why would we use swimming? oh, okay. Okay. No, so we don't want to fly until we like go far away enough that people cannot see that we are not on a casual ship. Okay. No, the So thing that is, oh, mane, we are making sure that others do not see that we have a flying ship. That's that. we are on a spell jammer that we are not Uh, going to tell everybody. So yeah. True. we'll set sail like for a few miles when we cannot see the city anymore in the horizon. We'll start Fly. yeah. And I, and I think Schwarzenegger is flying because I'm casting right now. Or it will just Mhm. take me to. I think I can still fly it and cast it, right? It does not take me any action to fly it, right? No, you just need to sit there. No, I think you need to sit there, huh? Yeah, so Arnold, that's fine. Arnold, I'll just sit there and cast. Arnold Okay. বউ পাওয়ার পর চুপচাপ হয়ে গেছে না Stop. বউ পাওয়ার পর সবাই চুপচাপ হয়ে যায় এটা Arnold, স্বাভাবিক Arnold's simulacrum leaves you the seat and he goes out of the control room. yeah And of course as the understandable city is about to depart, you see like one of the soldiers rashly call the sailors, and you see like the sailors holds the ladder for a second, and you see the guard comes up and goes, what the fuck happened who are at the deck, by the way? I am. I'm everywhere so Okay. And who are আমি আছি present at the deck? আমি আছি I, Ego. I am at the deck. I am He goes to you, Ego, and goes, Miss Ithenia gave some last departing gift toward your wizard friend, I think, or whoever can use them. the big Just, I ear think, few scrolls she had lying in the library. They naughty said that it would naughty be much more helpful toward you guys rather than just lying in the library. gimme And you see, he hands over the bag to you, Ego, and you do see like okay few scrolls wrapped around, binded inside the bag. And after saying that, he gives a bow towards you, a low bow, and okay then goes, I'll be taking my leave then. That's all I had okay to deliver. thank you. I'll make sure he receives them. He gives another nod and eventually gets off the ship. Damn, I have Arcana proficiency. Do I need to like? Can I see the scrolls? Like, what scrolls are there? Like spells. Yeah, you can probably tell the what the scrolls does. I message Okay. him quickly give them to me Okay. You hear the message in your mind. I'll slowly walk towards him while checking the bag as much as I can. What spells they are. I'll steer the ship Okay. left and right So you get the idea. The scrolls are left and Hello. right, as in Demons. to disturb him from reading. Everybody yeah, will it's be a turbulence. disturbed. Yeah kind of I Okay. fly. I fly. Are you going to use your charge? Charge as in what? yeah So yeah the very It's a amount limited of time flying equal to. It's a like yeah. It's a like equal to charisma proficiency bonus. I think amount of times I can do it. Oh, Dragonborn na once per day. Na? Yeah. once একবার per না I না believe আমি তো জানতাম once per day I believe let me check No. চেঞ্জ হতে পারে, আই এম নট শিওর, বাট আমি জানতাম একবার। দেখতেছি Dragonborn fly
When you have a Once character on you- fire level, give yourself temporary flight. Once you use this trait, you cannot use it until you finish a long rest. Once per day. once per Go day. ahead, fly. Okay, okay. Oh, Okay. Then I'll use it, but I'll still check. Okay, Still, so make I'll if a you. Yeah. acrobatic check to keep your balance. Okay. Acrobatic is Dex, right? Yes. Oh, রিফাত ভাই লিংক দিছিলেন কোথায় বাই দ্য ওয়ে? ওই যে আর Shit. ডিসকর্ডেও আছে, মেসেঞ্জারেও আছে। মেসেঞ্জারেও আছে না? আচ্ছা। ডিসকর্ডে কোথায় আছে? Plus আপনাদের 10. ভয়েস চ্যাটে নাকি? হ্যাঁ, ভয়েস চ্যাটে। Acrobatic check. Okay. 19. nice. That is good enough. You balance yourself quite well, even though the সিস্টার ship itself is quite shaking. ম্যাগনেট টেনেসি What about the others? What about the fuck? others? Like, it's not specifically like I'm affected, right? Everybody is. No, so everybody is, but they can hold on to themselves, at least not fall off the ship. But for Okay. you, there was a check because not only you are stabilizing yourself, you are also reading while রিডিং like ইট, ইয়া। walking, and so like Okay. can you keep looking at the paper correctly while the shaking is going on? So, so check Okay, was for okay, that. got it. Give me the list. ওই So you get the idea. The spells are তাহলে লো লেভেল Destroy Earth. 62. Slime multiplication. ফ্লাই মাল্টিপ্লিকেশনের কি দরকার? ফ্লাই Slime, তো slime, এমনি slime, মাল্টিপল slime. প্রাপ্তন্ডে দিয়ে যায়। Slime multiplication. ও স্লাইম মাল্টিপ্লিকেশন আছে, ওটা এমনি করা যায়। Hardened slime. I need to need to find another slime. So you see there is a spell of Cure Wound, a spell of invisibility, spell scroll of invisibility, Bruh. and a third level spell of tongue, Okay, Tongue would be useful. need that. fourth level spell seeming, Ooh, Yes, it is fifth level seeming, seeming. Oh, okay, okay. Seeming. Fifth level কি? and a fifth level spell raise dead. Oh, not my use. You got it, দেখো? Yes. Okay. I'll go to the slime. Hello. Here. Hi. Okay, bye. Yeah. I take that. You now have the idea like who's controlling the ship and why probably it was shaking. I had an idea before. Oh no, I was What do you seeing mean? him, right? As soon as he comes too close to my room, I'll stop. Okay. But you still see who Probably is some sitting on turbulence. the seat. Yeah, probably some turbulence at the sea. Yeah. The sea. The sea, bro. Yeah. Sure. Yeah, bro. Chill, bro. কেউ একটা I short already description left. দিবেন? আচ্ছা হ্যাঁ, seeming, so right? না স্পেলটা কি আসলে? ওটা হচ্ছে it lets you take a create illusions of people of that looks like other people, kind of. ওই যেটা আমি হচ্ছে ইসে করব করে সিনিস্টারে করব করে মনে নাই? তৌসিফ ভাই মনে আছে আলিফ আমাদেরকে নোল বানায় ঢুকাইছিল? That thing. হ্যাঁ। So for সাদমান, ওরে মা বাইরে এটা কি পাংসুর হচ্ছে কোথায়? রিফাত ভাই, আরে বাইরে এই, তবলা বাজাইতেছে পোলাপান। তোর বাইক ভাঙছে নাকি? দেখ তবলা বাজাচ্ছে বললাম কে? ব্রাজিলের খেলা তো সকালে। আমি তো বুঝলাম না, মানে পাগল কতগুলো আছে না? কেরা দিয়ে পাগলের কুকুরে কেমড়িয়েছে, কিরমি উঠে আছে। কালকে আবার ড্র করবে, খুব মজা হবে। পুরে ড্রামটা বাজাচ্ছে। এখনো শোনা যাচ্ছে না? এটা তো একটা প্রবলেম। আচ্ছা স্পেলগুলো কি বললেন? কিওর উন্ড, ইনভিজিবিলিটি, টাং,
টাং, আর হচ্ছে ফিফথ Tongue, লেভেলটা হচ্ছে তোমার ওই রেজড ডেড, raised dead, raised আর dead. ফোর্থ লেভেলটা তো ওই কি জানো Seeming. আচ্ছা আমরা সিমিং। আচ্ছা, কোথায়? এটা নতুন স্পেল লিস্টে নাই না, নতুন না, D&D এটা না পুরনো, না এটা পুরনো। আছে পুরাতন এটা আছে মনে না, হয়। আমি এই জন্য খুঁজে পাচ্ছি না। না, আমি লিস্ট দেখতেছি, আমি সিমিং বলে কিছু পাচ্ছি না আচ্ছা ফোর্থ ঠিক লেভেলে। আছে। Seeming এর বানান কি লিখছেন আপনি? SEE, by the way. আর বানান লেখা লাগবে কেন? আমি তো পুরো লিস্টই দেখতেছি, স্পেল লিস্ট ফোর্থ লেভেল যা আছে। সাদমানের জন্য হচ্ছে আমরা তেমন কিছু হয় নাই, আমরা জাস্ট শিপটা সেল করছি আর কি। সো উই আর হেডিং Nothing else happened. উই আর হেডিং ফর দ্য মিটিং স্পট, দ্যাটস ইট। আচ্ছা আচ্ছা, এর আগের দিন তো ছিলাই নাকি? হ্যাঁ, এর আগের দিন মানে লাস্টের দিকে ছিলাম না, কিন্তু আমাকে তুলে নিয়ে চলে গেছিল শিপের দিকে মনে হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ, সো সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাহলে এখানে So, স্ক্রোল yeah. কোথা থেকে আসলো? হ্যাঁ, স্পেল স্ক্রোল কোথা থেকে আসলো? ও এটা ইথেনিয়া যাওয়ার আগে দিয়ে গেছে আর কি আরভানের জন্য, কিন্তু তৌসিফ ভাই হাতাচ্ছে আর কি। আমি অনেক বড় ইভেন্ট থেকে আসলাম, টায়ার্ড। কোন ইভেন্টে গেছে? ওই আরে হ্যারি মাল্লা। পটার। আমি হ্যারি পটার ও আচ্ছা আচ্ছা। ও নোইস নোইস। যাওয়ার ছিল এখানে, ডিএনডি স্টল ছিল আমাদের। হ্যাঁ, জাওয়াদ ভাই ছিল, ডিএনডি স্টল হইছে, আমিও কিন্তু জাস্ট অ্যাজ চাইছিলাম। ইউজুয়াল ওরা লেটে শুরু করছে 4টার পরে। অনেক ওদের as কিছু একটা usual. ঝামেলা হয়েছে, ওদের কি এবার বলে হচ্ছে ওদের পোস্টার না ব্যানারই হচ্ছে হারাই গেছে, ওরা নতুন প্রিন্ট করে আনতে আনতে মানে Wow! স্যাড যাওয়ার দুই নয়েজেস, ঠিক আছে? মানে না দুইটা মানে ওয়ান জাওয়াদ শট। ভাইয়ের এখন থেকে মনে কর প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে, জাওয়াদ ভাইয়ের প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে মনে রাখতে হবে যে 1 ঘন্টা পরে যাইতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, আর একটা জিনিস তোমাদের হচ্ছে, যারা হচ্ছে নতুন ঢুকছো এসে ফাউন্ড্রিতে, তাদের বলে রাখতেছি, সেটা হচ্ছে তোমার ওই যে পাবলিক রোল চ্যাটের ওইখানে, যে পাবলিক রোলের নিচে ওখানে একটা দেখবে পিঙ্ক কালারের একটা ডাইস আছে, পিঙ্ক বা রেড কালারের একটা ডাইস আছে। হ্যাঁ। ওইটা হচ্ছে বেসিক্যালি Roll20 ডাইসের মতো, Yeah, তোমার Roll20 অ্যাডভান্স রোলারের মতো, দিস শিট ইজ পিক। ঠিক আছে? এখন তো এখন লাগলে এখন ওইটা আমি ইউজ করতে পারো চাইলে। হ্যাঁ, এখন আমি ফাউন্ডেড হ্যাঁ, দলে আছি, কোনো সমস্যা নেই, আমাকে ফাউন্ডেড কাতারেই পাবেন। আর ওইখানে তোমার একটা এক্সট্রা ফিচার হচ্ছে কাস্টম রোল, তোমরা ওখানে চাইলে অ্যাড করে রাখতে পারবা, এরকম ম্যাক্রোর মতন একটা। আমি বুঝলাম ঠিক আছে? রিফাত ভাই, আপনার লিংকটা যে কি এপিক আজকে, সিস্টার ম্যাগনেট টেনেসি হং। ইয়েস, আর এটা রিফাত আর ভাই একটা লিঙ্ক, ফিচার, আর লিঙ্কটা একটা আর একটা ফিচার হচ্ছে, তোমাদের নেট ওয়ানে যদি স্কিলটা রেডি করা থাকে, আই ডোন্ট নো যে কারো আছে কিনা আদৌ, তাহলে তোমরা ওখান থেকে রোল করলে ডাইরেক্ট এখানে রোল হবে। না, নেটওয়ার্কে তো সো ক্যারেক্টার দ্যাট এখনো ইজ নেয় অলসো নাই। দেয়ার। হ্যাঁ, ক্যারেক্টার এখনো তো কেউ হ্যাঁ নেয় নাই, নিলে তারপরে এটা পাবে আর কি। এটা ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো ওটাও আছে তোমাদের। ওকে, ওই তো এটা পিঙ্ক না, এটা কি পিঙ্ক নাকি পার হোয়াটএভার ইট ইজ। না, এটা আইপিডিসি কালার। হ্যাঁ, দিস ইজ ম্যাজেন্টা। আইপিডিসি, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ইট ইজ আইপিডিসি। ম্যাজেন্টা, হ্যাঁ। মাজেন্টা, মাজেনবু সাগা। Okay, so the guard left after leaving the scrolls with you guys, and the sails are up. ও আপনারা সবাই ট্রফি পাইছেন না? Arvan, you realize পাইছেন না? ট্রফি সাবস্ক্রিপশন message? পাইছেন না? পাইছি পাইছি। ওকে, ঠিক আছে। Okay, Carry on. so as you feel the ship's sail almost catch the wind, and you feel the ship has a tug. It's only stationary because in your mind you want it to be there, Arvan. I know. So, are you pulling the trigger? Yes, bro. Okay. Let's go. As you all feel a slight tug beneath your feet, and you see a small shaking throughout the ship as the ship starts to move towards your east, and eventually few minutes goes by. The ship goes through the sea, cutting across the waves, and after almost an hour, you feel like the city itself is getting
very blurry because of the light getting distorted due to the distance. And you feel like this should be distance enough for the ship to take its flight, because it's going to be quite hard to see the ship from the city right about now. Fly. Okay, so as that happens, you feel a sudden rush of wave around the ship itself, and it happens with quite few ripples, and afterwards you hear a sound of almost waterfall underneath the ship itself, and gradually you all see the elevation around you. The seabed or the sea surface itself is getting lower and lower from the perspective of everyone as the ship starts to fly, and it keeps flying and flying. So how far is it going, like height How wise? high? In the clouds. Okay, so it goes for another 15 to 20 minutes straight vertically above, and then it starts to again gain pace toward east. So what is the destination? What is the destination? Go to the meeting place. I What's the think destination? the coordinate is here, right? The small Hmm. one. In the open sea ছিল এটুকু মনে আছে In the কোথায় open ছিল সেটা sea. মনে নাই এই যে ম্যাপে দেখা যায় কিনা? ওই যে হ্যাঁ ওই যে আরে ওই জায়গা আর ওইখানে Okay, so let's ওই যে calculate how much time it would take from আপনরা কোথায় আছে there here. ওই যে It's about এই না তো কিছু 105 or 102 miles. হয়তো এই যে আড়াই দিন হওয়ার কথা ছিল। 102 miles তো অত লাগবে না, I think. না এই যে ইশার স্পিড কত? আপনার সিটি এইখানে ও না, সি আমরা আচ্ছা, এভাবে হ্যাঁ আমি ওইটা দিচ্ছি কেন, হ্যাঁ। এই যে So that is 181 mile. হ্যাঁ আমরা দিনে যাই হচ্ছে 90, সো 9 দুগুনি 18, মানে হয়তো 2 দিন একটু বেশি আর কি। হ্যাঁ হয় 2 দিন একটু বেশি লাগবে। আচ্ছা, হয়তো আড়াই দিন আর কি, ওইটাই হাতে নিয়েই যাচ্ছে। আমাদের এই শিপটার নাম জানি কি, মানে এই শিপটা জানি কি টাইপের? গ্যালিয়ন। গ্যালিয়ন, হ্যাঁ। ওকে, সো নাম দেওয়া হয় নাই, নাম দিস। তুই শিপ না টাইটানিক দেব না ফর শিওর, অন্য কিছু কোস। টাইটানিক 2 অন্য কিছু কোস না, এটা টাইটানিক দেওয়া যাবে না, এটা টাইটানিক দিলি ডুবে যাবে। না, এটা দেওয়া যাবে না, এটা দিতে হবে। যে ইসের নাম জানি কি ছিল দীপ? জ্যাকডো দিবি নাকি? জ্যাকডো, ক্র্যাকেন, লেটস গো ক্র্যাকেন। As you guys start the journey, so as you guys start the journey, what are you guys doing for the 2 days? And also before that, roll 2d100. 2d100 এটা কে করবে? আমি যাব। Anyone who feels like good? আমি একটা গেছে 93, আর একটা গেছে 93, আরেকটা ও দুইবার চলে গেছে, সরি আগের দিন 66 একটা নাম্বার বেশি হওয়া লাগতো। ওকে, আরেকটা নাম্বার হলেই হতো। কেন? as 67 হ্যাঁ, মানে ওসব 3 ধরলে হতো 69 69। না 69 দিন শেষ, এখন 67। So during the daytime, what are you guys doing? The sky seems to be quite free. There doesn't seem to be anything obstructing that requires your constant attention. Are we calculating both days, or are you calculating only 2 days? Yeah. Both days. Both days, right?
So first day, all goes to my simulacrum constraint. So at the end of the day, I will Okay. have the simulacrum. So what is your con? My con is where is my character sheet? My con is 4. 4. So you can get, I think, 10 hours, was it? By default? ও আপনার আপনার Yes. কনসেন্ট্রেশন করতে আপনার মানে ওয়ার্ক আওয়ার না মানে ওই যে এক্সজশন খাওয়ার দরকার নাই আর কি আপনি রেস্টের শর্ট রেস্ট না 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 ওটার জন্য না, ওটার জন্য না, ওর ইসের জন্য, ওই যে সিমুলাক্রামের জন্য। হ্যাঁ তো ওইটা তো স্পেল কাস্ট করতেছে না। আমি তো স্পেল কাস্ট করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ওটা ওয়ার্কআউট হিসেবে কাউন্ট হয় না নাকি? না না আচ্ছা না আচ্ছা, ওকে। ওটা ওয়ার্কআউট হিসেবে কাউন্ট হয় না, কিন্তু সময় ঠিকই গেছে মানে Okay. So in that case, you at the end of the first day, almost at the midnight, you prepare your simulacrum. So describe how it Yay. appears. So at the night, in the moon is still not out, I believe, right, DM? Yes, এখনো হয় না 15 দিন। Fuck this moon. At the end of the night. So I think someone was watching. What am I doing? Is he or she watching it for like 12 hours? Until I get bored or until you stop. Yeah, you will get bored in like second hour or so. So you see enchantment rubbing off this icicle small round ball, and after a few hours or so, I'm just putting the enchantment to the right place, putting this scribing to the right place, and giving a knot around it. And after like 12 hours, giving this 12th knot, this illusion of this ice or this snow ball slowly turns into this yellow color of mine, and little by little it just turns into another me, and we high five. Okay. I sit there surprised. Arvan, you gave birth. Yes, Arvan too, and he gives another victory sign with me. Yes, two. I poke it. Is it like that other Arnold? Yes, exactly. Nice to meet you, Arvan too. Nice to meet you too. And with that, So we have a lot of work to do tomorrow. We'll be starting the project with you, Arvan too, and Arvan to be like, yes, I'm here for that. Okay, let's start the work tomorrow, and I will hand over the ship's control to Arvan too and go for the rest. Okay. The simulacrum works for the ship, guiding it toward the right direction. You go for a nice sleep. So simulacrum এর HP হয় হচ্ছে আমার অর্ধেক, তাই না? Yes. So still a তো lot. আমার হচ্ছে 50 আর 30 এর অর্ধেক 15, তাহলে 65 আর 3। ও মাই গড, 68 নাকি? Okay. Or maybe do 1 points of damage to it. না 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 না, থাক 68. না না 68 ই থাক। ভাই ওই 1 পয়েন্ট অফ ড্যামেজের দাম কত জানেন? 100 বল না নাকি? কথা হচ্ছে আমি কি কাউরে ঘুষি মারলে আমি ড্যামেজ করব আদৌ? কজ আমার -1 স্ট্রেংথ। তাহলে হিল করবে, আই গেস। হিল করব আমি উল্টা। Oh no, cantrip heal. না Okay. চড়াতে হবে আমার খালি। Yes, let's go. Wake up. Okay. So as the day passes by and the night eventually comes, the sky darkens and you can see the distance in a vague light, but it has gotten much more hazier. ভাই And- দিনের ওয়ার্ক আওয়ার কি একসাথে হিসাব করবেন? হ্যাঁ একসাথে হিসাব, হ্যাঁ, সো অ্যাশফোর্ড unless something happens.
Yeah, Ashford will be putting time on the Smith's tool proficiency. Okay. Smith's tool proficiency. Okay. সাইলাস হচ্ছে পেইন্টার্স টুল প্রফিসিয়েন্সি। ওকে, সো বাই ডিফল্ট তোমাদের হচ্ছে অ্যাশফোর্ডের কত জানি কন +3. +3, তার মানে হচ্ছে 10 আওয়ার অ্যাশফোর্ডের। হ্যাঁ। আর সাইলাস সাদবানের আমার কন মানে নরমাল কন মডিফায়ার +3 +6। ওকে, সো তোমার হচ্ছে 11 ওয়াট। সো 2 দিনে ইউ ক্যান ওয়ার্ক ফর 22 আওয়ার্স। ওকে, আমি আচ্ছা আমার first একটা day- কথা first বলেন day push রিফাত করতে ভাই। চাই। আমার হচ্ছে সিমুলেক্রামের কি রেস্ট নেওয়া লাগে না, রাইট? নাকি হচ্ছে রেস্ট নেওয়া লাগে টু অ্যাভয়েড এক্সহশন? এটা আমি এখনো শিওর। রেস্ট তো ওটা লেখা আছে কিছু এখানে। ওখানে লেখা আছে যে ওখানে লেখা আছে যে ইট ক্যান নট টেক শর্ট অর লং রেস্ট, বাট ডাজ ইট নিড টু টেক লং রেস্ট টু অ্যাভয়েড এক্সহশন? এটা কিছু বলা। হ্যাঁ, সো এটা আসলে আমি বিশাল ঘাটায় আসলে কিছু পাইলাম না, কারণ গত ভার্সনে মনে হয় মানে একটা ঝামেলা আছে আর কি। ঠিক আছে, এটা নিয়ে এটা এখন যেটা হচ্ছে কমিউনিটির যেটা দেখলাম আর কি, দি হাইয়েস্ট কমিউনিটি কি বলে? হ্যাঁ, হাইয়েস্ট অ্যাকসেপ্টিং সেটা হচ্ছে যে এটা যেহেতু কনস্ট্রাক্ট, এটা এক্সজশন খায় না এরকম একটা। ঠিক আছে, কারণ গত ভার্সনের কারণ আমার কিন্তু হচ্ছে তুমি ঘুমাতে দিছিলা, মানে ঘুমাতে বলছিলা। হ্যাঁ, মানে কারণ লুকাস হ্যাঁ কারণ এটা আদারওয়াইজ ছিল 6। হ্যাঁ, তোরটা তো আগে, লুকাস তো সেই কবে আগের সিমুলাক্রাম, ওটা প্রবলেম নেই। সো হ্যাঁ, ওইটাই হচ্ছে কি ছিল যে ইট ক্যান নট বেনিফিট ফ্রম শর্ট রেস্ট অর লং রেস্ট। হ্যাঁ, বাট এরকম ছিল না যে ইট ক্যান নট টেক ইট। ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন হ্যাঁ, রশিদ ভাই? খাবারের মতো অনেকটা, হ্যাঁ, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ইট বাট ইউ ক্যান ইট। ইউ ক্যান। ঠিক আছে, সো এইটার জন্য আপনার আগেরটায় তো ইজি জিনিস যে আপনার মানে স্ট্যাটিক কপি হবে। হ্যাঁ, মানে সে কনস্ট্রাক্ট থাকুক আর না থাকুক, সো এক্সজশন খাবে, এক্সজশন সরানোর জন্য রেস্ট নেবে আর কি, এরকম। এখন এইখানে আসলে একটা ডিএম এর কল, যে এখনো কিন্তু সেটাই বলে যে ক্যাস্টারের স্ট্যাটিক কপি করবে। সো ডিএম যদি বলে যে না, এটা আগের বারের মতো একটি 8 আওয়ার একটা ব্রেক দেওয়া দরকার পার 24 আওয়ার্স, বুঝতে পারছিস? আমার মনে হয় এইটা রুলিংটা এরকম করা উচিত। ঠিক আছে, একদম 24 ঘন্টা। আমার নিজেরও সিমুলাক্রাম থাকবে এসে মানে সিনিস্টারে, সো এই জন্য আমি নিজেও ওটা ক্লিয়ার করার জন্য বলতেছি। ঠিক আছে, নাহলে 24 ঘন্টা রান না করার থেকে ওইটা মানুষের মতোই কাজ করুক। আমি একটা সাজেশন করি, সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে ওয়ার্ক আওয়ারের তোর হচ্ছে এক্সজশন কাউন্ট না করে সিমুলেটরের জন্য ধরেন 16 আওয়ার ওয়ার্ক অটোমেটিকলি, বাট 8 আওয়ার প্রত্যেকদিন তার অফ যাইতেই হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এরকম করা উচিত। দ্যাট উড বি বেটার। ঠিক আছে, যেহেতু ও তো এক্সজশন খায় না, বাট ওর তো একটা মানে মেশিনও তো একটা সময় রেস্ট লাগে না, তো আই বিলিভ 8 আওয়ার দেয়া উচিত ওর একটা রেস্টিং টাইম। সো ফ্রম সিমুলেট্রাম কোন রোল ছাড়াই ইউ গেট 16 আওয়ার্স। 16 আওয়ার্স। হ্যাঁ, জিনিসটা তাড়াতাড়িও হবে জিনিসটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর আমি যদি সেটা হয় রিফাত ভাই, তাহলে আমি হচ্ছে সিমুলেক্রাম আমারটারে শিপের কন্ট্রোল দেব না, আমি হচ্ছে ইসেরটারে স্টজনেগারের দ্বারা দেব। আচ্ছা, ঠিক আছে, কারণ আমার কালকে ওর কাজ আছে অনেক। ওকে, আমার একটা প্রজেক্ট আছে, প্রজেক্টের কাজ না, শিপের কন্ট্রোল কিন্তু ওয়ার্ক আওয়ার। সো মানে এটা হচ্ছে তুই যদি ওয়ার্ক আওয়ার করিস মানে আচ্ছা, ওটাকে তাহলে কি রেস্টিং পজিশনে আমি শিপের কন্ট্রোল রাখতে পারবো যদি আমি কনসিয়াস থাকি? আই থিংক সিমুলেক্রাম তো কনসিয়াস থাকবে, রাইট? কনসিয়াসই তো থাকে। সিমুলেক্রাম কনসিয়াস হ্যাঁ, থাকে, তোর জাস্ট তাহলে তো সমস্যা নেই, তাহলে শিপের টাইম দিয়ে আর না একজন করলেই হইছে। তাহলে আমার কাছেই থাকে। তাহলে আমার কাছে থাকলেই হ্যাঁ, ওটা প্রবলেম না। So you Okay, so count continue, 6 আমি hours for your simulacrum and your hours is your hours. হ্যাঁ, তবে আমি Okay, that is mine. তবে আমি ক্রিটিক্যাল রোলের ফর্মে পাঠাইছি, যদি রিপ্লাই আসে তো ভালো, দেখা যায়। আপাতত এটাই থাক। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সমস্যা নাই। So as that happens, the first night eventually comes and you all feel tired after the long day. So are you guys keeping a watch or everyone sound sleep?
We need to watch. We will need keep to watch. watch. With also some of our crew will be watching, and we will be watching as well. So I will take a watch. If anyone would like to take a watch with me at the first, well, I can take the watch. okay. So I will be rolling separately because আমার হচ্ছে proficiency 9. So, like one it's by a one, 2-person first watch, who's watch, taking or the first watch? so it's like Yeah, a 2-person me, watch per shift, or kind of. We have persons, right? We have Yeah, lots of persons. technically we have like 6-7 person watch, but আমাদের পার্টি থেকে দুইজন the first order. Yes. You guys see, like, there are few people on the crow's nest. They are also keeping watch. So, first watch আমি আছি, আমার Raven আছে, আর কে আছে? Silas আছে। Okay. So me, my Raven and Silas. Roll. আর আমার নার্সিসা। Okay. So আচ্ছা, so সাপ আর কাওয়া। দেখি কোনটা বেটার ওয়াচ দেয়। আমার proficiency নাই। Sharp. Okay. This is for me. 18. Good roll. My money is on the sharp. 11. Okay. আমার সাপ কই? And this is Sapo. for my Raven. Sorry, Raven at 4 marks. So, Arvan, you. This is my Raven. Oh no. Sharp. The first one is Sharp. your simulacrums? Nah, first one is me. Okay. So, make আমার simulacrum সব the roll আছেই with- আছে। আমার simulacrum সব আছেই আছে। আচ্ছা। কারণ ও হচ্ছে so- শিপের ওইখানে ভীষণ সুইচ করতে পারে। So he will be in every watch. So, I'm trying to get যে simulacrum এর কি এখন kind of like 360 view আছে, because মানে শিপের যে কোনো না, জায়গাতে দেখতে 360 পারে না। এরকম কিছু নাকি? ও হচ্ছে ওই যে ক্রোজ নেস্টের থেকে মানে হোল ভিউটা নিচ্ছে, যেহেতু ও শিপের যেই জায়গা থেকে আচ্ছা। বেস্ট ভিউটা করবে সেই জায়গা তাকায় আছে। ও শব্দ শুনতে আচ্ছা। পাচ্ছে, তাকায় আছে। And yourself? আমি হচ্ছে ডেকে Deck. ফর দ্য ওয়াচ। Okay. So 20 is your 20 is my Roll, Raven. okay. My Raven is Raven, my okay. Raven is flying around the crow's nest. crow's nest. Okay. So as the night progresses, Silas Reta Kisha. এটা হচ্ছে নার্সিসা, সাপের। Oh Okay. yeah. Sharp or Raven be like active. Okay. So as the ship goes, you Why are you feel going? like the horizon is quite open. There are no mountains, nor there is like something that is at the level of your view. Horizon And is 0. You At dawn. oftentimes feel like the surrounding gets a little bit foggy, and then you remember probably going through a cloud, perhaps. And after a few minutes, maybe around the end of your watch, you feel like both the familiars moves toward the edge of the ship itself and looking switch my toward a vision. direction. As you switch your vision, you see toward quite far, like towards your very maybe slightly toward northeast. You see this area that seemed to be darker than the rest of the areas. Nothing special. Does not seem to be any source of the darkness, but the area itself seems to be gloomy. But you also get the idea from the first guess that is probably very far away from your current location.
Does it fall in our route or it does not? No, it does not. Who had the spyglass? I guess I will ask for the crew for one to get a better look. Whom do you think have the spyglass? I think Daniel. Ashford has it, but Daniel or other than Sheila? Ashford, does any crew has? That any of the crew has it? ভ্যানিলা Or বলে দাও যাবে না তো এসব, তুমি ঘুমায় আসো। Oh, So Yeah. I'm asking do the you crew ask who are anyone? awake. Yes. Okay. So whom are you asking? Like broadcasting or something? Whoever is awake, my simulacrum is messaging them. Do you have the spyglass? Do you have the spyglass? Do you have the spyglass? Okay. So your first guess probably would be the crew that are on top of the crow's nest. And I have And my Raven is there as well. So does he have yes. the focus? And as you send the message, you see like he gets startled, and you notice the boy. His name is Jin, a crew Yeah, boy, Jin. and Give he me. goes, "Yes, I have it." And he throws it I'll from. climb up to the no. I'll climb up to the crow's nest actually to get a better look and the spyglass. Okay. So you climb up. It takes few seconds and get to the top of the crow's nest, and I'll the get a boy better hands look. over you the spyglass. Roll a perception check. I will use one of my luck point. That's the 11 and the 7. Sorry, that's the 17. Yes. Okay, so roll a distance measuring. What kind of check? Nature? Survival? Distance Survival. measuring is perception is actually, আর সার্ভাইভাল হচ্ছে মানে এক্স্যাক্টলি কত দূরে আপনি তাই বলছেন, মানে হ্যাঁ ডিস্টেন্সে হ্যাঁ কি আমি আছে ওটা সেটা ওটা হচ্ছে perception। ও আচ্ছা, সার্ভাইভাল হ্যাঁ হ্যাঁ তাইলে ওইটা। সার্ভাইভাল, মেক এ সার্ভাইভাল Uh, চেক অ্যাজ ওয়েল। another luck point. Survival. Survival is wisdom, right? Right? Yes, survival is wisdom. Director. Natural 20. Ooh, natural 20. Okay. So you look through the spyglass and you try to zoom in or like look toward the exact direction where the vague darkness is, and you try to discern any particular thing you can see through that darkness, any hints or something, and you do see a sign of small standing lines across this dark veil that has appeared on toward the east, and you get the idea that those are perhaps tree lines, and you get the idea that the place itself seems to be visible only because there seems to be some sort of light source around the place that is almost glowing inside the dark veil itself. Otherwise, from the distance, it would be usually Very impossible hard to to see. notice, yeah. Yeah, impossible to see at the night. And but to be exact, it almost seemed like a dark veil is trying to engulf a small flickering light inside. And Do I you have get the any idea. idea? So you get the idea. This is very far from your current position and could be near the other side of the sea itself. Okay, Perhaps so that is really far. near the sea beach or something. Yes. তো আমাদের কারেন্ট লোকেশন কি এই এরিয়ার কাছে নাকি? সো তোমরা যাচ্ছ হচ্ছে এই দিকে, আই থিংক এই দিকে, এন্ড ওটা হচ্ছে এদিকে।
Yes. And probably রিফাত around ভাইয়েরটা this. আমি কেন দেখতেছি না? রিফাত ভাইয়ের এই যে কোনো দেখা যাচ্ছে thing পিং আমি দেখা যাচ্ছে। আমি খালি বাকিদের গুলা মুভমেন্ট দেখছি। রিফাত ভাই রিফাত ভাইয়ের কার্সরও দেখা যায় না, কই আপনি? হ্যাঁ, আমরা সবাই আমাদেরটা দেখছি, রিফাত ভাইয়ের কোনো কার্সর আমি দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, টুয়ার্ড আছে আমার ইও দেখা যায় না, লাইনও দেখা যায় না, না? না কিচ্ছু এই না। যে আপনার কিছুই দেখা যায় না। আচ্ছা, সো টুয়ার্ড আলথুম্বেল টু বি এক্সাক্ট। আউথুম্বেন, ও আচ্ছা, মানে এই এরিয়ার দিকে। হুম, দ্যাট ইজ হ্যাঁ হ্যাঁ রিয়েলি হ্যাঁ, রিয়েলি ফার। there is a crab there. Makes sense. Guys, there is a crab. Seafood. We should go to the Okay. crab someday. Crab versus But ওখানে একটা this lobster kind of phenomenon or any idea about this kind of stuff that I have read in this kind of legends or so? You probably have never. You don't Okay. need to make a check. Okay. So that is for your watch, and you feel like it's time. You are also getting a little bit sleepy, and Okay, I I need will go to back. perhaps ask someone. Who should I awake? Vanilla? what is it, Yeah. Urban? Go cat. Go cat watch. My turn. Yes. Okay. Vanilla, roll And for perception. I'll wake up Vanilla. Vanilla wakes up. I'll sleep at the Vanilla's place. Okay. You take her place, and Vanilla, you start looking up the surrounding. And Arvan, the simulacrum, will also make a watch. So going for that. কিরে ড্রেড ব্লাড দিয়ে Arvan, the অ্যাশফোর্ড simulacrum is. রাত্রেবেলা কি আর শিপে স্লটার ফেস্ট শুরু করছে নাকি? Oh no! ইটাচি মোমেন্ট। ইটাচি মোমেন্ট, ইট ইজ ফর দ্য গ্রেটার গুড। ঠিক আছে, এই মিটিংটা হওয়া যাবে না। No! At least take me with you. I can be your OB too. That's the plan. আর ইগো হচ্ছে সাসকে নাকি? হ্যাঁ, Ego হচ্ছে betrayed আজকে। না, it is for ego's betterment. আমরা চোখের এক কোণাতে পানি ফেলাবো, সমস্যা নেই। আমি হালকা মানে ওই যে কাস্টম রোল গুলো টেস্ট দিচ্ছি। You guys got it? আচ্ছা আচ্ছা, okay, so Vanilla, what is your role? 15. Okay, so you look at the surrounding, you see the same scenario, the distant sky and the occasional visibility going off because of the clouds, and you are going through the clouds, and sometimes you feel like your hairs almost starts to rise up, almost like standing up. You feel like আজকে the air itself seems to be a little bit what is the medieval word for charged? Static. না, এটা তো modern. ওটা তো আরো medical word for charge. Static. Oh no! okay, so you feel like the air itself seems to be a little bit tingly. Bit rough. I think that's the, Bit rough. I think tingly taro better, tingly, tingling. Spider sense. You have your spider senses. But does not seem to affect you anyway. You go across the cloud, and eventually the 2 hours pass by. Nothing happens. I go wake up Ashford and Ego. আজকে রেভেন এত অ্যাক্টিভ কেন? রেভেনের কি হয়েছে? বাপ মা মরছে? Ashford, roll. আচ্ছা রিফাত ভাই, বাই দ্য ওয়ে, আমাদের কি প্রত্যেক ওয়াচে রোল দিতে হবে নাকি প্রথম ওয়াচের রোলই আমাদের ক্যারি হবে? না না না, তো ইন্ডিভিজুয়াল রোল। না মানে আমার মানে সিমুলাক্রাম তো প্রথমে একটা রোল দিছে, আবার আচ্ছা আচ্ছা রেভেনও আচ্ছা, তো হ্যাঁ হ্যাঁ, রোল না না, দিয়েছে। তো সিমুলাক্রামের একই রোল, একই রোল। রেভেনও তো তাহলে সেম, রেভেনও তো রইছেই, ও তো যাচ্ছে না। Ravener 20, okay, I'll keep that in mind. Raven is app.
A peak. নার্সিসাও আছে, রেভেন আর নার্সিসা ঘুরে বেড়াইতেছে। It is a Okay. great scenario. ঠিক আছে, রেভেনের পায়ে সাপ। It is a peak scenario. 20. Okay, 3 people 20. The crow, the snake, and Ashford also. The beast. The Looks crow, like the a snake, the Narnia beast. book or something. The crow, the snake, and the sword. Narnia. Chronicles of Narnia. The crow, the snake, and the sword. The crow, the snake, and the bug. It's a bugbear. Bug. The beast, the beast. এটা কি ফিউরিয়াস 5 নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ড্রাগন ওয়ারিয়র আসবে পরে। So, as the ship flies, Ashford, you notice like every 10 to 15 seconds, almost at the middle of your watch, the crows and the snake both seem to almost start making sounds in the same intervals. And they seem to be looking toward the east side of the ship or toward the east. Okay. Is it the same direction, DM? Yes. So I will, it my- seems the same thing. Okay, so Ashford my has simulacrum will message Ashford that seems to be So- some kind of trees covering a darkened area. There seems to be some kind of light there, probably very far towards Altumbel. Altumbel. Oh, so The beach area, probably very far, but seems to be something in distress, perhaps. Okay, so this time you guys do see the reason your familiars were like getting startled every 10 to 15 seconds. You look toward the direction to see the reason for your familiars getting distracted. And Ashford and Arvan, your simulacrum, both see that inside this almost veil of dark fog, there seems to be light piercing through every 10 to 15 seconds. Is that a lighthouse? probably. 10 to 15 seconds. It's hard to tell. I'm going to count. Is it the exactly same time every time? Then I will probably have an idea. So you wait for a few minutes to check the intervals, but it seems like it does not follow a regular interval. Rather, it's like sometime it's 5 seconds, the next time it's 15 seconds, things like that. Do I have Okay, any And there's idea? no pattern to it. Do I have any idea what Altumbel like is normally? Is there any city? Same. Make a history check. Both. Yeah, he can also make it. Arvan can also make it. So R1 simulacrum তো এক কম হবে, so that would be plus 15. $33. 33. Okay. So you get the idea. Altumbel is an archipelago, and there are some fishermen around those areas, but a lot of them also are involved in pirate business as well. But other than that, there does not seem to be like any big cities that could perhaps host a lighthouse there or keep a lighthouse there, or maybe could explain the source of the light. I will So, no, message to nothing Ashford much. and I say probably pirate city. Maybe Luffy's there. Luffy? Who's Luffy? Oh, I heard it in a book. Very famous pirate. Okay.
So for Ashford, you know that it's a archipelago, and people do live there, but not much of the details. And certainly nothing about there being a source of light or a veil of darkness or anything. ওই কুইনের লাইব্রেরিতে হচ্ছে মাল্টিভার্সের সব বইটাই থাকে, তো তা ওই ভুল করে একটা হচ্ছে ম্যাগাজিন চলে আসছিল। Great Pirate Adventure. One Piece. Okay. So eventually your watch also ends, and whom are you waking up for the last watch? আছে কেডা? I guess Levina. So Levina, Levina and the crew will take the last watch. Let me roll for them. এই কালকে কাউরে কিন্তু আমি কাজ করতে দেব না। কালকে সবাই আমার সাথে কাজ করবা, যারা যারা ম্যাজিকে এক্সপার্টিস আছো। প্রচুর কাজ। Okay. So the last watch also goes without any issue. And eventually the morning comes up. You all wake up one by one. So what are you doing for the next day? So এখন আমি হচ্ছে ওই যে কি জানি ওই আইটেমটার নাম দেখিনি ওটা হচ্ছে ইনভেন্টরি। হ্যাঁ, সো এডি সামনিং, ফোর্ক অফ এডি সামনিং এর কাজ শুরু করব আমরা। 400 ঘন্টা লাগবে। তো first of all, how many casters are we are here? So the boy is not a caster. ক্যাস্টার থাকলেই হবে নাকি আরকানা প্রফিশিয়েন্সি লাগবে? না না, আরকানা প্রফিশিয়েন্সি লাগবে তো অন্য জিনিসের জন্য। ক্যাস্টার আমি অন্য জিনিসের জন্য খুঁজতেছি। হাউ মেনি ক্যাস্টারস আর হিয়ার টোটাল? ক্যাস্টার তো লেভিনা বাদে সবাই। আচ্ছা, লেভিনা বাদে সবাই হইলে কয়জন আমরা? লেভিনা বাদে হচ্ছে আমরা 6 জন, তাই না? নাকি না, নাকি আমরা 5 জন? আমি, তুই, ইগো, ভ্যানিলা আর হচ্ছে সাইলাস, তাই তো 5 জন। আর হচ্ছে আমার সিমুলেক্রাম মিলে 6 জন। আর্নল্ড সিমুলেক্রাম কি একটু ধার দিতে পারবেন, লাইক ফর এ সার্কেল কাস্টিং? Is it a spell? It's a spell, yeah. It's the circle casting. I'm going to try. And সবার হচ্ছে spell slot থাকা লাগবে, right? Oh, and we were supposed to talk with Arnold, right? Because Arnold is going with us or not? That is also that talk is also there. So he is also on the ship along with his wife. Simulacrum আছে, Arnold আছে। So simulacrum এর casting slot দিলেই হবে, যদি না সে নিজেরটা দিতে চায়। তারটা তো ব্যাক আসবে, সিমুলেক্রাম তো আসবে না। So depends on him. আচ্ছা, এটা স্পেলের নাম কি? টেরিন্স হচ্ছে, হ্যাঁ, টেরিন্স হেল্পফুল হোমিনকুলাই। ও, এটা না আগেও একবার স্যাটোকেস করা হয়েছিল? না, এটা করা হয়নি, ওটা আমরা করার কথা বলা হয়েছে। এটা প্ল্যান, দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান, নাও ইজ দ্য এক্সিকিউশন টাইম। সো আমরা যদি এটারে কাস্ট করি, সার্কেল কাস্ট করি, আমরা এটা যে টাইম, হ্যাঁ, সেকেন্ড লেভেল স্লট লাগবে সবার একটা। আর সেকেন্ড লেভেল স্লট যদি 7টা ক্যাস্টার আমরা দিই, তাহলে এইটার ডিউরেশন 8 ঘন্টা থেকে 32 ঘন্টা হয়ে যাবে। এটা কি 32 hours? এটা কি লং রেস্ট হয়ে গেছে, তাই তো? একবার হ্যাঁ, লং রেস্ট হয়ে গেছে। So yeah, Arnold Simulacrum also agrees if it's a second level spell slot. So you all hold hands, you all cast the spell. As I am the forecaster, I'll be casting it. As I put down the powder gemstone 100 GP, which is an investment.
I create a circle and create a doll inside that. And Okay. as this happens, the circle spell is being casted after like a minute. The thing is, circle spell হচ্ছে কি ইয়ে যায়, স্লট যায়, রিচুয়াল ক্যাস্ট করতে গেলেও স্লট যায় আই বিলিভ, তাই না? হ্যাঁ যায়, যাবেই। তো রিচুয়াল দরকার নেই, আমি আমার অ্যাকশন দিয়ে ক্যাস্ট করলাম, যেহেতু উই নিড টাইম। So that would create a small homunculi that will help with our magic item creation. Now, And how next many question. people? Tell one by one. 7 Okay. people total. 7 people total. Mhm. আমি, আমার simulacrum, Mhm. Ashford, Mhm. Vanilla. তো ভ্যানিলার হচ্ছে সেকেন্ড লেভেল স্লট নাই, আমার একটা 5th লেভেল যাবে। 5th লেভেল যাবে ডাইরেক্ট। হ্যাঁ, যেটা 1 ঘন্টা ওই সমস্যা নেই, দুটো আছে, সমস্যা নেই, চলেই আসবে। 3টা একটু পরে চলে আসবে। সো ভ্যানিলা, তারপরে হচ্ছে সাইলাস, ইগো, আর হচ্ছে আমার হচ্ছে ইয়ে কি বলে আর্নল্ডের হচ্ছে সিমুলাক্রাম অর আর্নল্ড, যে চাচ্ছে। আচ্ছা, okay. So Arnold himself will go, not the simulacrum. So that is 7%. 7% এ কত? ইয়ে কম, 24 ঘন্টা এক্সট্রা। সো আমার 24 ঘন্টা extra। ডিউরেশন হয়ে গেছে 32 ঘন্টা ইনটু 32 ঘন্টা। Okay, so minus the gold or gem. হ্যাঁ, গোল্ড আমার মাইনাস হয়ে গেছে, পাউডার ডাস্ট 400 ছিল আমার কাছে, এখন আছে 300। 300, okay. And you have the spell active. I have the spell active. Now, who have the Arcana proficiency here? Vanilla raises her hand. Silas raises her I have. hand. Ego raises his hand. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 people going to do as much as we can. Manual labor. ইগো আপনি Okay, so 3 তো বুঝলাম। আরবান 4, আরবানের সিমুলাক্রাম 5, আর একজনকে? আর এই যে ড্যারিন, যেটা সামন করলাম 6। ও আচ্ছা, হ্যাঁ 6, okay. So you guys are all working on a single project? Yes, and it is the fork of Teddy summoning. So আমি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কাজ করতে পারবো today 10 hours. I will push till I get exhaustion. Push till you get an exhaustion, okay. So let me count one by one. কে কত করতেছে? রিফাত ভাই, একটা জিনিস, আচ্ছা না কন্টিনিউ করেন, আমি বলছি। So R1 is 10 hours. That would be already your DC 12. Your DC will be 13. ওকে, সো আমি একটা রোল করি, দেখি 13 আমার বিট হয় কিনা। হ্যাঁ, আমার হচ্ছে +5। হ্যাঁ, যেটা বলতে দিচ্ছিলাম, তৌসিফ ভাই আরকানা পাইলেন কইতে? আমি চয়েস করছি আর কি রকম ব্যাকগ্রাউন্ড। ও ব্যাকগ্রাউন্ড, কাস্টম ব্যাকগ্রাউন্ডে দুটো নিছেন, তাই? হ্যাঁ, Okay, so roll. হ্যাঁ, ওকে, সো হচ্ছে আমার হচ্ছে কি বললেন এখন, 12 ডিসি নাকি 13 ডিসি? 13 ডিসি। তো হ্যাঁ, 13 হইছে। 11 hour 14 ডিসি। 14 ডিসি তে হচ্ছে 7 আর 5 12, আমার হচ্ছে 14 আওয়ার হবে তাহলে। সরি 12 আওয়ার হবে, সরি 12 আওয়ার এবং 1 এক্সহশন। 12 hour 1 exertion, okay. Next who? Simulacrum কত করছে? 16. সিমুলাক্রাম করছে 16, আরবান 12 আওয়ার্স। সিমুলাক্রাম 16 12 প্লাস 16 হচ্ছে, তাহলে আমার হচ্ছে কত টোটাল? 28। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে ভ্যানিলা কতখানি করতেছো? আমার +3 con। +3 con you can do for না, I think 10 hours. 1 or 2 হচ্ছে 9 hours. So I will vanilla 10 hour.
তাহলে 38 সাইলাস আর কারো পুশ করার দরকার নেই, আমি পুশ করতেছি, আর কারো পুশ করার দরকার নেই। সাইলাসের কত? সাইলাসের 11 আওয়ার্স। সাইলাস 11 11 hours আওয়ার্স, তো 49 আওয়ার্স। and ইগো ইগোর কোন কত? দেখছি উইকো প্লাস 3 16। so another 10 hour 10 আওয়ার, তাহলে হচ্ছে 59, আর হচ্ছে 32 আওয়ার্স কালকে মিলায় যদি হয় আর কি টোটাল। বছরটা কালকেরটা কালকেই থাকে, আপাতত 24 আওয়ার অ্যাড করে রাখি, যেহেতু সারাদিন ও কাজ করতো। কি যেন তাহলে ও কাজ করলো হচ্ছে 16 আর 12 63, 28 28 আর 20 48 48 আর 1 49 59 hour হয়েছে নাকি টোটাল? না 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 59 আওয়ার হয়েছে, আর 24 অ্যাড হবে। হ্যাঁ 24 from 24 হচ্ছে ডেরিন, ডেরিন তো 24 ঘন্টায় কাজ করতো। আচ্ছা আচ্ছা ডেরিল, হ্যাঁ 24। তাহলে ওর হচ্ছে তাহলে 24 গেলে 63, 73, 83 আওয়ার হয়ে গেছে একদিনে। দেখছি স্টাফ কারে বলে 83 hours ওকে। কে বলছে একদিনে 24 ঘন্টা? আচ্ছা রিফাত ভাই, হচ্ছে এই ওয়ার্ক আওয়ারের হিসাবটা কিভাবে হয়? তোমার ওই যে রুলস এর মধ্যে যাও, রুলস এর মধ্যে গেলে AOR রুলস এ যাও, তাহলে দেখতে পারবা যে কনের উপর ডিপেন্ড করে তুমি কত ওয়ার্ক আওয়ার করতে পারবা উইদাউট এ চেক। এরপরে গেলে চেক লাগবে। এটা হচ্ছে রিফাত ভাই এটা একটা অন এভারেজ ক্যালকুলেট করে একটা নাম্বার দিছে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে বেসিক্যালি একটা মানে, হ্যাঁ ওইটাই বলতে পারে তাড়াতাড়ি করার জন্য উইদাউট বেসিক্যালি। রুল তাড়াতাড়ি করার জন্য, টু বি অনেস্ট। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে সো আমার 83 তোমার কত আসে? 10 hour আসে? এটা কি কন সেভ? আচ্ছা আমি বলি না Concept, না না, হ্যাঁ। কোন খালি কোন কোন সেভ। সেভ হ্যাঁ হ্যাঁ কনসেপ্ট বোনাসের উপরে। আচ্ছা কন সেভ আমার প্লাস 8, আমার 12 তাহলে হবে। তোমার 12 hour। ও কনসেপ্ট তাহলে 85। কনসেপ্ট আমার 8। না 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 একবার সে তোরও 8 না, তাহলে ইগোর হবে হচ্ছে 10 hour, ইগোর বাড়বে 2 hour, আর হচ্ছে সাইলাসের বাড়বে 1 hour, সো টোটাল 3 hour বাড়বে। 86। আমি একটা শো 86 আইডিয়ার কথা কই, ঠিক আছে? হুম। হ্যাঁ প্যালাডিন কাজ করতেছে না তাদের সাথে, তাহলে +5 সবার না, নাকি কারিজমা বোনাস আসে না সবার সেভিং? না না ওটা হচ্ছে বেস ক্যাপটা ধরা বেস। আচ্ছা ওটা কি পায়? ওটা কি ইসে পায়? ওয়েট ওয়েট ওয়েট, যদি পায় কনসেপ্টে ওরা তো অলওয়েজ অ্যাক্টিভ। না সব সেভিং। ও মাই গড। আচ্ছা তাহলে রিফাত ভাই আমি লাস্টে ফেল করি নাই, বাট আই স্টপ। আচ্ছা তাহলে তাইলে তো আরো কমপ্লেক্স হয়ে গেল তাহলে এখন। হ্যাঁ এখন কমপ্লেক্স হবে তো। প্যালাডিন তো আর কি আরকানা পাওয়ার কথা না, দিয়ে তো দিছে। হ্যাঁ ওটা তো নিচে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, এটা তো কিছু করার নাই, ওটা তো নিতেই এটা পারবে। হ্যাঁ কিছু করার নাই, মানে আমরাই আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ না কিন্তু হোম রিউ জিনিসগুলো এটা নিজের বুঝে নিয়ে আসি। ওকে লেটস জাস্ট 86 আওয়ার পরের দিন কাউন্ট করি। এখন আবার শুরুতে করতে গেলে হ্যাঁ। কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। আমি বলতেছি কমপ্লেক্স হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা থামেন থামেন। 86 আমার hours এক্সজশনটা দিয়েন না, আমার খালি এক্সজশনটা দিয়েন না। আচ্ছা ইয়া শেষ আরবান নো এক্সহশন 86 hours total. শেষ, থ্যাংক ইউ। Write that down and এই যে রুট after the end of the second day you guys come to a place. You can see at the distance there seems to be a small island in the middle of the sea, and it's still hard to tell if there is anyone or anything on the island from the height you guys are currently in, but from the estimation that seems like the place where you guys were supposed to meet the person. সো আমার সিমুলেক্রামের একটা স্লট গেছে, তাই না? And it's also quite late at the night on the second day. এই একটু টার্ন ব্যাক করেন। আমার মনে হয় হচ্ছে অ্যাশফোর্ড আর আদার্স এর সাথে আমাদের একটা কনভারসেশন আছে ইসের সাথে আর কি, আর্নল্ডের সাথে। Okay, you guys have the time, make a conversation. হ্যাঁ আর ফার্স্ট ডেতে আমি কিন্তু পুশ করছি। ফার্স্ট ডেতে আপনার করতেছি
ও মাই হুম। গড, সেই পুশ করো। ডিসি কত জানো? আমি 10 ঘন্টা করছি, রাইট? সো ডিসি হচ্ছে সো 2 বেশি হয়ে গেছে, সো 13 দিছি। 12 না 12 তো হয়ে গেছে, 13 দিছি। না 8 ঘন্টায় হচ্ছে না ডিসি না না 10, 9 ঘন্টায় হচ্ছে 8 11, ঘন্টা ডিসি 10 না, 9 ঘন্টায় 10। 9 ঘন্টায় মানে 9 ঘন্টায় 9 10, আওয়ারে হচ্ছে 9 10 ঘন্টায় ঘন্টায় 10, হচ্ছে 11। হ্যাঁ 10 হ্যাঁ, ঘন্টায় 12 হবে। 12 ডিসি এখন। 12। 8 ঘন্টায় কোনো ডিসি নেই ব্রো। এই তো ঠিক সো আছে, দ্যাট ইজ 2 ঘন্টা বেশি আর কি। সো 10 এর 12 ঘন্টা কাজ করছি প্রথম দিন, আর সেকেন্ড 12 দিন hours. 10। Okay. So write down 22 hours. 22 hours। তুই কিসে কাজ করতেছিস জানিস? প্রফিসিয়েন্সি সিমি স্টুডেন্ট। ও মিটিং হবে, মিটিং। Ashford. Okay. তো ডেরিন So এর আরো 8 ঘন্টা বাকি, যেটা কালকে সকালে you do see a small island beneath you. And that is the destination you guys were probably trying to head toward. Do you guys land the ship or keep the ship afloat on the... আমাদের তো ব্যাক যাওয়ার কথা একটু, মানে যে কনভারসেশন আছে আগে। Okay, so yeah, ইভেন্টের আগে। conversation time. Yes. So Let's say you guys are talking during the dinner. Yeah, that would be fine. After everyone did their work, tired and exhausted. Nobody is tired and exhausted. Everyone is tired, not exhausted. They went to the dinner. মেন্টালি টায়ার্ড। Exhausted এত সহজে ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করা যাবে না এই ওয়ার্ল্ডে। Yes. এই ওয়ার্ডটা খুব খুব ভ্যালুয়েবল এখন। সেনসিটিভ ওয়ার্ড। -2 is hell. খুবই সেনসিটিভ ওয়ার্ড এটা। So everyone gathers around the table. টেবিল, হ্যাঁ। Yeah, as we look at Arnold and said, so Arnold, what's your plan going in front? Well, I was planning to accompany her till the fortress, and from there I was going to look for any information regarding this tree that we were told to find, or at least the fruits. I think Velmorak said the fruits were bore in this world. And So what then about I you guess, guys? well, depends after the meet where we are going to do. Well, we will be getting the champion to Methos in the Methos. After that, I think we had a destination for that, like কোন জায়গা যেন ওই ইটা কই হচ্ছে ওই যে কি বলে যেখানে একটা কি যেন ড্রুইড হারিয়ে গেল না, তারে না খুঁজতে বলছিল না কি যেন? Druid. না ড্রুইড না তো, ড্রুইড হচ্ছে গুড ফর ফাইন্ডিং পিপল। এটা হচ্ছে সান্টের ওইখানে ওই যে থেস্ক মাউন্টেন, থেস্কের ওইখানে। এই যে থেস্ক, এইখানে যাব আমরা হেড পরে। Yeah, so that's the Sant. Yeah, so that is the destination, I guess, for now. Well, if that's the destination, Talking of the destination after the meeting, right? Yes, depending the situation. After the yes. Well, if we are going to depending the situation, of course, after the meeting, we are going to make a choice about it. If we are going to Thirsk, I would like to visit my mother.
Where is it? সরাতে পারতেছি না কেন? আচ্ছা let me check. Yeah, yeah, right, DM. কোথায়? Let me নাম check. বলেন একটা। Nathan Tier. Nathan Tier. Nathan Tier. Nathan Tier. Nathan Tier. Ping করতেছি। থে মাউন্টেনের পাশে। Oh my god. Yeah, from one disaster to another. Let's go. এরা তো মনে হয় কিছুতেই And এফেক্টেড না শালারা। as you say that, you see Arnold speaks up and goes, "Did your mother perhaps join the coalition? Or part of the coalition, perhaps?" You mean the thing? Coalition as I don't think so, right? I No. don't think. Yes, no, no. At least not as far as I know. She's a part of the Flameheart family. Ah, I see. Well, I heard that Thayans, or at least what remained at Thay, they Is there created something this remained at opposition. Huh? I ask him, is there anything remain of Thay except undead? He goes, "Well, there was that, but people from the surrounding city, I heard, started to gather around Vezentier, and they formed this coalition there. And one of the old kings took the power in the coalition, and Okay. I heard they made Vezentier the capital city, and they are one of the few factions that still have quite a good army in this world. Army of the living, right? Yes, both an army and a naval force as well, as far as I heard. That's good. That's good. That's good. Someone is stepping up against Thay. That is good. What happened to Yes, the Zulki? I even or heard the that people from current the one? other, the Zulkirs, they were already not well informed in the or among the people, but after the disaster, I don't think anyone have any idea where they are. Yeah, that is true. I believe that most unfazed place in this whole Faerun would be the Thay. They are already in a disaster. What they care about more? And I also heard the reason I'm mentioning this is because Yeah. I know about your situation, looking toward ego, and goes, this new coalition or this empire or nation, whatever you can call that, they seem to be opposing the faction that is coming from your world. So I'm not sure if you should be going around those areas. If they are opposing the factions from the other world, what is your mother doing such a close distance to that city? Ego? I didn't understand the thing. Yeah, me neither. I don't know anything about anything like coalition or anything, but I do know that she lives there. Yeah, she's living there for how long? Or for how long? As long the Flameheart has been there, family. How long has been the Flameheart in this world? I think not very long. So you have the idea that they are quite an old family actually.
You don't need to make a check. Okay. But Flamart family is not from this world, right? No, they are from this world, but you have the idea they are not dragonborns. They are humans. I see. বুঝছিস মানে মানে Okay. মানে Yeah. Oh. Yeah. Ah. So Ah. yeah. So now you Ah. understand. somebody had a Complex. Yeah. dragon fetish. Yes. Mm-hmm. Naughty Ghost family. And this time it's not the father. This time it's not the father. The father is not the bird. The mother is the bird. Oh boy. Oh boy. But anyways, Okay. continuing on the fact that your mother is I'll there and probably a I human. look at Arnold and thanks for the information. I'll contact my mother. This Yeah. So is I guess I was thinking of like so how at least will be the ritual be? give my mother the dead body of my cousin. Hmm. So we are going to Nethatir then Sant or Sant then Nethatir? You hear a silence across the table. Nobody I guess knows. then I will decide how we'll take the route. I mean, you are I the look at When the Arnold and time say, comes. the coalitions, like how far their influence can be felt, like their what should I say? Like is it only in Nathantir or around the place as well, like Tess? Well, As you the already only bit heard, is they already created their own কি বলে, capital in Byzantium, I believe. No, I'm asking this because yes, and we're going to test, right, to find the well, I person. go So well. So Arnold goes well. The last I heard, at least those were rumors. I can't confirm those, but the entire East seems to be controlled by this one nation, and Byzantium seems to be the capital of it. They call it the Cindergate City. So I'm asking like because I'll find my presence will cause difficulties if only I go to Nathantier or around the area as well. Like we are going to find the person we are looking for, right? That I can't really confirm. I only heard that they control the East. আমরা East ওই of the পার্সনকে continent, to be exact. আমরা ওই পার্সন খোঁজার জন্য তেজকে কোথায় যাচ্ছি? আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সানতে, এই যে সান। Okay. So there is one thing though. I am not sure if I remember this correctly, but I thought Arnel would like go to Ulsahab while we were making our journey to Metros. And I mean, He goes, if we well, if Arnel finds anything, then we were supposed to go from Methods to Ulsahab. I mean, that was the first thing before we heard there is some shaman or something. So yeah, is what Arnold's gonna do. I do not remember what he's gonna do, but it was important enough that we were planning to go to Ulsahab. he goes, I had some contacts from some people that came from Ulsahab while I was at Arcanium, and I did acquire some information.
You see that the place or the rumor that Velmorax claimed that there was this fruit that was supposed to be born in this world. I heard there were some rumors among the Hydroids, and those Hydroids seems to be residing around the forest of how do you pronounce this? কোনটা? Chondat. Chonda? Chondat. Konda, Chondat forest. Konda God, right? Oh, এই যে- Oh, Chondalu. Chondat. Chondalu. Nah, Chondalu. এটা কথা বলছে। না এই যে এর উপরে না না চন্দাত উপরটা চন্দাত উপরটা ও, ওটা হচ্ছে চন্দাত চন্ডাত। চন্দাত তাহলে Yes. গুগলের কাছে তাও জিজ্ঞাসা হ্যাঁ, করি। and I heard that they would be able to give me information regarding this. There were rumors of them worshipping this tree that exists between two worlds. So if anyone, You they see, should be able to know some stuff. So you do not need to go there personally. Is that what you are saying? If you guys are heading toward that direction, I can tag along. Well, I do not know if we will. That's what I am asking, right? So we are going to Methos. From Methos, which is situated in Methwood. So from Methwood, Chondat is close by. But by then, if you know, we do not have any reason, we are going the opposite direction now toward Thresk. So Well, that should not be a problem. I did acquire this new spell. If Teleport? I can get a good view of the area, then maybe I can teleport there. So on that point, perhaps if we are going toward Method, could we stop by somewhere near Chondat, well, I mean, Chondalika. so I can get some good idea of the surrounding and maybe collect some few things to aid with the teleportation from Method to there. I I mean, no, wanted I to think, yeah, I think Yeah, go on. if you need to get to Chonda, we can just it is kind of in our way. So I mean, if you want, you can drop off. You can route through Chonda to Method, right? If you want that. You say he hesitates a little bit looking toward his wife. Make an insight check. Yeah, I don't need insight to know what. The wife makes the decision. Yes, we understand. No, not the wife. No, no, no. ওই যদি You চাচ্ছে understood যে so wrong. হ্যাঁ ওই যদি চাচ্ছে যে যতক্ষণ আসে ততদিন একটু কাছে থাকি আর কি। Yeah, your insight was successful. I'll give it that. You don't need to make a দরকার check. নাই দরকার নাই দরকার বললাম নাই। দরকার নাই দরকার দরকার নাই। নাই Okay, so যতদিন আছে কাছে থাকুক এটাই as চাচ্ছে for sees that and goes, yeah bro that is, chill bro well, that is if you want to accompany us to Methos, that is also fine. You can just follow your plan. I'm just asking. You see, he does not reply, but his face brightens up a little bit. I think the later plan would be better. If it's possible, I would like to see the Method forest as well. Well then. Yes, Arman, please go on. yeah I was planning to do one thing but actually the thing that comes to my mind is that
I don't know if we'll be alive in 1 ওরে year. দৌড় So দিচ্ছে ভ্যানিলা ওরে ভাই রে ভাই দৌড়ে চলে গেছে কোথাতে কোথায় যে যাচ্ছে ভ্যানিলা শিউ Jumping শিউ from continent to continent. জাস্ট তো আমি জাস্ট দেখলাম আমার ম্যাপের উপর থেকে আসলো ঠিক আছে আর ম্যাপের নিচে চলে গেল ঠিক আছে শিউ মানে শিউ শিউ এরো শিউ কন্ট্রোলস এক্সিস্ট করে এটা আবার খুঁজে পাইছি লাইক ওয়াও that was something okay এটা আমাদের তো হিসাব মানে ওর স্পিড ক্যালকুলেট করতে হবে, আমরা এটা সেশনের পরে করবো না, সমস্যা নাই, যে আসলে কত তো স্পিডে যাচ্ছিল। yeah so the thing I was suggesting and হুম the thing I was suggesting, but later I remember that we don't know if we'll be alive for a year or so. But still, I was suggesting that to create a permanent teleportation circle at our ship. I mean, wouldn't that take a lot of time? Yeah, that is the thing I was saying. Like we are not sure that we will live 1 year or so. So I don't see a much point in that, but still I would like to keep the track on it. If you all agree on that. But why are you guys so pessimistic about not surviving a year? I don't know. we Look at the all world, look bro. at I Look look at at the our, world, bro. Just I that you mean, guys seem strong enough to survive. Think hard Yeah, look at the world, bro. survive The a world, day. the world is more probably some days away. we are facing That Belmorex. is true. Two worlds are colliding, and not to mention what other. That is the main thing. Okay, let me make an inside check for Arnel. Why? Go ahead. We are not lying. We are just Huh, hiding the still. truth. Arnold Schwarzenegger No, never mind. was not with us remember Yeah. Yes. So he looks, I guess, goes. I mean, yes, I guess if you guys are planning on taking on Belmorex, then that could be a life and death situation there. Makes sense. So a bit of a dumb decision, but still a decision I would like to take if all agrees. Though it will cost But me every day didn't fourth years didn't plus. you So guys? I look at R1 and Hmm? is it like you have to do it like if you skip a day, would it affect? Yeah, if I skip Then, a day, I like to start over again for another year. do you need মানে এটা কি আসলে না হ্যাঁ 365 দিন যদি পর পর এক জায়গায় ক্যাচ করিস তাহলে ওখানে একটা পার্মানেন্ট সার্কেল হবে পর পর বলছে বাট কনস্ট্যান্টলি তো আর বলে so there will be times when একই জায়গায় 365 দিন থাকতে হবে এখন ওরে বাঙ্গাসুরা ওই ওই শোয়া ফেলেন So, সামনে শোয়া ফেলেন so what I'm trying to say is like there will be times when we enter boli. You can create a permanent teleportation circle by casting the spell in the same location every day for 365 days. So তোর প্রত্যেকদিন এটা every day মানে প্রত্যেক দিন হ্যাঁ মানে কনস্ট্যান্ট দিতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে yeah every day বলা আসতো so every day has to be. So what I'm trying to say, like there will be times when we enter dungeons or like there's a very high chance of skipping a day. That is the thing I am thinking about. So it's a hard decision actually, truly. I believe like you can use that time to you make how a much good point actually, Ego. Or you make a good point. We should not. I go mean with that. how much time does it take for you to do that per day? We can actually do something. I mean, I heard well in the city we are looking for people. There was like hirelings who
actually did this work for you. Oh, Okay. মেটাগেমিং ব্যাস্টিয়নে তুই কি চুজ করতে পারবি মনে হয় প্রাঞ্জল, তুই উইজার্ডরা পারে আর কি হ্যাঁ আশেপাশে থাকলে হ্যাঁ উইজার্ডরা পারে, টেলিপোর্টেশন সার্কেলের একটা একটা টেলিপোর্টেশন হ্যাঁ রুম so, থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই উইথ হাই লেভেল রিফাত ভাই একটু ব্যাস্টিয়নে আল্লাহর রহমত পড়লে তুই এমনিতেই আনতে পারবি, ইটস ফাইন। okay. Rifat, you are muted by the way. And also I believe as your power as কি বলে cleric is also growing, by the time in some time we'll reach something of a power that might help us to relocate in emergency. I have heard of such spell. Yes, if I can build a temple here, then we can come back. Yeah, I do have plan to do that. that I would be feel like fine. I feel like Ashford's memory is getting good. Ashford You memory is actually always see good. symptoms of it. Ashford memory is Yes, not always just- good when you remind him stuff. So, Ego, you do seem him to be more active and more aware of the situation. It's not just it's a feel, but rather you can see it in your eyes. Oh, okay. I guess I am role playing it good enough. So, when time comes to that. For now, we move on to have our meeting. So, who will be our spokesperson? Ashford looks at Ego. We're I meeting look at is Ego. Arnel also looks towards Ego. I'll do the for a main. moment, I for a moment look at Silas, but then straight turn to Ego because I know he of his like sadistic Yes. motion. As I'll- I see Arvan slightly looking at me, I just wave my hand. I'm not in this, bro. If you want, I'll do the No, main no. talking. prepared, I'll talk, call me. but I look at Ashford. But I- about I- the human- vision you saw, I'd rather you explain the vision yourself. Like I'll do the main Trust me, talking, but Silas. the vision part Trust you me, should. Silas. With all of my heart, I don't trust you on this. So I would not even suggest you. I Which- don't even Okay. trust myself. Oh my. Exactly. Which vision? Vision? About Are you talking about the? Are you talking about the god Uh, of nature or that's the memory. right I received. It's a prophecy. It's not a vision. It's a prophet. Yeah. So Arvan. I can explain the I- prophecy. Okay. A prophecy you can following a talk, I can- hypothesis. Prophecy following a hypothesis and my hypothesis. So So no vision actually. Okay. So it's still a prophecy. It falls in the category of prophecy. it's a prophecy. It's definitely a prophecy. It came from the book of Okay. the quiz. So it is a prophecy. But the explanation of the prophecy is a hypothesis done by us. So we will try to explain as far as I can. You do the talking, I do the information giving. Same shit. Okay. Same Okay. shit, I know. And how good are the people we are going to meet? Are we going to be prepared for battle or something? No. If she said about cooperating, then she will be covered. But powerful person will definitely. They'll be definitely powerful people, but they would be cooperating. As long as we don't How do powerful anything, are we talking about? Powerful I'm not than the sure. people that attacked the city? At least same level as. Then we can like tie one down and beat the shit out of them if it comes to that. Let me check. Check first. If there is a mage, that mage is dead. As long as Ashford is here. She won't be. আচ্ছা রিফাত সে কি বলছিল কাকে কাকে পাঠাবে কোনো নেম টেম পাঠায়নি না বলেনি রাইট She said that one of her retainer would be there.
do I know as much time as I have spent with her? Like, do I know which retainer, like trustworthy any retainers of her? There are few retainers, but Retainer you of do not know charm. them by names. You just know that there are many retainers that she holds. Container Can I কথা বে, like একটা estimate container এর কথা estimate বলছে। their power level? Like, or they the same kind at the same level of power as the people attack? You have the idea that she does have few archmages under him. Okay, By maybe this time I am archmages. archmage as well. So So close to it at there's least. there's no reason to worry, but there's no harm to be cautious. রিফাত ভাই Hmm? মানে জানি না আসলে কিভাবে হয়, কিন্তু মানে ওই গুগলের কাছে দিলে ওইটারে প্রোনাউন্স করতেছে হচ্ছে কন্ডাত, ঠিক আছে, মানে চন্ডা। Kondat. Huh? Acha, Kondat. Okay. Konjac. John, can Oh you my like god, can you like We'll just go say with it Konjac. like Kondat. can you like say like Chandali? No, it's Konjac. You have to Kondat. Konda. pronounce it. খন্ডাত You have to pronounce it. Pronounce it. Konjac. না, যেরকম এই যে এটা কিন্তু চেসেন্তা, ঠিক আছে, নাকি Chasanta. হ্যাঁ, মানে এটা এটা এটাতে তো কিন্তু মানে Chasanta. চ আর ওটা খ ক্যাসেন্টা হওয়ার কথা। হ্যাঁ, ক্যাসেন্টাও কিন্তু হয়। হ্যাঁ, আর যাই হোক, যাই it's হোক Konjac. যাই হোক, এটা খন্ডা তো নিতে পারেন, চন্ডা তো নিতে পারেন, যেটা ইচ্ছা। let's go with Konjac sounds Kondat. so good, bro. Konjac sounds so হ্যাঁ। good. আমি ওই পেজটা কনকার করে ওর নাম দিবানে চন্ডা। চুন মারু। Okay, so continue with the conversation. চন্ডা, দ্য ক্যাপিটালিস্ট চুনচুন মারু। চুন মারু। The great চুন মারু। আমার এডির নাম দিবানি চুন এই যে মারু। একটা ভিলেজের নাম আছে শ্যামড়া। এই উইজার্ড অফ দ্য কোস্ট কই নেমিং ভাই আমারটাও খারাপ। কই পিং দাও। শ্যামড়া, এই যে শ্যামড়া। Oh yeah, এখানে Sambra. স্যামরা, ওখানে স্যাপরা। না তারপরে এই যে শ্যামড়া। মানে স্যাফায়ার গ্রেট উইমের নাম ডাইরেক্ট ছিল হচ্ছে কারিজমা। ওই যে একটা আছে অশ্লীল ওরম পাতার। আচ্ছা, enough with the names. So what's the plan? আমরা শ্যামড়ায় যাবো, এটা হচ্ছে Yeah, plan. so as this মানে ডিনার টাইমের ডিসকাশন শেষ, I guess so, নাকি? মোটামুটি। Yeah. So the plan Yeah, is, we were talking with about the power level. Did he told us about it or did he just think about it? No, I said like maybe a few archmages. So probably archmage, right? So Yes. probably a highest tier caster. Well, Okay. the archmage will definitely not be alone. Probably another warrior or someone will be there. Yeah, that's totally fine. Totally fine. Let's just hope it doesn't come to shove and push. If things goes well, we'll have a upper hand on the situation of the both world. Yeah, in this situation, both world needs to work together no matter what is the grudge against us. Even I have a grudge against that king. If I can, I would raise him and just to kill him again. One thing, game. No effect of both worlds coming together are seen here, right? Last you heard, there are some front lines where fighting has already begun. No. I'm saying like the effects, like the black water, like black water and stuff. Have these effects reached here or?
No. So if you are Okay. asking Probably about under the the sea. decay, আচ্ছা no আমার signs একটা of কল decay. আছে আমি একটু দাঁড়াও Okay. So So I guess as by the that time we conversation finish up the dinner, takes and you finish the dinner, eventually the night becomes quite late, and as it becomes quite late, you also start to see a flickering light almost beneath your ship, maybe a little bit angled toward your front, and last day? you from the distance can, yes, last day, at the end of the last day, and you can from the distance see like there seems to be few small light sources, and from the distance you can make that there seems to be a small island around the place you guys are planning to go. না এটা তো লাস্ট ডে বললেন আর কি। সো আমরা আমরা তো লাস্ট ডে যেখানে না, যাবো লাস্ট ডে সেটা না, লাস্ট ডে ওই হিসাবে লাস্ট ডে বলি না, লাস্ট ডে বলছি হচ্ছে 2 দিনের লাস্ট ডেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ দ্বিতীয় দিন। ওইটাই আর কি। সেটা সেটা আসার আগে তো আমি বলতেছি হুম আর কি আপনার। সো হুম when we will kind of go kind of near the end of the last day, we'll stop হুম flying and we will go by water. Okay. Okay, So so it's not yeah, beneath you, rather yeah, in front. Yeah, far ahead. yeah, Yes, far far ahead. ahead. So you do notice it, and what's the plan? Approach or There are light sources. wait out? Yes. Yeah, Does okay. everyone see? We will approach. I mean, we are going there. So Okay. So as the we distance are not gets supposed to. as the distance gets narrower, you start to see like a waving of light, and it seems to be pointed toward your direction, almost like guiding. And as the ship gets few more 100 meters closer, you now start to see silhouettes of men standing on the shore of this small island. It's still hard to see the details of the humanoids, but at least you can make out that they are humanoids. well then And bring out the cart. Keep the ship. Mhm. আচ্ছা, Do not. headphone আচ্ছা কি বলতেছিলি? হ্যাঁ, সো ডিস্টেন্সে তোমরা হচ্ছে শিলুট দেখতে পারছো কিছু পার্সনের। শিলুট মানে হচ্ছে মানে কি বলে এটা, ছায়া বা শ্যাডো টাইপের, ঠিক আছে? And they seem to be waving this torch around or toward your ship, almost Yeah. like guiding it. So as Ashford kind of gives instruction. So main thing is the ship will not go to shallow waters. এটা দূরেই হুম থাকবে, মানে ওইখানেই অ্যাঙ্কর করে থাকবে আর কি। আর আমরা হচ্ছে আমাদের কার্ট নামাই দিব। সো কার্ট হচ্ছে তাহলে গ্রিস করে আমরা যাব আর কি। Okay. 2 মিটার দূরে থাকবে। Yes, Travel. and That is wait, where the card gets useful. ইয়েস। and আমাদের any আমাদের of us রোবট লাগে have না, আমরা কার্ট চালাই যাই, wait, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, you do আমি not তো need a গ্রুপ লাগবে না চ্যাট কোনো তো মনে হয় ইসের নাই না, সাইলাসের কোড কি বলে লাগবে না, সাইলাস, you make না your code. সাইলাসেরই তো আছে গ্রুপ চ্যাট। সাইলাসের গ্রুপ চ্যাট আছে? Yep. গ্রুপ চ্যাট করো তো, আর হচ্ছে আমার সিমুলেক্রামে রাখো। আচ্ছা 8 8জনই তো আছি। So simulacrum is staying in the ship, right? Yes, তো আমরা and কয়জন? simulacrum, how far is the silhouette away from the ship? Probably About 700 to 800 meters. এত দূরে রাখছি। আমরা কয়জন ওকে, প্রবলেম যাচ্ছি? নাই। সবাই মানে কয়জন? আমরা টোটাল হচ্ছে ওইখানে যাচ্ছি হচ্ছে আর্নল্ড, 6 জন মনে হয়। নিরেথা,
আর আমরা কোন পাঁচজন। আর্নল্ড লেখা আছে? হ্যাঁ, হুম। সো 5 আর 2 7, 7 আর হচ্ছে প্রাঞ্জলে সিমুলেক্রাম 8। হয়ে গেছে। 5 জন কে কে? আমরা 5 জন, লেভিনা তো বাদ। লেভিনা লেভিনা বাদ। লেভিনা বাদ। লেভিনা শিপে আছে। লেভিনা শিপে আছে, গার্ডিং দ্য শিপ। আচ্ছা, তাহলে before we go, Silas will sit down and ritual cast Rare's telepathic bond হুম। and connect all the 8 of us. This is the Okay. same day, right? When we worked. Yeah, same work day. So I use my Rod of the Backkeeper and to get my spell slot back. লাগবে না তো, ওটা লাগবে না, শর্ট তোমার রেস্ট short হয়ে rest হয়ে যাবে। গেছে। ওটা শর্ট রেস্ট হয়ে গেছে। Oh, হ্যাঁ। okay. So you guys prepare the cart, and as soon as the cart almost hits the seafloor, it starts to freeze the Freeze. water around it, and you see like almost like this circular block of ice seems to have been created underneath the cart itself. So who's helming the cart? Our Ashford. Can I walk Our beside, Ashford. Yes, can I I walk have beside the the horse. কিন্তু কথা হচ্ছে একটা জিনিস, আমি তো আজকে দিনের স্পেল লিস্টটা দিলাম না আপনাকে, দাঁড়ান দিচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা দিয়ে দে। Can I walk beside the cart like Jesus walking on water? Yeah, you Nah, can, but you you will will have be to very make slow. some distance because You will be like very slow. there is this 20 feet radius area around the cart which has completely frozen. And also the ঘোড়া is going 120 feet per Yeah. turn. Yeah, so better on the card. Better on the card, bro. ওরা ফার্ম করতাম, কোনো ওরা ফার্ম হবে না। আপনি কার্টের সাথে দাঁড়ায় ওয়ারা ফার্ম করেন, ঠিক আছে? কার্ট আচ্ছা, আপনি কার্টের উপর দাঁড়ান, উপর দাঁড়ায় আচ্ছা, ওই আমরা হাত একটু কোথায় যাচ্ছি? সরায় দাও। আমরা দেখা করতে চলে যাচ্ছি আসছি, লোকের সাথে। জায়গায় চলে আসছি। ও ডেস্টিনেশনে চলে আসছে। ওকে, সো আমাদের ইনোভেশন হচ্ছে ওরা ফার্ম, ঠিক আছে? আমাদের সামনে আর কেউ ওরা ফার্ম করতে পারতেছে এখন না। কি এখন হচ্ছে আপনার ইসে মানে রাইট হতে যাচ্ছে এরকম, তাই তো নাকি? It's already না, রাইট late হয়ে night. গেছে, অলরেডি লেট লেট নাইট নাইট এটা। অলরেডি। I'll cast light on the card. আমি ওটা করতাম, লাইট কাস্ট করতাম। Brighter than the sun. The sun. I will cast light on the wheels, so it looks like the wheels are on fire. Okay. Fiery Light on the lightning wheels. wheels. And the wheels itself starts to reflect on the ice, and it's also creating this mesmerizing view on the ice itself কিছু আছে? and the surrounding water. It's peak. Should I add more peak to it? Let me check. Yes, I will add more Let picture. me I will check. cast minor illusion so that আমাদের কয়টা ঘোড়া? আমাদের দুইটা ঘোড়া। মনে হবে যে অনেকগুলা ঘোড়া আসতেছে। And a I big will add rows and rows of horse kind of pulling the cart. I will add more to it. If there is 4 horse, each horse will hold a dancing light on top of it. Peak place at its Okay. peak. minor relation ওই আর নাই, সাউন্ড হচ্ছে, আর হচ্ছে মনে হচ্ছে ওই যে ওয়ার ড্রামস এর মতো বিটিং অফ ড্রামস হচ্ছে। Okay. So, but there is no sound, right? Yeah, it is sound. Minor relation can make sound. Sound করতে পারে? Okay. Yes. কোনো কিছু দেখাচ্ছেন, ইমেজ নাই তো, দেখাচ্ছে Oh, আচ্ছা, just the sound. আচ্ছা, okay. So, as you prepare yourself and you try to make a grand entrance, you do see that few more soldiers starts to gather around the shore. And now that you get quite close, you guys were expecting there to be dragonborns, Unexpected. but But humans. it seems Puny like humans. humans. There seems to be around 6 to 7 humans
around the What are you doing? shore, and they all seems to be cloaked in this gray color cloak. And Rosa. as you guys get closer, you see the lights from your cart almost gets reflected in something underneath the cloak itself of the humanoids that were standing on the, or humans that were standing on the shore. And as you get much closer, the ones that are quite perceptive, you guys notice, passive 18 or above, that the lights were reflecting what seems like this metallic armor underneath the cloak itself. Holy shit. And from the looks of it, they does not seem to be regular humans, but rather soldiers. And as you guys get much closer ওকে, and আপনাকে eventually get close to the Hmm? প্রিপেয়ার স্পেল লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি। Hmm? আমি কি পার্টিতে একাই প্রিপেয়ার স্পেল লিস্ট আছে নাকি আর কারণ নাই না? না তো না, আমারটা তো মার্ক করে না রাখি। আমার আছে, কিন্তু আমি আমারটা তো মার্ক করে রাখি ইসের মধ্যে, আপনি মানে ক্যারেক্টার শিটে। সেন্সই করেন না আর কি, তাই তো? চেঞ্জই করে না। আমারও তো সেন্স হয় না। হ্যাঁ, এই জন্যই ভুলে গেছিল যে জেন্টাল রিপোজ আছে তার নিজে। আচ্ছা, এগুলো হয়। এইটা এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো সমস্যা হয় নাই, তাই আমরা এটা উঠাই নাই। কিন্তু আগের থেকে বলে রাখতেছি, কারো যদি প্রিপেয়ার্ড লিস্টের সিস্টেম থাকে, সে যদি আগের থেকে বলে না রাখো, তাহলে কিন্তু এই আগের দিন তাহলে যেটা কিন্তু আছে ওইটা ইউজ আগেরটাই কাজ করবে, বুঝেন কিন্তু, ঠিক আছে? So, ঠিক আছে? রিফাত ভাই, আমারটা তো আমি ওই যে ব্লু মার্ক করে রাখি আমার ক্যারেক্টার শিটে, এটা তো আপনি দেখেন। হ্যাঁ, আমি জানি ওটা, এই জন্য তোরটা ব্লু মার্কই ধরা হবে তখন। প্রিপেয়ার করি আগে। হ্যাঁ, আপনি থামেন, আমি আগে দিয়ে দিতাম। ওকে। তাহলে পরে So ঝামেলা বাঁধাই দিলে। So as you get near the shore, now you Okay, done. clearly Sent. see. Now you clearly see the humans standing on the sea and goes, and you guys we were expecting someone, but we would like to confirm if we are talking with the right persons. Should we just throw ego to them? By the way, as we are about to kind of reach the shore, ঠিক আছে? I am casting enhance ability on ego, okay? So on his charisma. Cat's grace? আচ্ছা, Cat's There is grace no নাকি? cat's grace, it's just আচ্ছা, এখন তো আর নাই, আগে ছিল। it's just something. So I'm choosing charisma for the duration of when I will cast. So one thing, Jim. additional creature, right? So on additional creature, I can choose. Arban দাও, Arban হচ্ছে ইনফরমেশন দিবে তো। তো let's say Arban, right? Let's say Arban. Yeah. So Arban and Ego, you guys have advantage on charisma, okay, for the direct duration. Okay. On the third one, okay. Okay. Rifat bhai, So one I will cast Mage Armor on myself through the invocation. Okay, so cut off those spell slots. Invocation, Armor of Shadows. আচ্ছা, Armor of Shadows থেকে, okay. আমার বইয়েতে, সো আমারও লাগে না। one thing, Jim. So my flying horse will be like 30-40 feet above us. Okay, and you're riding the horse? No, I'm in the car, but if I call, he will be within reach. Okay, got it. Remember, guys, we are connected. If you want to talk, you can talk. So we have regulars. After they say that, I like can I bring out my? We are at the shore, right? Or have you reached the shore? Yeah, we are close to the shore. Yeah, and you are also asked a question. We have reached the shore almost. And from the distance, I believe one of the human, you see like a middle-aged man, around perhaps 40 or 40 plus,
still looks quite strong. It seems like muscular guy, but not a He's dragonborn, rather a human. And buffly good. the human goes, we were Oh, expecting people, but just to be sure, could you guys identify yourselves? As they say that, like, are we still in the cart, or like have we? yeah, we are in the Um, car. I'll I get am up on on the top cart. of Ashford's shoulder, so I will get up from here, get up from there, and look for Ego at the back. The ego Okay. gets out automatically, right? So you don't have to. I will wait. Okay. Yeah, if I see him moving, if he wants to get on my shoulder, he can. Okay, so Now as the I conversation will is take my about to start, humanoid shape and I you guys stand. decide that we'll take a break because আমার হচ্ছে মিটিং এর টাইম আসছে, Yeah. so Take আধা break. ঘন্টা ব্রেক। Okay. Break. Okay. হুম। Uh, 21. can we end it after I say what I want to say? Or, Yeah, quickly say it then. uh, after everyone gets up on my shoulder, I will get up on the cart, stand up, and say, Hmm. I believe you are looking for me. The name is Ego Winterlight. Ego Winter Winterlight. light. Yes, that does confirms it. Sarazek would be waiting. We would take you to Sarazek, so you can, I believe, have the discussion. Yes. And as he says that, you see like the soldiers almost points you towards a direction, and if you guys are walking following the direction, they would be following two of them in front of you and the rest four behind you guys. Okay. So as that happens, we will take the break and return in 30 minutes. Okay. Okay.
আজকে খেলা দেখানো হবে তৌসিফ ভাইয়ের কঠিন খেলা। আসতেছে। আমার একটা হেডফোন কেনা লাগবে জরুরি। এক কানে আধা ঘন্টার বেশি থাকে না চার্জ। আপনার এটা তো ইয়ারবাডস, এটা কি ব্যাটারি হয়ে গেছে তাই নাকি নাকি আগে থেকে? হ্যাঁ ব্যাটারি লো হয়ে গেছে। না এটা এই তো কিছুদিন হয়েছে ব্যাটারি লো হয়ে গেছে। প্রায় 2 বছর হয়ে গেছে তো এর আয়ুর শেষের দিকে। মানে এটা এখন যে ফেলায় দেওয়ার মতো তাও না, মানে লাইক একটা এপিসোড দেখলাম, ঠিক আছে, 1.5টা এপিসোড দেখলাম, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু তারপরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মিডিয়া কনজাম্পশনের সময় আবার 10 মিনিটে চার্জ হয়ে যায়, কিন্তু এই ডিএনডি মেন্ডি খেলার সময় ঝামেলাটা হয় যে আবার 10 কান দিয়ে খোলো, আবার পরও 10 মিনিট, মানে আধা ঘন্টা পর, এটা করা যায় না। আপনি ট্যাকটিক্যাল এয়ারবাড সোয়াপ করতেছেন। মানে হ্যাঁ অবশ্য অবশ্য একটা জিনিস কি, আমাদের বিশাল ওরা আসলে হয়েছে, কিন্তু সামনের ঘোড়াটারে গাধা মনে হচ্ছে। আমাদের ঘোড়ার রং কি? হোয়াইট হর্স। হ্যাঁ, কিন্তু অন্ধকারে তো একটু দেখাবে, বাট ওইটা আমি ঠিক মতো দিতে পারি নাই, সো আমারও গাধার মতোই মনে হচ্ছে এখন। মাইনার ইলিউশন আছে না, তো এখানে কিন্তু আরো 2টা ঘোড়া টানতেছে, 2টা না, মানে সামনে 2টা, ঠিক আছে, আর পাশে আরো 2টা। হ্যাঁ, প্যারাজ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জোজো সিম্বল গুলো সুন্দর ছিল। এইটাই তো আপনার মানে আমাদের এপিসোডের থিম হয়ে যাবে। আপনি তো অবশ্য থিম চেঞ্জ করেন নাই পরে আর। রিসেন্ট গুলো চেঞ্জ করা হয় না। হ্যাঁ, এই সব নিয়ে একদিন বসতে হবে, যে ওই দিন খালি থিম আর সিম্বল চেঞ্জ করবো সব কয়টা, আর নাম। থিম নাম আর সিম্বল। টাইটেল সেম, এটা হলো এওআর হোক বা সিনিস্টার হোক। হ্যাঁ, সবই হ্যাঁ ওটা ডিস্টিংগুইশ করে আলাদা আলাদা করে দিতে হবে। হ্যাঁ, সবই প্যান্ডোরিম, ঠিক আছে, মানে সবই মিট উইথ প্যান্ডোরিম। প্যান্ডোরিম এসে সব মাল্টিভার্স মার্চ করে দিয়ে চলে গেছে। সব হচ্ছে মিট উইথ প্যান্ডোরিম, ঠিক আছে। এটা আসলে চ্যানেলটা একটা ফ্রেশ চ্যানেলে খুলে তারপরে সবাইরে অ্যাক্সেস দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, যে মানে যে কোনো কেউ এডিট করতে পারবে, বা সিনিস্টারটা না দিয়ে এডিট করে নিল, ঠিক আছে। এটা এমন একটা ইমেইলে খুলছে, এই ইমেলটা আমি শেয়ারও করতে পারছি না। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ, তো ভাই চলে এসেছে। প্রাঞ্জল কই? এইটা করতে হবে কি, এই ভিডিও গুলা মানে ডাউনলোড করে নতুন একটা মানে চ্যানেলে আবার আপলোড করতে হবে, যদিও টাইম লাগবে, কিন্তু তাইলে একদম। আমি আছি। হ্যাঁ সবাই চলে আসছে, ওকে। So, last we left off, you guys were taking your time to get in a menacing posture and with enough aura approach the shore as the donkey takes the lead at the front or at the above. I'm not sure. ডঙ্কি বল। ওই যে ছবিতে দেখাচ্ছে, ছবিতে ডঙ্কি। Dominus donkey. You probably heard of the shorekeeper, but here comes the lore keeper. Lore keeper. The dragon fucker donkey. yes. So as you all approach, you guys were guided toward the center of the small island,
you can see like small trees and bushes everywhere, but there seems to be a road that has been almost cleared out. And you guys follow for a few minutes and see around a dozen more soldiers around what seems like a big tent. And two of the আচ্ছা guards আমার seems to be বাউন্ডারি লোড হচ্ছে না কেন? ওই যে তুই কি আবার ইসে যান সিস্টার ম্যাগনেট টেনেসি হং, ওখানে যান লোড হয়ে যাবে। ওকে Sister magnet. আচ্ছা আচ্ছা sister হয়েছে magnet. হয়েছে Sister হয়েছে magnet. Why is there a magnet there, man? What the heck? সিস্টার ম্যাগনেট এটা রিফাত ভাইয়ের লিংক না, এটা তো স্বাভাবিক। রিফাত ভাইয়ের লিংক তো যেহেতু আর না, আমি বুঝলামও না, ঠিক আছে? বর্ণভার লিংক হইলে ওই জায়গায় থাকতো ললি ম্যাগনেট টেনেথি হং। লনি ম্যাগনেট হচ্ছে আলাবামা হং। না, যারা যারা হচ্ছে কনটেক্সটটা বুঝতেছে না তারা তাদের জন্য হচ্ছে কি আমরা এই সময় যে কনটেক্সট কি মোবাইল আসার আগে, হ্যাঁ ক্যামেরা অন এই যে ক্যামেরা হ্যাঁ I'm not even trying to manipulate, ঠিক আছে? এখানে ডাইরেক্ট আমি জেনারেট দিছি, জেনারেট হয়েই আসছে, না, ঠিক আছে? যে তিনটা লিংক রেডি করা, ঠিক আছে? ব্যাকআপ লিংকও রেডি করা কয়েকটা, বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে? যে কে দিছে বুঝতে হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক হ্যাঁ, আছে, মানে continue the মেশিন story. নোজ। হ্যাঁ Continue the story. হ্যাঁ। শুনি। হ্যাঁ, সো আমরা লিগ Yeah, বের yeah. হওয়ার আগে আমরা হিরো জীবন খেলতাম আর কি, হ্যাঁ ওই যে আচ্ছা। মোবাইল আর কি। সো হিরো জীবনে রিফাত ভাইয়ের নাম ছিল সিসকন, ঠিক আছে? বর্ণভাইয়ের নাম ছিল হচ্ছে ললিকম, ঠিক আছে? মানে দুইজনের আইজিএম। মানে সো এক টিমে খেললে মানে এইটা এলএস এটা আমরা আগে এগ্রি করে নিছিলাম, ঠিক আছে? তুই যদি তোর নাম ললিকন রাখিস তাহলে আমার নাম আমি সিসকন রাখবো, সমস্যা নাই, ঠিক আছে? তো লাইক হ্যাঁ চল, ঠিক আছে? এটা না হইলে কি আর হয়? মানে বাট আমাদের তাওসিফের নাম ছিল মিস্টার অসাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ মানে He is এটার not উপর like কোনো us. নাম হবে না, ঠিক আছে, এইটার উপর কোনো নাম Mr. হবে Awesome না, guy. কথা হবে No. না। Mr. Awesome guy. মিস্টার অসম গাই, ঠিক আমি আছে? তারপর হিরোজ এবাউট খেলিনি। বাহাদির না, আমাদের তো লোলের কথাই বলতে লিগ অফ লেজেন্ডস এ ওয়াইল্ড রিফট তো আমার প্রথমে নাম কিন্তু ওই ছিল, সিসকনই ছিল, ঠিক আছে? হ্যাঁ পরে চেঞ্জ করছি। আর মাহাদির ওই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল তখন হচ্ছে পিকাচু রাখছিলাম। আর না মাহাদির লোলেস আমার নাম বিগ রক। আরো ভালো। এ বিগ রক, ও শিট, এ বিগ রক। আর বাহাদির নাম ছিল সোনা। হ্যাঁ। সোনা আমার নাম আমার প্রথমে তো ছিল হচ্ছে স্নিকি ম্যান, তো ওটা তো গেল মরে, তারপর আমি নাম দিলাম স্যার কামসেলট। আর আমির ভাইয়ের নাম ছিল ডি, হ্যাঁ শুধু ডি, কিন্তু এলএসডি ছিল। মানে আমাদের হ্যাঁ। হচ্ছে তো হচ্ছে লোডশেডিং, বুঝছো? মানে আমাদের গিল্ডের নাম ছিল আর কি, টুর্নামেন্টে লোডশেডিং দিয়ে ঢুকছিলাম, তা ওটা নিয়েছিল এলএস, হ্যাঁ নাম হয়েছিল এলএসডি। ওই টুর্নামেন্টে যে ধারাভাষ্যকররা বি লাইক, ও সোনা মেকিং দ্য প্লে। না, আরো ফানি থিং ইজ, ঠিক আছে, ইটস নট দ্য কাস্টার, ঠিক আছে? আমার নিজেরও অনেক সময় ধারাভাষ্যকার দেওয়া লাগছে, ঠিক আছে? আমি ম্যাচ খেলে ম্যাচের পর আমি নিজে ইন্টারভিউ নিছি, ঠিক আছে? এরকম গেছে। সোনা 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 কেমন খেলছো তুমি সোনা? সোনা হোয়াট হুক, সোনা's হুক। আরে না, ওইটা বেস্ট ছিল যে মুভিং থ্রু দ্য অপোনেন্ট সোনা। ওটা ভালোই, মানে নাম হচ্ছে উল্টো ওটা বেস্ট ছিল, মুভিং থ্রু দ্য অপোনেন্ট সোনা। ওই টুর্নামেন্টটা তো তৌসিফ ভাই খেলতে পারলো না নেটের জন্য, ওটার জন্য তো আমি পরে টপে চলে গেলাম। না খেলছি, দুই একটা ম্যাচ খেলছিলাম প্রথম ম্যাচটা খেলছিলেন, একদম প্রথম ম্যাচটা খেলছিলেন। আমি প্রায় মাহাদি ছিল সেকেন্ডারি, মাহাদিরে আমাদের মেইন টিমে খেলানো লাগছে, পরে আমি টপে চলে গেছিলাম। আমি টোটাল 10 FPS আমি এক টুর্নামেন্টে টোটাল ওই সময় এক টুর্নামেন্টে টোটাল 7-8 মতো ইনকাম করছিলাম, ঠিক আছে?
দুইটা টিম প্লাস হচ্ছে কাস্টিং। ওকে কন্টিনিউ। Okay, শুরু করেন। আচ্ছা। So, as you approach this tent, you look around the almost hooded soldiers. They seem to be in a guise, not trying to act like regular soldiers. You count and you get the idea more than a dozen seems to be around the area. And you also see that none of them seems to be dragonborns. All of them seems to look like humans. And Can I? Hmm? So can I make a like insight check or anything like this is an illusion or they're in disguise like they are rather dragonborn? than insight, tell me the exact thing you are trying to find. Like Oh, what expression? okay. Any dragonborns among them or like they are using None. magic ওটা তো to বলছি hide already. their? Oh, okay, okay. Anyone trying to disguise? He's trying to find that probably. Okay. So rather than insight, that would be a perception check. Yeah, to check the details. Perception. Okay. Enhance. Nah. Okay. So from what you see, they look thoroughly human. Okay. Very thoroughly. Thorough. So okay. you guys are guided to a tent, and you see like one of the guards gives a gesture toward you guys to enter the tent itself. We are going one to the thing. tent. One thing. This is the only tent or there are others? No, this is the only tent, and it's quite huge. Oh. Okay. Huge tent. We are going to a huge tent, Arvan. Okay. 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 So as you enter the tent, you see the soldiers that were escorting you stays outside, and I assume you all of you entered the tent. Yes. Yes. Okay. We enter the So tent. you enter the tent and you see like a person sitting across a mat on the ground, and you this time was quite sure if this was a retainer of Lady Tierra, then that retainer is most certainly a dragonborn, because it's almost a rule that humans and other lesser creatures are not to take the higher positions in the citadel. But from the looks of it, the one that seems to hold the higher position inside the tent, the one that was standing at the center, seems to be another human at the age of perhaps late 30. এটা যদি And সত্যি you human see, হয়, and you see that he's wearing this lavish garment, and you also see like hints of armor underneath the garment itself, but probably seems like padded armors. And the guy seems to have a staff beside his hand, and quite fair in the skin color, and have this long hair almost down to his neck. You see the face seems to have this grumpy facial feature, and you see like this slightly purple glinting eyes looks above and looks towards you and goes, are nigga, you
ego, perhaps. Yes, that is me. He's the ego. I see. And the ones following you is your acquaintance? Yes. Hmm. In that case, please take your seats. Okay. Okay, And DM. you say So just one to of the guards clarify, inside the tent. Hmm? in the tent there are Hmm? two people, one human, one dragonborn. No, there is no dragonborn. Okay. তো তুই বলে কে যেন ড্রাগনবর্ন আছে নাকি বলো? না, সে বললো যে না, সাধারণত রিটেইনাররা ড্রাগনবর্ন ও হওয়ার কথা, ওকে বাট এই টেন্টের মধ্যে কোনো ড্রাগনবর্ন নাই, সে সেটা বোঝাইছে। ওকে আপনি উল্টোটা বলছেন। হ্যাঁ, Okay. and you So- are supposed to meet a retainer, one of the retainers. okay. হ্যাঁ, I have never met him. what is going on? No, Okay. And one more thing, the soldiers, they have any symbol on their armor or anything like flag or anything? what was your perception? 9. 19 will not tell you. 9 9 That is 9 guys is 9 9 9 9. nine. তো আরো Only বড়। Nine is certainly not tell you. Okay. So no, you have not seen any symbols. পতাকা দেখবো না সামনে উড়াচ্ছে। Nope, they were not. They seems to be wearing cloaks rather to hide the armors underneath. You Okay. did notice that. Tosif bhai, it cannot be a secret meeting and a potaka udano glorious one at the same time, unfortunately. Exactly. Okay. And you see, as he says that, few of the other soldiers gets you this cushioned pad and places them across the opposite side of where this person is sitting. And as those are placed, he says the arrangement was rushed, so there isn't a good facility, but I hope we can have the discussion in this manner. This is in a sense comfortable as well, at least to me. Well, facilities aren't the important part. The discussion is, as it involves the future of the both worlds. As I say that, I'll Yes, slowly yes. walk Okay. to the place of sitting. May I know what is your relationship with Lady Tiara? Or may I know how I should address him? He goes, one second. You can call me Azek. I am one of the high retainers of Lady Ambervale. And As in, in this case, will be acting as a messenger. Azek, High Tenor of Lady Tiara. I'm sure that I should at least hear something about a human retainer. Yes, you No? have heard about the names. You haven't seen them. I have already told you that. But you get the idea that retainers are certainly dragonborns, at least. Okay. So there is no chance that a human should be a retainer. Human retainer. I don't sound rude, but human retainer is quite rare. Oh, pardon me, that's just an illusion. I am still a dragonborn, but these areas are, let's say, not very friendly. So we had to keep our visuals matching the areas. It's fine. Let me introduce you to my allies. This is Ashford. I point at Ashford, He and looks this is My name is Arv.
this blob of jelly. Our Is archmage Arv? is our archmage is R1. Yeah, go ahead. Tell the full name. Go on. Fascinating thing. This is Silas. I point at him. Gives a nod. I look at Vanilla. This is her name is Vanilla, and All right. our fighter frontliner Levina. Levina is not here. Levina is not here. Oh, There so is okay. there is আমরা রাখি নি ওকে। আর্নেল, হ্যাঁ না রাখি নাই, আর্নেল আর হচ্ছে Okay. মেরিথা, those two আর কি। Niratha. So Arnel and Melissa. And Azek looks towards you and goes, I have already introduced myself. This here beside me is head of the night. His name is Fluger. And we would be the ones to deliver the message. So feel free to deliver with Yeah. details, whatever you have learned. Okay. We believe the issue with both world merging is related to the god of nature or Lady Shantia. I look at Arvan. Our archmage a few days ago had a prophecy with his biological means. He'll go on the details. Through the prophecy, we learned that when the two worlds were separated, the Lady Shantia's was also separated. He had two parts in each of the world, Avir and Tori. But for some reason, Tori's the part of our world has come to this part, and that's why both worlds are merging. That's the simple term. Urban will go on the details. I look at Urban. You see, he looks a little bit confused, but wait. Simple turn. You have actually made it a Yes, bit summary. confusing, more likely. So basically, when the world was first divided into two parts, the Abir and Toril, even though Abir and Toril was given to two different things, Shantia was the goddess of earth, or what we call what we live in. So her existence did not split, rather than that she remained as one for both worlds. I see. And Yes. if you are saying this, I assume you are talking about the Sundering event. Yes, the first Sundering, when the Abir and Toril was split, and Abir was given to the elementals and Toril was given to the people, the gods. But Yes, now, but due to then again, the the dragons took recent power Sundering, over the other side. yes, very interesting and having no problem over that, truly. But now, due to the recent Sundering or its effect, one of the realm is losing the life essence of Shantia, while other is having the multiplication. Rather giving you the details, one of the half is turning into kind of nothingness, rotting, while the other realm is totally being blessed by the life, so much so that the dead are even coming back. English with life. And yes, and
that realm that is becoming overpopulated with life is this realm, while your Abir is drowning in sorrow. So you mean to say the goddess Shantia we revere to is dead in our world? More likely, Not she like has lost her identity, or she don't remember it. That is a hypothesis we have. I, See. as proof, through recent events, I had felt the natural energy of our world here at a certain place. Giving you an example, a recent city we have been to, the dead people from their graveyards are coming to life, and many Yes, people came back it's to not life. probably only the city. We have some of Exactly. our soldiers also, without even attempting, getting back their life. So, knowing that your place in that world has a quite significant power, and even you know that cause of some king's work, probably this two world is suffering. This is not the time for us to have any kind of wars or so, but rather we need to find a solution that both our world can have the proportionate amount of life so that we can move forward from this rather than one dying and another flourishing. Well, that part will be hard. There are already front lines that have been created with a new I nation. understand the They fact. go. Hmm. I We understand the do fact have a that solution. We do have a solution, I believe. To And what possibly, solution might that be? as he is speaking, I'll let him speak. Let's see. uh, there are memory fragments of Lady Shantia. If we can collect them and return to the targeted person, or like Lady Shantia, we might be able to solve the issue of the both worlds. So you mean to say the fragment of Lady or Goddess This Shantia flag, was yes, scattered here in this world, and you need to return those in Avir, where the I'm not goddess saying is like residing. all of them are scattered here. There might be some in your world, in our world, but I I have see. seen a fragment. I Could Returning you believe. those describe fragments how it might. looks? Huh? কি বললো? The one we saw, DM, was it like a leaf, right? Yes, yes, it's a Yes, leaf, a glowing leaf. twisted It crystal had leaf. It's kind of like a twisted leaf. Um, Holds a lot of magical energy on it. Probably holds some different. It holds holy essence. I know that. Well, we haven't heard of any such findings in Avir, at least. But if Hmm. we can solve the problem through that, we can stop unnecessary blood fall. Because the people might die in our side, I understand, but people might die also in our side as well. We are not here to bargain of people's life. We are here to find a solution. And if two worlds can sit together and find a solution, well, why not look into it? I mean, The thing, the initiative should come from us, as we are also expecting it, because say what you want to say, others. I look at others and I say,
The problem started from our world. And that's why we took this risk of coming here as well. Because we want not bloodshed. There Well, are greater problems surrounding this. The thing your that is talks happening to make our world will eventually might come to this world as well. So even if you conquer this world through war or anything, that doesn't solve the issue. It will eventually come this world as well. that is certainly a possible solution, but without any actual progress on finding these fragments or an evidence that could lead the bigger forces toward a possible solution, I doubt it's going to be enough to convince. Perhaps you could convince the Topaz Lord, but the Lord of Sapphire is already fighting at the front lines, guiding his men and soldiers. I say in And telepathy to others. Maybe he's so eager to fight. That's why. so, for ego, you already know that the Lord of Sapphire is quite the militaristic guy, I and know, you know, I know. he will take any opportunity to wage wars. Fight. Yeah, And the he's the only minister thing, of war. yes, and the only thing that is restricting him is the Council of the five great whims. So, if a lord is to wage a war, he needs to get approval from the other sapphire Well, dragons. For Sorry, for sapphire dragons are the other you great whims. other gem dragons. Okay. Yes, well, as far as I know, the Sapphire Dragon is very fond of, well, at least eager to fight. I look at him. What about the others of the council? Do they also be he like to fight? goes. Lord Or Topaz they, is still not sure about it. He is holding on to the newly arrived denizens of our world, not directly involving in the war. But as for the council's guidance, he is to aid Lord Sapphire. what about the other three families? They have not Crystal. yet. They have not yet uh, found the need of joining the war by themselves. But Well, But if the can they situation is be approached getting worse, to have a conversation with? Can they be approached to have a conversation with enough evidence? if we you suppose see the find guy. one of the, suppose we wanna find one of these magical divine leaves of Shantia's memory fragment, would that be considered as evidence? Proof. He Or would thinks it for a be moment. an evidence if it comes from a prophecy of a goddess? A proven prophecy. You you see, he thinks for a moment and goes, I am not sure if even if your gods vouch for it, the gods of our world would believe that. It's normal for the gods of your world to take your sides as it is for our lords. Well, Yeah, as they But are what they are does might be able to disclosure. prove, but what does might be able to prove is if the fragments are actually found and perhaps the Investigated or existence hmm, the existence of this goddess that has forgotten about his divinity.
if that could be found, then I believe even the Great Lord will be able to ignore this. What we actually want from you is cooperation. We will try our best on our side. We wish you to search for such issues as well, and also deliver our message to the council if possible. Reaching the At least, council right now would be a far-fetched ego. Because but without we could. evidence, they will not heed to anything, given their ego. Sorry to say. Well, passing the information doesn't require evidence, whether they believe it or not. At least they'll be aware of the information, right? No, that is a thing, but passing the If information they, right to he- the if councilman they, yeah, will be if they at a long least stretch learn of the idea. information, they might do their own series of investigation and might find something. I'm sure they'll just like ignore You it. see, he That's the goes, nature of. well, the information is taken. We would be doing our own investigation. And as for the impact of it, that is probably the scale of it. If you want a visible action towards a peace, I don't think these informations alone will be enough or suffice. But then again, the I, information itself is not to throw around. It is quite intriguing if it is true. But the problem is the denizens of this world seems to have also made their stronghold. The Sunforce Empire seems to giving a quite fight towards the east. well, Although not to. it's perhaps a good thing for the denizens of this world, but if the war prolongs and the scars on both sides deepen, then it will not be a matter of finding a solution, but rather a war of revenge. So I worry the solution should be found as soon as possible. Not a single person can solve both world issues. This involves like a very large both worlds future. We want cooperation. Like if you find any information of such fragments or anything to lead us to in the future, we want that information or guidance. And of course, if we find anything, and we will also share them with you. And we believe you will at least relay that information to higher ups who can prevent the war from progressing. So one When thing I need to know from Ego, your your mother's side's family name, it's not well spoken in your land, right? It's kept hidden, as far I uh, got from your backstory. uh, my The family would Flameheart know. name. Yeah, my family would know, but I don't think they would say it to others. Outsiders probably will not know, Yeah, right? yeah, yeah. Okay, okay. So he goes, well, on that note, I think it's best to let you know as well. Your mother seems to have contacted with the enemy, the Flamehearts. She have been in contact with. Our My spies mother or have father? gathered mother. Okay. Our spies have gathered knowledge that your mother has made contact with the enemy forces. We're still not Okay. sure what purpose she has.
but perhaps Rogue look into it. mother. So that Rogue you mother. and your family do Arvan, not become betrayers. Rogue mother. Lady Tiara is already aware of this information, but have not delivered it to the Lord Sapphire, neither the Lord Topaz. So I concur, it is in your best interest to look into your mother's involvement with the Flamehearts. Rogue mother. So you get the idea that he's not aware that your mother is a Flameheart, but rather thinks that she is talking or getting acquainted with the Flamehearts of this world, which is, in his word, is the enemy faction. if I, okay, to my knowledge, if I tell him like my mother is part of the Flamer family, will that Good guy, Guru. help? Like, That might, so that might be fine. That might cause problem. You're not sure oh, because he is not aware that you guys are Flamehearts. Good guy, Guru. like, will it like কি বলে আগুনে ঘি ঢালবে কি? হতে পারে। এটা তো আপনি জানেন না, ডিএম কে জিজ্ঞেস করতেছেন কেন? Okay. এটা আপনি যা ভাববেন সেটাই হইতে পারে। Okay. আবার আপনি যা ভাববেন সেটা নাও হইতে পারে। I won't say it. I'd rather talk with my mother first. Then. Okay. I'll look into the matter. চলছে বুকে। And you said about defensive forces of this world. You do realize you are attacking, so this world people will have to defend themselves as well. Yes, that is true, but you also understand that the lords blame the residents or the denizens of this world. And they think if they were to be blamed, then they also have a claim. Kind of think of Just to that as make a you reparation for the destruction of our own world. not totally disagreeing with you or not totally agreeing with you either, but one person's blame does not fall on a total world. Okay, it might fall on the country, it might fall on the people of that country. I understand that, but not the whole world, supposedly. Yes, it is a form of collective punishment, but Yeah, collective try punishment. to try to convince As a that whole. to the great whims who is seeing their Well, world getting decayed every day. and even if they As conquer this world, this will decay as well. Probably one with losing the life and another with too much flourishment of life. So either way, as I understand that the cause of the problem came from this side. But you also need to understand the solution of the problem should not only be with the responsibility of this side, it should be responsibility of the other side as well. If they desire a solution. We are doing at least me, my allies, and our other people who we know are also trying to our best find a solution for this issue. But we ask that you don't stop and only think about the war. You should, or you guys also should try at least find a solution or desire a solution, a peaceful solution. Well, yes, that is why perhaps Lord Topaz is not directly involved in the war as of yet. He is What about aiding Lord Sapphire, but not will the directly council involved. held a meeting in the future? Or Perhaps, but
we probably would not be much aware of it. Perhaps Lady Tiara could be aware of it. So if you want to know about it, perhaps contact with her. She will probably able to give you much idea regarding that. And as for to give you a hint of how Lord Sapphire would be thinking of the current situation, he also does not want a complete annihilation of the denizens of this world. He wants a realm of his own now that his is going to eventually get destroyed. So rather than completely destroying, a complete subjugation of this world's denizen under a true lord. That is perhaps how they say it. Well, what's the use of such a realm if it gets destroyed eventually, just like the other? From the looks of it, it does not seem like this world is getting destroyed, more like it's flourishing. For now, for now. But Yes, your that world, is our world still exists. It is not gone. There is still hope. what's the proof that the decay will follow in this world? Well, if you are looking into flourishment, supposedly think about this. If dead are coming to life, what will happen when this enrichment of life reach a dragon's graveyard? Think about it. Hmm. You The know realm about There will will dragon's probably graveyard. be You know about the other two type of dragons that live in this world, right? Will they be so much acceptable of gem dragons? Enrichment will fall, and this whole world will turn into chaos if we do not find a solution. the realm the sapphire dragon will conquer will not be peaceful in any means. well, that is And something I have also thought about. This is still given the a war fact, of the denizens of the two worlds. The gods are still not involved. And Ego, for exactly, your information, whenever you feel like he says gods, he probably means the gem great worms. Okay. yeah, those Hmm. are their gods. I understand. And he goes, the gods are still not involved, directly at least. But if this continues and the gods of this world, although currently silent, if they also get themselves involved, then it will be like the Dawn Wars, where the gods split the The world. elementals and the gods fought over the same world, as it caused another sundering, and it Hmm. might cause another. Can I make a suggestion? Like just like we have So, as in our world, always, we are just like suggesting the fact that fighting is not always the solution. we have a chance to bring peace to both worlds. Isn't And that more if we preferable? cannot make amend to probably make your world flourish again, we can talk about sharing. That comes to that after we cannot find a solution. But if we can find a solution, why not look into it? We are just trying to pass on to that message to the top of the chain. There is still Hmm. hope. There is still chance. Why not take it? Yes, I believe so. But
may be able to pass the message to the lords who actually make the decisions. Like I said, we That will is all probably we are need asking for a now. better proof. Until we find a better proof, in which situation we will meet again, and perhaps we will be asking for a meet with the top of the chain as well. Probably that place we can deliver the message if we have the evidence. On that matter, what kind of evidence would be considered by the council? As he already said, probably the same Like I link we are said, looking for. The perhaps fragments? the fragments, and even better, the presence of this missing god or goddess. We'll try to look into it as much as our power helps us. You said something about the gods of this world. In that case, how about you try to contact the gods? Like, I believe they are spells or He already ways. said that probably this world's god will always side with this world. So No. not probably a clear solution on that. No, I'm not saying like we contacted the gods of this world. Why don't you contact the gods of your world? Our course, gods or the great the Great One. winds, They are actively involved in the direction of this war. They are not silent like your gods. I asked him in telepathy, how much do you know about your own world, dude? Sorry, forgot about that. The council is their god. The 5 great winds are their god. Sorry, my bad. Forgot about that. It's a world you made. This I mean, your people made. Except that in your world, the only people you can call gods are probably entrapped or dead, the primordials. You also do know that there is still one land is said to be even untouchable by the dragons, and it's said that one of the primordial is still controlling that land. It is called Lohra. Oh yeah, sure. Of course. Do I know who is controlling? Make a this is going to be almost impossible, but make a religion check. I will take a luck point. Even the denizens of that world doesn't know much about it. But this is Let's see. Roll ki guess by the way? না আমি পাইনি জিএম রোল করতেছ নাকি আবার না নরমাল রোলই করতেছি বাট আমাকে শো করতেছে না নেট স্লো বাই দাঁড়ান আমি একটু রিলোড দিই or else somebody just roll 2 d20s আমি বলছি কতবার ঠিক করবা rolling d20 অ্যাডভান্টেজ দুইটা তেলেঙ্গানাটা 10 আর 14 14 and 16 makes 30 তো রিলিজিয়নও 30 14 yes 16 16 হচ্ছে 5 আর 5 10 আর 5 15 না 5 আর 5 10 15 আর আমার লাস্ট জন 1 16 ওকে ক্লাচ Let me bring out the docs. No, লেখা আছে এটা আছে তোমাদের ডিজাস্টার শুরুর সময় লেখা ছিল
So the দেখি তো god's কোন name চুতিয়া or the primordial's গড name, তো না প্রাইমোর্ডিয়াল, হ্যাঁ কোন চুতিয়া এটা? yes, Meroro কানাত। Boros. প্রাইমোর্ডিয়াল কি? এটা কি কানাত পার? কানানটা বললেন রিফাত ভাই, কি বললেন? আমি MERROUR MERROUR ও O. মেরোরোবরস, চিনছি আর বলা লাগবে না। ও মাই গড, ওকে ঠিক আছে, মেরোরোবরস। So না এটা মাল you একটা। get the idea that the primordial is so big that in the lores he was considered a continent himself. He is a continent, yes. He is a continent. He holds so many races together that he is called a continent. Creator race first আসছিল এখানে। And also there is a fable that is during the Dawn War he was attacked by a group of gods and a huge chunk of his was broken apart, and that made a lot of the lands of this world as well, which was left here before the sundering. Whatever was remaining was sent to Abir. And that part is Chult, right? I believe. No, there is also Chult plus parts of Faerun and some other continents. না চুল্ট তো ফেরুনেরই, ও আচ্ছা পার্টস অফ ফেরুনও আছে, আচ্ছা বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, চুল্ট হচ্ছে মেইন চাঙ্কটা ছিল চুল্ট, দ্য জাঙ্গল অফ চুল্ট। yes, some part of Kataska and Zakara is also made from his body, or maybe dead body. He is a big man. Meroboros. Portion of the word he's talking about, is it Khannat? Khannat. না 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 Khannat. না রে ভাই মেরুরোবরস কইল তো। না, the portion of the word. সে যেটার কথা বলতেছে রিফাত, মানে তৌসিফ ভাই, আপনি যেটার কথা বলতেছেন সেটা হচ্ছে এই যে জাঙ্গল অফ চুল্ট, একেবারে লেফট বটম ম্যাপে দেখেন জাঙ্গল অফ চুল্ট কি। এই পার্টটা আসতে হচ্ছে, দেখছেন একটু আপনি এই পার্টটুকু দেখেন আর অন্যান্য পার্টটা দেখেন, দেখলে মনে হয় না একটু আলাদা থেকে আসছে? হ্যাঁ আমি বুঝছি, হচ্ছে ওইখান থেকে ভেঙে আসছে। আচ্ছা আমি বলি, আমি হচ্ছে তোমরা যেটা বলছো সেটা আলাদা, আমার প্রশ্ন আলাদা। তো আমি ডিএমডি যেটা জিজ্ঞেস করছি, তো খান্না is supposed to be ruled by primordials. So is it that portion that the dragonborn, as I said, part? No, not Khannat, but rather চুল্ট, তারপরে হচ্ছে কাতাস্কা, জাকারা, এইগুলার পার্টস হচ্ছে এখনো রয়ে গেছে ফেরুনে, which was a fragment of that primordial, and whatever that remained in আবির তোর ওয়ার্ল্ডে যেটা আছে, which সেইটা হচ্ছে এখনো ওই ল্যান্ডটা কেউ যায় না, মানে it is completely sealed off from the other. Yeah, so completely sealed off, but ওইটার এন্ট্রান্সে হচ্ছে একটা আইল্যান্ড আছে যেটার নাম হচ্ছে লোহরান, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট আইল্যান্ড বিফোর ইউ এন্টার দ্যাট কন্টিনেন্ট, ঠিক আছে? নামটা কি বললে? লোহরান। আমার মনে হয় এভাবেই কথা কয় মেরুবরস। So I guess that's it for now. Should I give him the idea of who is there? Well, he goes, it is a matter of time at this point. The decay has already reached the shores of Shir. The more it affects the denizen of our world, the lords would be getting much more desperate, or let's say agitated as well. We will try our best from our end
to see the solution you speak of. But until then, let's try to do what we can from our ends. And that is all we ask for. As long as there is hope, there is a way. Thank you so much for meeting us and having this meeting. It was a great talk and a civilized talk that you offered at least. Thank you. One thing, Game. How he said? How far has it reached? Sheer. The shores of Sheer. The shores of Sheer. Shores of Sheer. So on that note, like, how much should I consider, like, the whole continent? How much? Like 20%, 30%? শোরসে এখনো তো কন্টিনেন্টে ঢুকে নাই। Oh, ঢোকে okay. নাই, আপাতত সি এন্ড শোর পর্যন্ত গেছে, বুঝছেন? আমরা এখন ওই So বালের ক্রিচারটার নাম বের করতে পারলাম না, যে when he তারান্তুম says another that, world. when he says that, so you get the idea that it's already probably covering the entire Andal Sea. ঠিক আছে, the decay. And whatever lands, islands, archipelago is inside the island. দেখাতে পারবি? ম্যাপটা দেখাতে পারবি? Yes, sure. এটা না হিডেন থাকার কথা ছিল। ম্যাপটা আছে, ঠিক আছে? দেখাইছিস তো, অনেকবার দেখাইছিস। কই? আচ্ছা, গেম পজ করে রাখিস কেন? কই পজ না তো? কই? না, আমার দেখাচ্ছে এখানে গেম পজ। একটা চলে আসছে কয়েকজন নিউ ম্যাপে। কয়েকজন মানে? ও আচ্ছা, এটা Shore of Sheer. এটা আগে দেখি। যেটা দেখছে একবার অলরেডি সবাইরই দেখাইছে। এই যে এইটার হ্যাঁ, Shores of Sheer. শোরস অফ শির বলে কিছু লেখা নেই। শোর মানে মনে করেন, আরে ভাই, শোরস অফ শির বলে লেখা নেই। আপনি না, শোরস অফ শির মানে লাস্ট আমি লোকেশনটা সেটাই দেখেন। দেখতেছি শোরটা কতটুকু। আপনি শির পাইছেন তাই কোন? হ্যাঁ, পাইছি। আচ্ছা, তাহলে না, তাহলে এই পর্যন্ত পৌঁছাইছে ধরেন। অ্যান্ডালসি যদি পুরোটা হয়ে যায় তাহলে লোহরানটা কি অবস্থা? লোহরান তো অলরেডি ওই ইসের মধ্যে, তাই না? লোহরান থেকে স্টার্ট হয়েছিল, এটা বলছে। You already know that লোহরান থেকে স্টার্ট হয়েছে। লোহরান, সো লোহরান থেকে অলরেডি শির পর্যন্ত চলে আসছে। লোহরান কি মেরুবুরুস নাকি? Yes. আচ্ছা, entrance to his land. আচ্ছা, এমনি লোহরান সম্পর্কে আমার লোহরানের এই পাশে যা আছে না, তা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মানে ওই ইসের আর কি, মানে মেরুবুরুস। ওইটা আর কি ম্যাপে যাওয়া যায় না, ঠিক আছে, কারণ এটা ম্যাপের বাইরে। ঠিক আছে, এটা কেউ মানে কেউ স্টার্টও করতে পারে নাই। আচ্ছা, এমনি লোহরান সম্পর্কে আমি কতটুকু জানি কিছু বলতে? You know that it's a volcanic land and it's already always like breaking apart and like smashing into each other, like the small archipelagos around it. But other than that, it's completely inhabitable, so not much about it. And anyone who crosses the mist onto the north of south and east of Louran, they have never returned from those lands, so it's hard to tell which is toward the other side of Louran. এটা দুইটা সিক্রেট আছে। সো গ্রেট সিতে চলে গেছে। সো লুফির বইটা ওইখানে ছিল, তাই তো? হ্যাঁ, ওইখানে ছিল। So the king's people went to Loharan. ওইখানে মেরুবুরুসের কথা লেখা আছে। হ্যাঁ, ওইখানেই মেরুবুরুসের কথা লেখা আছে। আবার এইখানে দেখ, এইখানে আবার এখান থেকে আসছে দ্য ডুন বুক, ঠিক আছে? এই ডুন বুক সিরিজটা আসলে এই পাশের থেকে, দ্য ডুন সিরিজ। So king's people went to Loharan, right? Went to Loharan. Yes. It all connects, brother. It all connects, bro. And this is the last location of Michael Jackson.
না ভাই, মাইকেল জ্যাকসন নিয়ে ট্রোল করা যাবে না। ব্রো ওয়াজ এ লেজেন্ড। না, এটা লাস্ট লোকেশন অফ মাইকেল জ্যাকসন। এমন আমরা আজীবন সবাই টর্নেডো পেদোফাইল হিসেবে ওকে ব্লেম করছে, বাট ব্রো ওয়াজ ও তো সেভিং পিপল। পেডোফাইল ছিল না, ব্রো ওয়াজ সেভিং পিপল উইথ 45 অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ। This looks like an So ass. anyways, he goes, well, I guess I will take my leave. It's best not to linger on a enemy territory with so many people. Yes. Yes, please leave us the map. Well, good luck. Igor, We will be going as well. ম্যাপটা ছিনাই If you find any information ম্যাপটা or গুজায় পকেটে পড়েন, ম্যাপটা গুজায় পকেটে পড়েন। if you find any না information, না, এটা তো ইগোর মাথার মধ্যে ম্যাপ। এটা তো তোমাদের শো করে নাই। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। শোর মাইরে ফেলাইছে। if you find any, বাবা রে, তাহলে রিফাত ভাই আমি 30 দিয়ে ম্যাপ আঁকতে পারবো না পুরোটা? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, কালকেই এই ম্যাপ আইকে ফেলাইছে। if you find any information through your investigation, please do relate to them. Relate to us. Yes, I'll convey that. Oh, I guess it would be better if you'd be able to contact with me as well. So he says that, and you see the illusion in front of his face drops. And as the illusion drops, now you finally see a dragonborn face in front of you. It has this. I'll give a false alarm in the group, be like, attack guys, attack. No. Attack? No. In the chat. No. In the chat. No. Silas, not you. Silas, not you. Not you, Silas. Silas, Why? not you, Silas, not you, please. So no. you see a bronze scale dragonborn, and Bronze? the skin is also in the color of bronze, and there seems to be this horn that is protruding back of his head, and there is this Bronze thin naki topaz? মাথায় হর্ন আছে, মাথায়। না topaz naki brown? Bronze and topaz is same color. Okay. Similar color. এটাই তো বলতে। আরে বলেন কেন, একটু দেখতে দেন তাকে, খুঁজে নিক ব্রঞ্জ কেমন দেখতে, টোপাজ কেমন দেখতে। আচ্ছা, so you see that, and the skin has this faint glittering glow to it, which I assume makes it look like topaz. রিফাত ভাই, টোপাজ হচ্ছে গোল্ডেন হয় রিফাত ভাই, ব্রঞ্জ। আমি তো হ্যাঁ, ওই জন্যই তো গ্লোটা বললাম, ব্রঞ্জের উপরে গ্লোটা। ঠিক আছে, নট অনলি জাস্ট ব্রঞ্জ কালার, ইট হ্যাজ এ গ্লো টু ইট। টোপাজরে দেখলে মানুষ গোল্ড ড্রাগনই ভাবে, যদি না কেউ পুরো বডিটা দেখে। হ্যাঁ, সো গোল্ডটা ব্রোঞ্জ ড্রাগনবোর্ন অলরেডি রয়েছে। আপনি ব্রোঞ্জ বললেন না, ব্রোঞ্জটা ইজ নট অ্যাকচুয়াল মানে রিলেশন, গোল্ড ইজ দ্য রিলেশন। সো গোল্ডের মতো অত ব্রাইট কালার না এদের স্কিন, ঠিক আছে, ফর এ ড্রাগনবর্ন। If you look at the actual gem dragon, then that is actually almost identical to gold dragon. Okay, that could be. Yeah, I'm talking about the gem dragon. হ্যাঁ, I don't know about আমি that. বুঝতে পারছি যে তোরা জেম ড্রাগনের কথা হিসেবেই রিলেট করতেছিস। It's not like that. Okay. So you see the features, and you also see that face directly right now, and goes, well, with the face I assume you have casters that could contact if it is necessary, as well as I will be able to if that is your true faces. Yes, at least mine. I'm. That is my only face. I see. In that case, I will keep your face in mind. Yes. We came here with honest intention. It's very hard for you to find another person like me, but I'm giving you one heads up. If you do find another person like me, please notify me.
We You see, he thinks, and then the guard beside him goes, "Well, we did hear a strange creature like you in our world as well." আশা জানি And he শুনছিলাম says that আমিও এটা। and doesn't say anything else. Wait, I will say anything else. Let me check my notes. আশা জানি শুনেছিলাম। suddenly Heart Arban attack. is horny. Suddenly Arban is horny. Let's go. And it turns out to be another male slime. না মেল হইলেও সমস্যা নাই তো আমার। মেল ফিমেল যাই হোক। I need to reproduce. That is the thing. Well, either way, I guess Continue maybe. করেন আমি দেখি। We, Yes. I hope you understand. We Yes, came yes, with we did honest understand. intention of. We came here with honest intention of solving the problem, and we expect the same from you, at least the other side. Yes, Lady Amberwell still believes in a possible solution. That's why she was eager to hold this conversation here at this place. And as I am a retainer, I am to do whatever is needed to make the wishes of Lady Amberwell come true. So in that regards, we are on the same page. But if I we are to understand. return or if we are to turn the pages similarly for the beings that actually hold the power, then we will, yes, have to do a little bit more than this. And I think we have Ego, I look already at the discussed guard. about it. ego. I look at the guard who talk about the other slime and I go, "You're talking about the slime that's from the Sheer region, probably the one in the Shaman tribe." I am, and he looks toward the garden, goes, "I'm not sure. Do you know about anything?" He goes, "Not really. We just heard that a strange creature was sighted around the shaman's tribe. She was Yeah, probably that. not a part of that tribe because she did not, or that creature did not resemble any of the tribe's member. But since That's it right. was close to the decay zone, we thought it was strange that such strange creature was appearing there." Need to meet. Need to meet. Need to meet. Yeah. I'm not. Yeah, Hmm? like I'm not focusing on urban stuff. Like I look at Ajak and say, great goals have great hurdles. That makes them great. I, I put my hand in front of him. Hope we can find a solution. He also forwards the hand and firmly grips onto yours and goes, "Yes, I believe before we slit our throats, each other's throats, let's try to put some bandages first." Yes. Continue. Yes, we are going to choose now. Let's go. Acha DM. Glad to meet Hmm? you, If Mr. we Ajak, revert back Azak. in in the the chat. That in the chat. আচ্ছা একজন একটু শেষ করতে দেন Uh, সাবধান। reason for reverting? আমি ওই যে তৌসিফ ভাই বলছিল যেন তখন বলিনি যে মানে রিভার্ট বলছি যে when he was talking about the other kind of R1 that do I feel like are they telling the truth that they do not know, just heard about it? Make an insight check. Wait.
Not the right person, but probably. Good catch. আরফান ওখানে গিয়ে পোকেমন বল বের করবে কেন I use ক্যাচে মল knowledge of from past life, so it beats it. Hmm. আচ্ছা What থালা does it বাসনের He's come শব্দ to? getting থালা all the বাসন knowledge. Knowledge. He's getting the knowledge. He's getting the 14. So total 14. 14. Okay. So from 14, you get the idea that it's hard to tell from their face, but when Arvan entered the tent, the retainer seems to have been a little bit surprised seeing Arvan, and he already did mention that that was a strange creature. But the guard that was, or the knight that was behind the retainer, he did not seem surprised seeing Arvan. It could be that he is indifferent toward this set of abnormal looks, or might have heard about similar creatures and that's why he is not surprised. Could be either one. So I know when I get that from when they were when they're talking. So Yes. can I cast detect thoughts? Yes, you can, but I will you use do notice. I Hmm. will use sorcery points, 2 sorcery Ah, points to cast it, so there is no verbal or somatic. Shuttle spell. Okay. there you go. Silent casting. Okay. So you get one idea Peak while the sorcerer discussion check. was going, that they seems to be quite, let's say, worried toward ego, and you get the surface thoughts like, should we even discuss this information? At least the guard is saying that. You feel like in his head when you momentarily picked in Probe, and probe, goes, probe, probe. is it all right to share these informations with this guy? He could be a traitor. His mother is already contacting with the flame arts. What about the guard That who is was the in guard. This the is from forest? the guard, right? That is the Yes, guard. from the guard. That is the guard. Okay, and another person? The other person does not seem to hold any animosity towards ego or similar thoughts, but you get the idea that he is oftentimes saying, I think that much is enough, whenever he gives a portion of information towards you guys. Another thing, Hmm. how many people are there in the Hmm. tent? Only two. Do I sense any other thoughts? You do sense more thoughts around the tents. At least you get the idea presence of perhaps another 10 to 12 people. Outside But You hear their, my thoughts? yes, yeah, the but their thought does not seem to concern you guys. They're talking about their personal things regarding. Oh shit, my wife is beating me. What should I do? and I meant, I left my do wife I so far sense away. I any don't like other that neighbor Kevin. Okay, presence so inside the tent? make a D100. Make a D100 roll. Okay. Invisible Oh thoughts. no, I shit The myself soldier, last night. Did they know? the soldier thinking that the next soldier beside him thinks, 51. damn, Robin looks hot too. And Oh 41. no! Okay. Oh no! there is Oh one no! there is one random soldier be like,
It fucking stinks somewhere. So you Smells you like shit. I have a better, but let Rifat bhai finish. so so you hear those that you just heard from, like, talking about shit. They just like, there's no bathroom here, they have to shit in the Oh open, no! things like that. Oh no! But you do not linger around those thoughts, rather move on to the next person, try to see what they are thinking. Last And night while in one of shitting, a their cat pooped mind on my dick. Yes, one of the minds. you get the idea that they seem to try to find information of a person called Cindergate. Cindergate Visco Flameheart. Cindergate disco, then our flame. This is from someone outside the trend. Yes. Okay, so the Cinder, person আরেকবার Bobby is thinking about Tony Cindergate looks hot tonight. Visco Flameheart. Cindergate, disco, flame. So Bobby thinks, oh, Tony looks hot tonight. Should I talk to him? And Tony thinks, shit, I slept with Bobby's wife. Should I talk to him? The third person, Robin thinks those two seems weird. Are they sleeping? I've seen them sleep together. Should I like ask them or should I And not? another person is thinking so loud, who the fuck shat last night? My bed Very stinks. chaotic tent we have here. Very chaotic tent. No Yeah, so invisible those presence. perhaps are the background noises, but you My can underwear is make missing since importance on morning. whatever Who took information it? you feel like. Okay, no invisible presence. It doesn't seem like it, but you also see like shadows of people outside the tent, almost reflecting on the walls of the tent itself, because the light source seems to be outside as well. Probe on the guy. Probe. I relay the information in the group chat and say to Arvan, I think the guard is hiding something. Probe on the guy that is hiding shit. Probe. Will they? Do I Will really? will he know about you probing? Yeah. Yes. I don't. No, I don't think that's a good. Okay, so I will not probe I them. think ডিটেক্ট থটে যদি না সেফ পাস করে তাহলে জানতে পারে না। Either way হচ্ছে টার্গেট জানে যে প্রোব করছে। No. So ulta. থেকে করছে কজ এখানে তো কোনো ওই স্পেল ক্যাস্টই হয়নি। Now, either way, the target knows that you're probing into his mind, and until you shift your attention away from the target's mind, the target can take an action on his turn to make a DC 19 to check ending the spell on a success. we just had a decent conversation. Let's not ruin it. Okay, no probing, no fucking probing. I don't probe people. আচ্ছা নামটা কি বলছিলা যে ইয়ে গেম? Cindergate. Target Visco Flame. He relates the information, right? Yes. So does the name ring a bell? No idea. You were never told much about your mother's side family. Okay. I probably don't have any idea. Still, I'm going to ask. Make a history check. Why not? Holy shit! I have a chance. I have a fucking chance. You know what? আমার একটা বার্থডে ন্যাচারাল 20 ছিল। No. Keep it. Not like this. আমি Not like ভুলে this. যাই। Bro, I have luck point. No, I have no, luck no. point. I have luck point. It's This fine. is the It's fine. fourth luck point, right? আমার আজকে মনে পড়ছে যে না, আমার আছে। রিফাত ভাই, that was রাখে দাও কাজে লাগবে এটা এরকম। রিফাত ভাই, that was আগের দিন। আচ্ছা হ্যাঁ। Okay.
হ্যাঁ এটা That is সেকেন্ড second, I আজকের guess. এটা সেকেন্ড লাস্ট পয়েন্ট। ইয়েস, Second. সো দ্যাটস 30 beating 30, no 30. 30. Okay. So you do have an idea. Who is this Monsieur They Thunderbird or whatever it is? Monsieur Thunder. Cinder get flame heart. What the fuck? you get the idea. They were a faction from the Thaian wizards, but they Oh no! detached. But they detached from the wizards, and at the time when Thayans were at the peak of their powers, they were in hiding. But later, when the wizards fell in a certain situation or a certain event, this fraction of the Thayan wizards that departed from the original schools, they created a noble family around perhaps 120 years ago. And eventually, from that noble family, they also built up a small nation. And the ruler of that nation was called Ardel Visco Flameheart. Okay, they also made a nation. And you Ruler are quite was not sure of this Ard current person, the Cindergate Visco কি বললেন? Flameheart. Ardel Visco Flameheart. Ardel Visco, আচ্ছা, so same back name আর কি, Yes. so probably someone of him. Yes, you're not sure of Cinder Visco Flameheart, but from the name, you are quite sure probably a descendant of this person. Okay, And DM. if I will he relate. and if he is still holding on to some powers, then perhaps at least a king of a small nation. Probably. Huge Uh, power, still huge power. Acha DM question. Hmm. I'm in a tent, and this is from a thought of someone from outside the tent. If I probe into that person's mind, will he know that I am probing? He will probably know the location you are probing from. Someone is probing, ঠিক আছে? Someone is It's And like someone is probing from that tent, probably something like that. and you only And saw like before he soldiers come, and the retainers on the island, no one else. so before, মানে আপনি যদি তার আসার আগে প্রবিং বন্ধ করতে পারেন তাহলে হয়তো বুঝবে না কে, বাট সে যদি আসে তাহলে সে জেনে যাবে যে কে প্রব করতেছে, এরকম। বাট হি উইল প্রবাবলি থিংক দ্যাট ওয়ান অফ আস, বিকজ তাদের নিজের লোক তো তাদের নিজের লোকের উপর প্রব করবে না যদি না হ্যাঁ, আমি এটাই কে বলতে কার যাচ্ছিলাম সাথে। কিন্তু বলি নাই বিকজ আই এম ডিএম। হ্যাঁ, ওটা তো আমি বুঝতে পারছি। দেন কিন্তু ক্যান খুঁজছি, এটা তো উই হ্যাভ জানা গ্রুপ চ্যাট। হবে। ওটাই জিজ্ঞেস করি, ওইটা আরমান তো বললো যে হচ্ছে কি মানে ইনফরমেশন। So Cyrus will reply that do we need to know why they are looking for him? Well, if he's holding such a good name, the more west we go, the more we will know. We do not need to probe into it. So, Okay. and probably West because না they're east? looking into it, because they're thinking that the Flameheart family is a betrayer family, perhaps not a betrayer family, enemy family, and probably he holds some kind of power in that family. So that's why. Okay. Alright. Isn't your mother Flameheart? Yes.
She is. Oh, you are in deep shit. Like he gave me the information like which I already know. Like I don't flinch. So, No, you don't understand the amount of shit you are in. You are probably thinking the shit is up to your ankle. It is up to your waist. So good luck. I thought it was up to my head. So that's here good to hear. Oh, I see, I see. So you're overthinking. Well, good luck. Well, Let's talk to this we have- human mother of yours. so we have already made the handshake. Does anyone else have anything to say in the group chat? I think we're done here, guys. Thank you for meeting us. And we'll be on our way then. So as I think you will be as on your way as well. Before I go, Yes, I'll please tell Lady Tiara to relay her thoughts about the matter. yes, that is the job I was given. So of course I'll be doing that. Let's go, guys. We have a lot to do tomorrow. Yeah. Way to go. 80 ঘন্টার slavery coming back again. And he, before you leave, looks towards you and goes, I'm not sure of your position, but if you're heading toward east, be aware of the surroundings. People with our face is not welcome there. Thank you for the information. I recently heard of this. I'll keep that in mind. Right. And he goes back to discussing with the guard that was beside him. And as you leave the room or the tent, you see that the guards were waiting outside, guarding. And you guys are not escorted, but you already know the path you took to get here. So I take it you guys are heading toward the ship? Yeah, going Yes. to the cart. R1, R12, we are coming back. R12, reply back. R12, you are okay? Yes, okay. No one can replies. I am at sea. Please take me. আচ্ছা আরেকটা কোয়েশ্চেন কজ অ্যাবারেন্ট সরসারি অনেক মাইন্ড স্টাফ সাজেশনস পেলে কারো উপর কাস্ট করলে ওর কি মনে থাকে? সাজেশন না, আই মিন 8 ঘন্টা পর মনে থাকবে। ইয়েস, আপনি যদি ওই সময়টার কথা বলেন তাহলে সে ওটার স্পেল হিসেবে দেখবে না ট্রুলি। যদি হচ্ছে সাজেশনের মধ্যে থাকে ফরগেট অ্যাবাউট ইট, হ্যাঁ তাহলে একটা কাহিনী হতে পারে। 8 ঘন্টা পরে মনে থাকবে না, তারপরে 8 ঘন্টা পর মনে পড়ে যাবে। ও শিট, কতক্ষণ করবে? Why did I forget about this? ঠিক আছে, তার কতক্ষণ সেশন চলবে? আরো 1 ঘন্টা। তাহলে এটাও লাভ নাই, থাক। Okay. I suggest you do not use the suggestion. অ্যাবারেন্ট সরসারি আসলে পাওয়ারফুল কজ আমার সাটল স্পেল লাগেনি, এটা আমার সরসারি পয়েন্ট দিয়ে আমি ও স্পেল। হ্যাঁ, সাটল স্পেল তো তোমার লাগে না, তুমি তো এমনি ভার্বাল আর সঠিক বাদে স্পেল কাস্ট করো। হ্যাঁ এ ভাই ওরে কাউন্টার করা যাবে না বাই দ্য ওয়ে। না এটা হচ্ছে শুধু আমার অ্যাবারেন্ট সরসার থেকে যে ক্লাসের স্পেল তো আপনার সাব ক্লাসের থেকে যে স্পেলগুলো পান সেগুলো থেকে তো। হ্যাঁ ইনাফ কাউন্টার করা যায় না এগুলো তাইলে। So you guys take the cart and eventually reach the ship. And the DreamWorks on board the cart. ship, the soldiers sees you off as you board the ship itself. আগের ম্যাপটাই ফেরত দিয়ে এসেছি। হ্যাঁ as you board the ship. আচ্ছা, ইস্ট বলতে কোন অংশটুকু বোঝাচ্ছে? আমরা যে থেস, আমরা হচ্ছে এই যে এইটা হচ্ছে ইস্ট, এই সাইডটা টোটালি।
ওই তো থেটে সহ আর কি। থেটে যা আছে এই পাশে যা দেখতেছেন না ইন টোটাল এই সবই ইস্ট। তো আপনি যদি এই যে আগলারন্ডেও যান কিংবা থেসকেও যান আপনার সমস্যা আছে। আগলা রনটা থাই রন্ডা একটা থাই আছে তারপরে প্রিয়াডোরেও যদি যান প্রিয়াডোরটা ওইখানেও আপনার সমস্যা আছে। আপনি যদি মুরঘোমে যান আপনার সমস্যা আছে। মানে এটা বুড়াও আছে। হাজার এই সুশীলে কে যাবে? সুশীল টাইরাটুরস টাইরাটুরস Okay, so সুশীল let's continue. You guys board the yeah. ship, and what is the next destination, or are you guys We have are something going to toward discuss? which direction then? Yeah, We are going toward the forest. We Mhm. are actually making our way towards Halt. No, Lat actually. Halt. A lot. ভাই একটা গলা পরিষ্কার করার জন্য যে কাশি দেয় না মুড়ো করে ওইরকম একটা দিতে হবে, ঠিক আছে? Okay, ঠিক আছে? so you guys again pick up your pace toward Lat. আমরা স্যাপটাতে একটু ল্যান্ড করি, স্যাপটাটা দেখে যাই। স্যাপরা আচ্ছা স্যাপটাটা কি রিফাত ভাই? স্যাপরা স্যাপরা একটু দেখে যাই। স্যাপরা কি জিনিস? স্যাপটা কি Go জিনিস there and রিফাত ভাই? find out. No, tell me something. আরমান জানে না স্যাপরা কি? Just like carbon roll. Just like carbon roll, he'll know. হ্যাঁ So you wanna make a roll? You can, I guess. Yeah, make me roll. So make a history check. তারপর লাত থেকে স্যামরাতে যাব। এই বিশ স্যামরা না স্যামরা তো এই ধরেন বিশ চামড়া His literally lowest roll is 17. আমরা go to সুশীল। Okay. হ্যাঁ আমার সবচেয়ে লোয়েস্ট রোল হচ্ছে 17 আর এটা যেহেতু স্কিল চেক ন্যাচারাল ওয়ান ডাজন্ট ম্যাটার। Okay, so you get the idea that the place was also quite known actually because there were some incidents. Incident, I love incidents. Around perhaps 100 years ago. Oh no, too young. When there were some infights in the Thaiyan wizards. Infight. They abolished a fraction of their mages. থেয়ান উইজার্ড মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে ওখানে ছিল ওই যে ফ্লেম হার্ট হ্যাঁ and one of those faction was hiding in Sapra for quite a while, and they made a settlement there, and after they left those settlements were used by other local people. So although those people were not magically well established or knew about complex magics, but the structures and the settlements were still there, which was left by those wizards. That's why although the people were quite illiterate, but they had some quite good facilities which was left at the island. Evil plan And that is why this was one of the famous port city of the near regions, because it had some quite good establishment that was already made there. So are we heading for currently
but the current situation of that Oh, place is not really known, quite known. unknown. Currently unknown. So shall we head sail? Shall we head for Sapra? We can go to Sapra, find some good shelter there, hire some people, and make our way. Okay then. So we head for We do Sapra. not have any hurry now, right? We had a hurry too for the meeting. Right now, do we have any hurry? No, not hurry, but Do you? not enough time to waste as well. No. 6 months. Not wasting, 6 months. but a day is not a wasting, right? I'm just saying. No, no. 6 months. As long as it is in the direction of our actual path, we can just Path, stop yes. by. So we make to Sapra. From Sapra, it is Lat. From Lat, we will kind of go here. So near the Chundat forest. So uh, Arnel can get a view. We will camp before the mountain actually starts. That way we don't really want to get blocked by the mountain as we are flying, and make our way to Metos from there mountainside. Fine. Okay. Straight methods. Yeah. Okay. So That is about 93 miles that is about day মানে worth. আমি তো একটু বেশি ঘুরলি দিছি. That is about Hmm. a week worth of travel. So 7 days, Yeah, yeah. 860 miles. So 7 days, 7 8 days. Hmm. 7 8 days. Okay. So you Ah, get the six, idea 7 days. within the 6 7. 6 7. so 6 you 7. Okay, 6 7. so 6 7. we continue the journey. We will work on the working hours after the session. Yes. So Yes. unless something is already getting done in within one day, না। and 1 ডে তে কিছুই হবে না। আমার কেবল so 122 ঘন্টা হয়েছে। So এখন আমার প্রায় ক্যালকুলেশনটা পরে 280 করব। ঘন্টার মতো so লাগবে। in one ক্যালকুলেশন day, পরে। in 1 day we are reaching Sapra. So what happens there? Yes, yes. So you guys at the morning, you guys started the journey at the night, I guess. Yeah, this is Yes, at the 24 morning hours. we'll reach. Yeah. Yeah. So not morning, next day around evening time, Evening, next day around evening. you guys reach Sapra by that time. And Oh, okay. as you reach Sapra, you do see a lot of people. I Holy assume you shit. guys are taking your ship down to the sea floor before entering the Before Yes, entering, yes. of yes, course. and Yes. that's the traditional way. So you do Yeah. that and you see like there seems to be a lot of ship that has been gathered Okay. around the shores of Sapra, and there seems to be quite a huge port there as well, surprisingly bigger looking at Damn, the son. island itself. And you do see quite well established buildings and spires in the land itself. But what you do see is that most of the people seems to be packing their things and getting on board onto the ships. Fleeing. Yes. What happened, guys? আমরা কি হচ্ছে কার্টে যাচ্ছি? না না এটা না, You না, guys are নামটি seeing আমরা আছে। you শিপেই guys are যাচ্ছি seeing this পানিতে। you guys are seeing this from distance. You guys are not on the port at this point. Yeah, And you এটা also হ্যাঁ। get the idea that it will be hard to get your galleon toward the port. It's for small ships, smaller ships, Oh, not for okay. galleons. কার্ট টাইম or a farm time. Do we Do investigate we- after seeing they are fleeing? They do not seem to be like hurrying, like running or something, but they do seem to be gathering onto the ships with a lot of baggages as well. I mean, this is a good chance for the Bastion hiring. How You close know are that we you now? can't just hire random people. You have to make sure that they have
at least good intentions. Oh, intentions doesn't matter. If they don't have intentions, they will be like flying off a tree. Well, So what should we do? do I'll we? be personally showing him or her the path to the Raven Queen. Well, do I command them to drop the cart? Do you want to go shore? Yeah, let's just check what are they preparing for. Probably because of the attacks or of the thing. Let's still just check for once. Okay. Drop the fucking cart. Or of Fucking drop it, niggers! minor Go relation. for it, niggers! Go! Go, niggers! Go! Where is my lash? Give me my lash! So, Arvan 2 just comes and hands out a lash. Yeah, as you boy! guys, Where are you, niggers? as you Yeah. guys, as you guys get the cart down and start moving towards the port, you see, firstly, kid starts to head toward the ports and look toward your direction, and you see like some adults also follows and Yeah, look but strangely toward your Uh-oh. cart as it yeah, approaches the port itself. when night With the in the And at water, this shining point, light. when now night that in the you guys water. have gotten now that you guys have gotten close to the port, you see like almost a crowd has been arranged on the port looking We towards your direction. You know what we get from that Ashford? What? So who's inside the cart and who's outside the cart? আমি তো অ্যাশফোর্ডের কাঁধে Me and Arvan at the front, holding the horses. inside us. আমি আচ্ছা, আমি কার্টের উপরে উপরে দাঁড়ায় আছি। একদম ওকে। menacing. ওই দাঁড়ায়া এক হাত মেডিসিনলি দাঁড়ায় এক হাত আকাশের দিকে লাইট স্পেল কাস্ট হচ্ছে। ও মাই গড This is the attention you card. know Ashford Aura is you know being Ashford farmed. what we get from Ashford what we get from that scenario What? that they still have their will, they are not mind control, they would have ignored it. Hmm. Well, we'll see about that. I need to touch one of them. Should I throw an arrow? Yes. No, let's just see, they're just curious, magic, Well, you know. And maybe probably what I a heard from guided this bolt place, at this the head. place is you know, this place's history tells us more about this place have a old building made by wizards, but the people here are not that much educated, but they still have the help of the old settlements. So let's see, there might be talent among them, might be. Whichever Okay, you think. so as the cart finally reaches the port, what are you guys doing? Hello. We are here One to of make you the awesome. Hi. one of the kids shout out and goes, "Hello, hello over there." Hello. Are you Why okay? are you guys packing and going over from here? Is there some emergency? Oh, we heard that the Zarhun village fell because there were bad people attacking that. Like, Bad people as in? those big dog-like things. Big dog like things. There are many big dog like things. How to How explain? big? The Okay. scaly ones, they have scales, I heard. Scaly dog like things. What the Copy fuck? Adam, please. How big? You come out? Was it direct? I am already out. না 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 আমরা না তো এর আছি এর বাইরে কথা বলতেছি ইগো মানে ইগো জিজ্ঞেস ইগোর করলো না হাউ বিগ Oh, ওকে আমি কিন্তু আমার ক্লোক পরতেছি ঠিক মতো বুঝছিস আই এম ওয়্যারিং মাই ক্লোক okay so you're hiding I your will face go. or anything? I am very, very concerned about him. Do not come out, please. Um, sorry, Okay. I message Silas. Yes. Just
Do you have disguise self? Do I have what? Disguise self? Spells Ooh, to disguise. ooh, I don't think so. Let me see. That is going to be a problem. Problem. Let And me check. you I have. see one of the adults goes and comes and goes. Well, Oh, the I kids have are disguise not self. wrong. He You have goes, disguise self? Yes. Yeah, what Yes. did the adult say is Go, Ashford is listening, go for it. please. Go. yes. Yeah. So Do he goes, well, the do kids I? are not wrong. Those were probably not dogs, but it's hard to explain for even me. It's like humans that also looks like dragons. Oh, They Oh. slaughtered the Zarhun village, and Yeah. we're Well, not sure if they will be attacking ours, but Zarhun is quite close at this point. A And we Dragonborn heard raid. that, huh? I kind of look towards the party and I go, Dragonborn raid. yeah. Yeah. Well, either way, we have heard that the eastern settlements were all moved toward the new nation, the Sunforge nation, and Mm. the new ruler, Lord Cindergate, seemed to have said that he will give Lord anyone. Cindergate, you say. Um, do you know his full name? Is his full name is where is his full Cindergate Biscoflame? Yeah, he is the new Lord. Like new king, guys. Yes, I mean, I think he's also called Visco. I'm not sure, but he is Yeah, also known as Cindergate would do. the Ashen Sovereign of the East, Yeah. Hmm. and he is Do you know his probably father name? Perhaps I don't father. think so, but I'll still ask. I'm not sure of the father, but they had a great descendant who started the nation itself. I think his name Okay. was Azel. I'm not sure. I Adel? don't remember. Admiral? Yes. Adel? That. Yes, Yeah, yes. yeah, That. yeah, That's the name. Descendant, descendant boys. Either আমার way, আমার কথা আমি ওর the সাথে কথা বলতেছি তারপরে আমার মুখটা এক্সটেন্ড হয়ে কাটের মধ্যে যে আবার কথা বলে আবার ব্যাক আসে either way, he is currently the biggest ruler in the eastern regions. Holds several ইউ nations and হুম created a empire at this point. I heard. And yeah, if if you we are were going to do inside an this, empire, we are guaranteed safety there. yeah, refugees will probably have some kind of safety there. Truly, I think you are doing the right thing here to move along. Yes, But you never know. I Ashford, should mean, we do something although about the this is raid? a island nation, they could just take ships. Those things, some of those could fly even. We heard, at least. They could just come to our island and slaughter just like it happened in Zarhun. So it's best to take precaution, even though we'll have to probably cross a long lands. But we do have enough ration. Most of the people does. It Hmm. was a great port city, although we have to leave it. But we are not low on rations. We probably can make the cross. Hmm. Okay, but Ashford, shall we do something about it? It depends on how we are feeling. If the mood is like, if everyone feels like whipping some Dragonborn ass, I mean, maybe. I wanna kill something. I don't know about the killing, but It's his blood. I I don't think mind killing and I don't want to kill as well. So I am at the neutral uh, position right now. I don't suggest. I don't also killing. like to see people getting slaughtered, you know. That is a I thing as don't well. suggest killing because we're trying to do peace talks. So, but
If it's necessary, then I guess there is no choice. But let's not do a complete slaughter. Yes, anger your mother's blood. Come on. So as you discuss this, you hear a old lady from the crowd goes, "Go Like, there for what? There seems to be turmoils there as well. We'll just become pawns of that turmoil. What's the point of going what there?" kind of turmoil, old lady? What kind of turmoil? Is it refugee turmoil? There are too many people in You that country. know, when there is an empire, there's going to be problem with the succession rules. And the current king, Sinderget, has went senile even in that young age. I hold my brains What quite the fuck? well in this old age, but Oh my he is god. seems to be taking some bullshit actions there. Probably ego's blood. What is ego's blood? Oh, nothing, nothing. I Continue. meant he meant that ego went into his mind. Pride, pride does crazy things. Is it so? Because that's quite the opposite of what happened. Oh, what What happened? happened? He doesn't have enough Tell me, ego. lady. Where is my You cup know, of tea? Let's just sit around Uncle, here. uncle, ask the old lady about her grandson. Oh no, not that again, please. I she had goes, already one old lady with that. well, the king was doing fine. He's young. He has Mm-hmm. few daughters. That is also Mm-hmm. fine. But the problem Mm-hmm. is, you have to name your heir, right? If you are a Yeah, yeah. emperor. But Mm-hmm. rather than choosing one of his own daughter, he Yes. chose this random lady from the forest and made What the her the fuck? heir. Do this lady have any name? He Lady, just he just he just adopted this random lady from the forest, and she's supposed to be his daughter, and the heir. That seems quite Whoa. weird. I Pranjal, sense. Tell okay. me about it, This lady. is not a random lady Oh. from the forest. It's just a hag. It's just hag. Tell me about it. Tell me about it. Stop it. Stop it. Let me hear it. I want to hear full of it. Butler, we need some chair and table and some tea. Yeah, no, Are no, you not going lady. to Please. Sit down. Let's just take are this you going to lady. pay for the bill? Let's Oh, just no, no. take this lady on Let's our just ship. first hear. She can be the like gardener or something in our mansion where Yes, I mean, I like really, I the want to. actually, Lady, do you I like have the any? idea about she interrupts and goes, I like the idea about talking this over a tea. I mean, I'm not leaving the city. I'm staying yeah, here. yeah. I will definitely pay for your tea. Come on, let's sit out and Well, all right tell then. me the stories. Let's head inside. The tavern owner probably Yes, already left. We can use it for ourselves. yes. peak lady, man, peak, Grandma, absolute peak I, lady. I don't have a grandma. I Grandma, want do you tea have anyone without living in this city? You have any families or so? Okay. Yeah, I used to have them. They went to fight bravely and they never came back. I forgot about them. Oh, Would you do like you do you want to stay in this place, or do you want to go to that kingdom? Yeah, everywhere is a dangerous place. What's the point of going there and becoming their, I don't know, pawn for succession war or whatever things they have in mind? You do see, we we are just some random travelers having to have a ship that we use for some adventuring and some mostly trading or so. Do you wish to come with us? We might find you some suitable work in the maybe making teas or something, and let's just sit around in the ship and gossip Well, with I us mean, the rest Why of do your you life. need a old lady like me in your ship? no. So He is you see, very small knowledgeable. child in our we have a small child in our ship. She does need a nanny. He Eh? does need a nanny. Why a granny? I Because mean, he What about who the can parents? take care of Find him a uh, mother or father. that died? Uncle really wants The to actual one meet died. the grandchild with his grandmother. I'll Yeah. probably live another So 2 years and die anyway. So what's the point of it? um, yes.
2 years You would be sufficient for good memories, right? you have We such do not say. wisdom to In my part. mind, in my mind, I say we probably have 6 months, bro. You are necessary for character growth. Character growth is necessary. It's you know what is our current situation? We are all cancer patient, and in all our mind, we have a 6 month clock. Okay, so do not talk about time with us. Ah, so you guys are going to hit the bucket before I do. Yeah. Probably yes. So if that happens, I get to keep your ship? Probably yes. Yeah. Still, Now that you say that, that does make sense. All right, I'll take your ship, but let's just take the foods from the tavern. It's just left there. yeah. Let's celebrate And then. For you coming to our ship. you see, she starts to walk toward the tavern and sees a door and goes. The door probably is not needed anymore, and kicks on the door, and you see like a small latch, What? a latch. Oh my god, this granny. What kind of granny is that? This granny's peak. Peak This granny. I want to granny, You see. see the now this I want to you this see see the granny that. in her prime, she was a barbarian. Okay, she was I an want adventurer. Makes sense. Granny is She That makes is because perfect right. sense. of the stats. 2020. What the fuck? okay. So you see the granny heads inside and What about the great axe? brings out a chair and sits. Goes, well, fetch those bottles over there. Those looks fine. Yes, You sir. want some Whatever you rum? say. Yeah. No, not the weak ones, the strong ones. Oh my god. Oh my fucking god. Well, yeah, sure. Anything you ask for, I guess. Whisper, are we really bringing her on board? Obviously. You don't know. Ashford, only Ashford. I'm asking Oh, Ashford. acha. Sorry. Going on. So, yeah, Granny, you were talking about some woman from the forest. What woman from the forest? Is she charming? You ask Ashford. Ashford doesn't really have an opinion on this. What the It's fuck? like, if the granny comes, Brand. she comes. If she doesn't, she doesn't. Ashford. I have only one brand, and it is brand. Well, it said that she holds a great beauty. Actually, one of the most beautiful. I heard any lad who sees her gets charmed by her. It's is is her color red? Is she the red witch from Game of Thrones? No. No, The not bitch. really. I'm not really sure about her colors, or at least whatever she's wearing. So you're But telling me I the heard king saw. the lads, they have a brain cancer when they sees her. They want to become knights for her, protect her, whatever those young lads innocence Oh says my. them. So you're telling me the knight, not the knight, the king found a young, beautiful lady in the forest. Rather than making her wife, he told her that she's Adopted her a daughter. yes, daughter, and then gave her the whole kingdom Yes, as Not a. really. sent to her I mean, same made a as. heir. I mean, it made air. I mean, after the king, she will probably take over. Yes, What the yes, fuck? exactly. And her beauty is charming the people to become her knight. Yeah, definitely scratching Yes, off the. That's any lad, any young lad sees her, wants to become her so. I knight and bring protect her for her life, I bring my giving so I vow. bring my side of the map. I take a ground circle around that place, and I go no go. So as this is like as this talk is going, Ashford is just taking the whatever's in the tavern and packing it up in the inner cart Oh, for it for it to go to the ship. So, we are the true white. I mean, We're anyway, the anything true white else you knight. need to know? Granny did tell us to pack up. So I mean, why not? Pick up, bro. Pick up. Yes. So apart from this young lady becoming the heir, what about the other children? How are they taking it?
You understand how that would happen. You take a random Civil girl War, from probably. the. There is a chance, but the surprising thing is near the Even Cinder their City, chant. Bazantar. Near the Hmm? Cinder City, Bazantar, the Uh-huh. nobles in the main capital city, they seem to all agree with the king. That's why the king is able to take this sort of drastic actions, I heard. But the nobles that are residing far from the central regions, they seem to have a different idea. And that's why I there are talks of rebellion. I look at the map and like right beside the circle, I write Baba Yaga / Tasha level threat. And also, as Ashford is kind of taking the cargo and like passing to the ship, as he is making these rounds to the ship, he at the docks where the people are kind of boarding. Every time as he goes, he will thaumaturgy and kind of let out the word that if someone is looking for work and have like proficiency in certain crafts and makings and like to board our ship. So we are Okay. also fetching hirelings from Okay. We will talk about that after the session. I But will Granny, read out the. Granny, how do you know this much things? You said you didn't even went there, so you are very knowledgeable. Well, I do not may seem like it, but I used to be quite the adventurer, and I have a lot of students. এই যে আমি ঠিক Barbarian বললাম confirm. এর বারবেরিয়ান Barbarian. 5 level barbarian You like were an adventurer. Oh, Yes. Granny, And you are everything. the lads I trained, You are they everything often I am looking into. come to me and ask for to hear their stories to try to impress me, I guess. And from that, Granny, I knew about these sort of things. Not really much interested about this. Does not involve me. But hey, a story is a story. What's wrong with hearing those, right? in your prime, Granny, I think you would have nice muscles. I believe. Yeah, I still have those. What do you mean? I in my prime? Oh fuck, it is her prime. Granny, you are peak. Come with us. It just Do come I with get the us. ship? We are. Yeah. As I said, in 6 months or maybe a year, we are all going to die, perhaps, and you are going to take over the ship. Okay, that sounds like good. You guys seem reckless enough to die in a battle. Yeah. See, All right, I mean, sometimes do help us. do I need to sign a form or something? No, you just need to promise us that you are going to, as you are a great teacher as well, you are going to train our child at the ship, and we'll leave him to you as well. Take care of him as well. I can do Let us that, but clean up. make sure I'm not into those magic shits. I just No. know how to throw That you punches. leave to me. The That throw you leave to me. punches. Monk. It's a bonk. Mr. Ashford, like It's a fucking monk. এই জন্যই তো এখন ওর প্রাইমে আছে কজ ওর তো এই জন্য মানে বয়সে তো কিছু যায় আসে না যায় আসে না ভাই বেশি holy shit yeah বেশি that's a monk বেশি কথা বলে স্টানিং স্ট্রাইক স্টার্টিং স্ট্রাইক একদম আচ্ছা if we survive after 6 months, what about do we like give the ship or আরে না বলছে shut মরে the গেলে fuck up তারপরে we are মরে going to গেলে আবার die we are going to die in 6 months if we do not die in 6 months we are not going to আর আমাদের তো শিপ দরকার নেই আমাদের শুধু এই যে আমরা যেখানে বসে থাকি সিয়ারটা দরকার no? Okay. হ্যাঁ আমাদের শিপ দিয়ে কি করবো শিপ তো আর থাকলো আমার চেয়ার থাকলেই তো হইলো ওই চেয়ারটা উঠে নিয়ে আর All একটা right. নৌকা বসাই দিলে সেটা উঠে যাবে একই কথা। Stop I'll blabbering, I guess. for Granny to bring out her great. I will Granny, pack up my I things. think yes I please have a room, get right? your things and meet Yeah. you will have a room yes it's a pretty you see that ship and we take her and show her the big The ship biggest at the ship horizon that cannot even that board the harbor that that ship Please, that is our please, Vivad, bring out Uh, the Granny's great axe. Come on, just bring her out. Oh, I don't have a great axe. I just slap people. oh Monk. shit oh fuck it is
You see that ship, Granny? Does that impress you? You will get your Yeah, first one. it's all right. It needs some decorations, but looks good. You can decorate it all Get you whatever want. you get from this island, we can She, decorate for you. she just Not slept, worry. right? Okay. Just get on the That's a ship. knuckles. She bring out some knuckles. Okay, that will do as well. No knuckles. Only I slab. look over to It's Ashford. not. It's not I look punching over hands. to Ashford. It's way of the It open slaps. hands. Okay. Yeah, I Way of the open opened and hands. literally. একটা চোর আর 1d12 damage. Yeah. I look over Alright, to alright. Ashford and bounce to Ashford and I go, now we have a I'll pack permanent up my things. security. I'll pack up my things, and she says that, gets up and goes near the opposite side of the bar's counter, and you see like she takes a bag and puts all the wine bottles inside the Oh bag itself and no, goes, "I'm all he ready. is a drunken We monk. can we can We board are the the ship now. drunken warrior. I took all my luggages." I Oh mean, no, forget about old And boy. by my luggage is a drink. Going to kill you yeah, and first. by luggages you get the idea. Those drinks are probably what she meant. All the fucking drinks. Yeah, it's in the way of She's the a open drunken hand. monk. It's the way of the He's a drunken drunken feast. monk. Yeah. So Yeah, Arman ki bolli jo? yeah. Now I come over to Ashford and I say, now we have a permanent security guard at our ship. Yeah. I also called for some hirelings. Let's see if any have gathered at our ship. Let's see. It's a pretty big ship. We can afford so many. হ্যাঁ আমাদের গ্যালিয়ন না Okay. আমাদের 51 জন মেম্বার রাখা যাবে আর কি 51 জন ক্রু So, as you guys What start about the gathering more people, we will be ending our session because I need to read Bastion. Yeah, please. Next session please. And if you need Okay. help, we can হ্যাঁ sit together as আচ্ছা well. আচ্ছা আপনি না বলবো বুঝলে না, কেউ সমস্যা বলবেন নাই। আর কি হ্যাঁ। আর এখন হচ্ছে তোমরা গতদিনকে কি কি কাজ করছো, টেল মি দ্যাট। গতদিন তো হচ্ছে হয়ে গেছে, এটা তো নতুন দিনের শুরু না নাকি? আজকে ও না, কি কি নতুন কাজ দিনের করছি আর কি? সন্ধ্যা। হ্যাঁ আজকে না, কি না, কি না। কাজ করছো তাই তো? হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে হচ্ছে আমি তো One thing. কাউরে ছাড়বো না, সত্যি কথা। One thing. তো How much do we pay them? Like, না, like না, account- তৌসিফ ভাই, ব্যাসিয়নের রুল আমি আপনার টাকা আপনার দেয়া লাগবে। বুঝবানি, আপনার বুঝাবানি, আপনার পরে বুঝাবানি বুঝাবানি, পরে, আপনার অত সমস্যা চিন্তা নেই। করার কিছু নেই। So Ego and everybody that helped me to yesterday is going to help me today. হুম, Yes. Okay, so আমার হচ্ছে ড্যারিন করবে 8 ঘন্টা করে উধাও হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ 8 ফর হিম। তারপরে হচ্ছে ভ্যানিলা কত? আমার ঠিক saving আছে, এবার আমরা প্লাস সেভিং থ্রোতে +3 ধরে করি নাকি? তাহলে আমরা আর কেউ পুশ করব না, ওইটা করলেই হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা দিয়ে আমরা ধরে মানে মানে পুশ টুস না দিয়েই করি, সিস্টেম করি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, দ্যাট তো ইজ অলসো +3 করে করলে আমার সেভিং থ্রো হচ্ছে আহ, আমার হচ্ছে এখন হচ্ছে কত 5, আর +3 দিলে 8 হয়। 8 হলে কত ঘন্টা? 8 হইলে, আচ্ছা আমি এটা বের করে নিই, নোট 8 নোট। হলে 12। 8 হলে 12 ঘন্টা। আর হ্যাঁ। সাইলাসের বলো কত? সাইলাসের নরমালি +8 +3 হলে +11। +11, তাহলে ঠিক আছে। আমার সিমুলেক্রামেরও 12 সরি, আমার সিমুলেক্রামের 16 ঘন্টা। ঘন্টা না, কনসেপ্ট +11। এটার জন্য এখন কত ঘন্টা +11 এটা হলে কয় ঘন্টা হয়? এখানে দেওয়া নাই, 11, oh my God। 10 পর্যন্ত দেওয়া। তাহলে তাহলে 10ই নাকি? না মানে +11 এ 1 ঘন্টা বেশি আসবে জাস্ট। তাহলে 14 ঘন্টা। 14 ঘন্টা, ওকে। তাহলে সাইলাস 14 14 ঘন্টা ঘন্টা, এটা রাইট? গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাইলাসের 14 ঘন্টা। আর হচ্ছে ইসের কত ঘন্টা বলে লেভিনা তো না, ওই ভ্যানিলা 4 + 3 তাহলে 7, 12 ঘন্টা। 12 ঘন্টা। 12 ঘন্টা। আর ইগো কি করবা? হ্যাঁ, সেভ হচ্ছে +8 স্যার। সো +8, তাহলে তো আপনার হচ্ছে 11 ঘন্টা নাকি? হ্যাঁ, আমার +3 ক্যারিজমা সহ আছে। ওকে, আর 11 11 ঘন্টা। ঘন্টা। 12 ঘন্টা। তাই 12 ঘন্টা, আচ্ছা ঠিক আছে। তুলে আরো 10 ঘন্টা, হ্যাঁ। 12 12 ঘন্টা। তো আমাদের আজকে টোটাল হচ্ছে 74 ঘন্টা রিফাত ভাই। আর আমি আমার হিসাব করি, টোটাল 12 আর 16 26।
26 আর 14 আমি বলি 40 হ্যাঁ 40 আর 24 40 আর 64 আসে না? কি একজনের বাদ দিছি? আমি বলি আর আর আমার ডেরিনের 8 ও আচ্ছা, ডেরিনের 8 না? ডেরিন হ্যাঁ এই তো 72 নাকি? 72 হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তো আচ্ছা 72 ঘন্টা, তাহলে আমার টোটাল শেষ হয়েছে কত জানেন? আমি বলি আমার নোটসে লেখা আছে টোটাল আচ্ছা আমার কত শেষ এক হয়েছে। মিনিট একটা জিনিস 12 ঘন্টা হ্যাঁ কি আমারটা একটু বলবা? রুলস দেখ, 12 রুলস। ঘন্টা কি আপনার না সেটা রুলসটা প্লাস দেখেন? সেভিং থ্রোতে 8 রাইট। আমার ক্যারিজমা আছে না, হ্যাঁ আমার ওরা +3 সেটা কি ধরা হবে? হ্যাঁ, তো ওটা তো আপনার অলরেডি কে সেভিং থ্রোতে আপনার ওরা তো অলরেডি অ্যাড হয়। আমরা সবাই আমার ওরা অ্যাড করে অলরেডি করছি। আপনি আর কনফিউজ করেন না এই জায়গা, আমরা ঠিক মতোই দেখে করছি। সো তোর ইনভেন্টরি ম্যাজিক কনসেপ্ট আছে প্লাস হচ্ছে তোর ওরা, ঠিক আছে, এটা হ্যাঁ, তোর সেভিং থ্রো। 11 11 আপনার 11 কি করে আপনার হচ্ছে ইসে প্রফিশিয়েন্সি চায়? না, আমার প্রফিশিয়েন্সি 4 কেমনে? আপনার কয় লেভেল? আমার প্রফিসিয়েন্সি 5 13 না? 5 এখন আমরা এখন 13 লেভেলে না, আমাদের প্রফিশিয়েন্সি 5। আহ, 5 আমাদের + হচ্ছে 3 ও 8 আচ্ছা আচ্ছা, আমরা তো 13 লেভেল, রাইট? 13 লেভেলে প্রফিশিয়েন্সি 5। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ওই আমি নিজেই তো সাইডে বসে আছি কি রে। আচ্ছা তাইলে ইগোরও হচ্ছে 14 আওয়ার নাকি? হ্যাঁ আমার তো 11 আসে, জাস্ট সেভিং থ্রোতে 11 +3 ক্যারিজমা সহ। তাইলে আমার আরো বাড়তেছে কত? আরো 2 ঘন্টা বাড়তেছে, তাই তো? 72 আর 74 হচ্ছে 74 আসতেছে। হ্যাঁ হাই হাই, আমি তো এতদিন 74। কোন তাহলে লেভেলে আসছি, কিভাবে সম্ভব? আমি তো সেই জন্য কম রোল করতেছিস কেন তুই? আমার তাইলে এইটাই তো রিফাত ভাই আমার হচ্ছে টোটাল 196 আওয়ার ডান, ওকে। আর আমার লাগে হচ্ছে 204 আওয়ার, যা 2 দিনে কাজ হয়ে যাবে। মানে আমরা পুরো লাইটনিং স্পিডে ম্যাজিক আইটেম বানাচ্ছি। এরপরে ধরবো Chinese factory হয়ে গেছে। If suddenly realizing this is broken as shit, what the fuck is this? না, ইটস নট ব্রোকেন, ইট জাস্ট যেটা তোরা রোল করতে 1 ঘন্টা ধরে সেটা হচ্ছে জাস্ট তাড়াতাড়ি হইছে এই আর কি। এইটা সত্যি কথা। ব্রোকেন কোন জানিস? ব্রোকেন পার্টটা হচ্ছে তোর প্যালাডিন যে 5টা অরা দিয়ে সবার 3 করে বাড়ায় দিচ্ছে। হ্যাঁ এইটা হচ্ছে ব্রোকেন, হচ্ছে এইটা হচ্ছে ব্রোকেন পার্ট। দ্যাট ইজ দ্য ব্রোকেন পার্ট। আচ্ছা একটা জিনিস এখন আসলে প্যালাডিনে অরা দেবে না, এটা কোনো উপায় নেই। প্যালাডিনের অরা কখনো অফ আর অন করা লাগে না, যদি করা লাগতো সেই ক্ষেত্রে আলাদা থাকতো, কিন্তু এটা সবসময় একই থাকে। তাহলে আমি তখন চিন্তা করতাম, বাট যদি ওরা অলওয়েজ থাকে দ্যার ইজ নো রিজন যে এটা কনসেপ্ট হেল্প করবে না। আমি আর ঘুমাতে 10 যাবো। ফুটের মধ্যে সবাই আমরা কাজ করতেছি, সো আচ্ছা এক্সপি আছে, আমি ঘুমাতে যাবো। এক্সপি দে তুই থাক। ইয়েস, XP এক্সপি আছে। কে? এক্সপি এই ওয়েট, আমাদের XP টু লেভেল আপ। লেভেল আপ you লেভেল guys আপ all get the ones that are present, আরপান ভাই বাদে, you all get হচ্ছে 1400 XP. 1400? Yes. মানে এই মিটিংটা আসলে বুঝছিস প্রাঞ্জল, তেমন না, তেমন কিছু না। মানে ওদের কাছে ইম্প্যাক্টফুল না, বুঝছিস? ওরা খালি শুনতে আইছে। এবার চুপ, তোকে কথা শুনবো। লো বর্ন বিচেস। আরে 1,32,210। আচ্ছা আমার তাহলে এক্সপি কাউন্টটা AOR স্ট্যাট আপডেট। 1,32,000। এখনো আমাদের 8,000 এক্সপি লাগবে, 8 বার। আরবান কত? 32,210। 32,210 এক্সপি। হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে অ্যাশফোর্ডও সেম না? আজকে হচ্ছে কি দিলেন? 1400। 1400। হ্যাঁ 1400 দিলে আসে হচ্ছে 13,000 না, 1 লাখ। হ্যাঁ 1,32,810, তাই তো? 810 এই তাহলে মাঝখানে একটা এক্সপি মিস করছি। এটাই আমার আমার মনে ছিল না ভ্যানিলা
না আমি ছিলাম সব থেকে, আমি লাস্টে চলে গেছিলাম। 410 কত? 1,32,410। হ্যাঁ ওই তো সবার সেম 1,32,410। ওই তো দুজন ছিল না ভাই। তারপরে সাইলাস আর সালমান 200 এক্সপি, আমার 200 এক্সপি মারামারি হবে আমার সাথে মাত্র। আমার ওদের থেকে 1500 কম, তো 1,31,310। 1,31,310। ইগো সেম অ্যাজ আপ এই দ্বীপের মধ্যে 810, 1,32,810। 1,32,810। আচ্ছা 5 জনেরই নেওয়া হয়ে গেছে, গুড। পারসেপশন 12 দিয়ে রোল করতেছি, শালা পারসেপশন 14। 1,00,000 আমি কি কোন জায়গা 600 এক্সপি মিক্স করছি রিফাত ভাই? লাস্ট সেশনে কি 600 এক্সপি আচ্ছা আচ্ছা ছিল? তুই তো কোনো সেশনই মিস করিস না এখন পর্যন্ত, রাইট? না আমি কোন সেশনে মিস করি নাই। আরবান আর অ্যাডভোকেটের সেম। জাস্ট রাইট 810, সমস্যা নাই, মিস্টেক হইতেই পারে। 810 স্টিল আমাদের 7000 এক্সপি লাগবে টু লেভেল আপ and get my subclass at final ability, the broken ability. না তাও ভালোই লেভেল আপ হয়েছে। আজকে হচ্ছে 64 সেশন, 64 সেশনে 13 লেভেল অনেক। না আপনারটাই তো লেভেল আপ হবেই। আপনি আমারে 5 লেভেলে যদি এনশিয়েন্ট ড্রাগনের সামনে ফেলা না, সেই এনশিয়েন্ট ড্রাগন যদি পেদানি খেয়ে ব্যাক যায় তাহলে তো লেভেল আপ হবেই। 64 সেশনে 13 লেভেল ইজ লাইক মডারেট আর কি। আমরা বেশি তাড়াতাড়িও হই। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ একদিন 4 ঘন্টায় 2 বার লেভেল আপ করে ফেলছিলাম। আমাদের ইয়ার্নিং এ আমরা ইয়ার্নিং এ 17 লেভেল কয়দিন হইছিলাম জানি? আমরা ইয়ার্নিং এ 17 লেভেল আমরা হইছি হচ্ছে আমরা 100 সেশনের বেশি করছি না? হ্যাঁ 120 তার কত লাস্ট সেশন কত ছিল? ইয়ার্নিং কি একটু স্লো পেস গেছে নাকি তাইলে? হ্যাঁ ইয়ার্নিং তো স্লোই ছিল। ইয়ার্নিং এ কত কাজ করছে? ইয়ার্নিং এ তো অনেক কাজ করছেন আপনার। ইয়ার্নিং এ না ঠিক আছে, ইয়ার্নিং এ যতটা স্লো ছিল ততটাও না, আমরা এটা একটু ফাস্ট আছি আসলে, ঠিক আছে। হ্যাঁ না আমরা AOR এ ভালোই ফাস্ট আছি। ইয়ার্নিং এর লাস্ট সেশন হইছে হচ্ছে কত 100 কত ফিনালি, সো ফিনালি হইছে হচ্ছে 155 সেশন। তাহলে ওরে বাবা 150 সেশন, 150 সেশনে 17 লেভেল। হ্যাঁ হ্যাঁ না আমরা তাড়াতাড়ি আছি। ইয়ার্নিং ছিল হচ্ছে মানে মডারেটের চেয়ে একটু স্লো, ঠিক আছে। আমার কয়টা সেশন হয়েছে এ পর্যন্ত? 42টা। 42 এ হচ্ছে 10। ও তোর আর আমার সিমিলার মানে পেসিং। সিমিলার আর কি, আপনাদের দুজনের সিমিলার পেসিং। হ্যাঁ ওয়েল সিমিলার বলতে তুই 1 বছরে যত দূর এগোছিস সে হচ্ছে 3 বছরে এগোছে। না আমি ওইটা হিসাব না, আমি মানে সংখ্যার হিসাবে বলতেছি, সেশন মানে সংখ্যার সেশনের হিসাবে। সাথে আর কি মিলাই বলতেছি। আপনাদের হচ্ছে কি বলে মানে আমাদের এই দুই সেশন হচ্ছে মডারেট, মানে মডারেটের চেয়ে একটু আছে, মানে আপনার মডারেট ধরা হয় হচ্ছে আপনার মোটামুটি 100 সেশনে না 15 লেভেল ধরা হয় মনে হয়। হ্যাঁ না হ্যাঁ মানে 15 লেভেল ধরা হয়। 150 সেশনে লেভেল 20 এরকম হবে। হ্যাঁ সো ইয়ার্নিং পোর্টাল হচ্ছে নরমালি 150 সেশনে লেভেল 20। হ্যাঁ সো ইয়ার্নিং পোর্টাল হচ্ছে 3 লেভেল স্লো ছিল, আর আপনাদের হচ্ছে এখানে কত, মানে আপনাদের হচ্ছে ওই 3 লেভেল বেশি আছে আর কি। আর আরবান ভাই ভার্ডেন টেলে আমাদের 6 লেভেল স্লো ছিল, ঠিক আছে, মানে উল্টো আর কি। মানে ইশার থেকে সেশন হইছিল কয়টা? ওখানে সেশন হইছিল এই তো মনে নাই। 43টা সেশন হইছিল। লাস্ট সেশন ছিল মনে হয় না ভার্ডেন্টেল খেললাম আমরা হচ্ছে প্রায়, হ্যাঁ সেশন ছিল 53টা। 53 সেশনের ভিতরে আপনার লেভেল ছিল 8 আমাদের। কারণ এটার কারণও আছে, সেশন ছিল ঠিকই কিন্তু টোটাল আওয়ার কিন্তু 30টা, হ্যাঁ 30টা সেশন, হ্যাঁ 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা সেশন গেছে 1 অনেক। ঘন্টা আধা ঘন্টা সেশনও ছিল আর কি। আজ আমার মুড ভালো লাগতেছে না। আজকে আমরা দেরিতে সেশন করছি, তাতে প্রায় 5 ঘন্টার বেশি হইছে সেশন। এক্স্যাক্টলি বলতো আজ আমার মুড ভালো লাগতেছে না, আজকে এখানেই শেষ। ইউটি একটু কি সমস্যা?
সমস্যা কি বর্ডার এরিয়ায় না সমস্যা কি বর্ডার এরিয়ায় ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ লাগায় ভাই কোথায় সে আগ্রা মানে হ্যাঁ, হায়দ্রাবাদে আর হ্যাঁ। কোথায় যুদ্ধ লাগছে কাশ্মীরের ওদিকে তার ঠিক জন্য আছে session টা যাবে। না এটা আসলে না স্যাডনেস আসলে কিছু করার নেই মানে আরমান ভাই ওই যে সেই দিন আবার তুললো না যে এই আমি তো ফ্রি হচ্ছি আর মানে চলো আবার ভার্ডেন শুরু করি কিন্তু ফ্রি হইছে দেখছেন এই যে 2 মাসের জন্য চলে গেছে ফ্রি হইছে মানে এত ফ্রি সে কি বলছিল ভাই তো আমি খেয়াল আচ্ছা করিনি ভালো যে কথা ভার্ডেন শুরু করতে হ্যাঁ বলছিল তো। আমরা আমি সবাই চুপ নেক্সট হয়েছিলাম মানে কেউ সেশনটা কথাও বলতে পারেনি আচ্ছা আমি তো ছিলামই না আমার খেয়ালই নেক্সট করিনি সেশনটা হচ্ছে হ্যাঁ বৃহস্পতিবার করতে পারবেন নেক্সট হ্যাঁ মাপ বৃহস্পতিবার আমি আছি সমস্যা নেই শুক্রবার তো আবার দ্বীপের বাড়ি যেতে হ্যাঁ, হবে আমার তো বাসায় শুক্রবার তাড়াতাড়ি শুরু করব আর মনে করেন 12টার মধ্যে শেষ করে দেবো ওকে কুল এনাফ তাওসিফ থাকতে পারলো হইছে তাওসিফ বৃহস্পতিবার পারবি তৌসিফ ভাই থাকবেন নাকি সমস্যা হয়েছে কোনো অর্ধেক দিন পার হয়ে যাবে তারপরে সেশনের কথা বলে তো কি একদিন আগে কি আচ্ছা এক সপ্তাহ আগে কি বলছে কয়? এবার সমস্যা নাই দিন না, না, আগে ওই আমরা যে- দিন আগে বলে দাও না কিছু একটা matter- লাস্ট সেশন আমি একদিন আগে বলছি সেটা true। তার আগের সেশনটা আমি আগেই বলছিলাম সেজন্য মনে হয় ছিলেন না তাও চল মানে আসি আমাদের 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 যেমনে হোক সেশন করে করে নিতে হবে ঠিক আছে অনেক গ্যাপ পড়ছে এখন আমরা আবার আস্তে আস্তে ট্র্যাকে আসতেছি which is good আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে রাখি আমি সেপ্টেম্বর অক্টোবরের সময় হচ্ছে আবার ইন্ডিয়াতে যাব 20-25 দিনের জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ সো সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে ওই সময় আমি কি করবো? সমস্যা নেই দরকার হলে পরে থাকবো এটা। সেপ্টেম্বর অক্টোবর না তার মানে তো সেপ্টেম্বর enough অক্টোবরে time আছে। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে তাহলে একটা কাজ করবো আমি শীতই হচ্ছে ঢুকতে যাচ্ছে ঠিক মানে ও হচ্ছে মানে বুঝতে যাচ্ছে আর কি তো আমরা একটা ছোটখাটো ওয়ান শট নিবানি আমি কিংবা কেউ নিয়েন ওরে একটু করার জন্য আর কি। ও ও ও ও ওর যা আমি দেখছি এটা তো শিখান লাগবে না ও এমনি পারবে রোল প্লে ই আছে না, ও পারবে ওরে জাস্ট আমি হচ্ছে রুলস এন্ড রেগুলেশনটা একটু বুঝাই দিলে একটা যদি ওয়ান শট খেলে তাহলে ও হচ্ছে মানে কাস্টম হয়ে যাবে 17 লেভেলের ক্যারেক্টার দিয়ে শুরু করতে বলতে হবে দাম করে ফেলাবো না এটাই আর কি ওরে ফেলাবো ওই আপনার আমার ক্যাম্পেইনে ওই ফ্যামিলিয়ার হয়েই থাকবে ও আমি নিসারার মতো ক্যারেক্টার এনে হচ্ছে রোল প্লে করা শুরু করবো নি আপুর সাথে প্যারা ওয়ান শটে সাউন্ড করবে বুঝছো ওর আমার সমস্যা নেই কোনো রোল প্লে ধরে নিবে লেসবিয়ানিজম না অবশ্য ও যদি আমার মেল ক্যারেক্টার খেলে তাহলে তো আবার ঝামেলা না না আমি হচ্ছে ওইরকম ও বলছি আমার বলছিল যে ও খেললে মেল ক্যারেক্টার খেলতে চায় ওইরকম ওইটা না আমার হচ্ছে রোল প্লে ওয়াইজ আমি নিসারা তো আমি বেশি রোল প্লে করি মানে লিসারা তো সবাইরে আনকমফোর্টেবল বানায় ফেলায় ঠিক আছে সুপার ফ্লার্টিং আমি হচ্ছে ওয়ান শটে ভাবতেছি সায়ন খেলবো সায়ন খেলবেন হ্যাঁ আসেন শিওর আই ওয়েলকাম এ ডিপ হাউ দ্য রোলস হ্যাভ রিভার্স আই হ্যাভ বিকাম দ্য হা হ্যাঁ তো Tosif Bhai is going in. Nah, like no healers and stuff. সায়ন কি হিলার No, a subclass specific subclass খেললে like somewhat healer your would also. আচ্ছা থাকতে পারে আই এম নট শিওর আপনার যা ইচ্ছা খেলেন অত কম্পোজিশন আছে মেটামরফে কিওর উড স্পেল ফায়ার You might have your own, but do you have the dog in you? who let the dogs out না কথা তুই তো সাবক্লাস বললি না সাবক্লাস কি আমার তো লোর বার্ড আচ্ছা একটা লোর বার্ড যে হচ্ছে মানে ড্রাম বাজায় বেড়ায় আর হচ্ছে বাঁশি বাজায় বেড়ায় 6টা বাদ্যযন্ত্রে আমার হচ্ছে ইয়ে আছে ঠিক আছে মানে প্রফিসিয়েন্সি আছে বাট ও লোর কিছুই জানে না প্রাঞ্জল ভাই আপনি তো বললেন কার ভিতর ডগ আছে আমি তো ট্যাবাক্সি খেলতেছি আমি এবার কি করব তোমার বাইরে ডগ আছে না আমি প্রাঞ্জল তো আমি অরেঞ্জ ক্যাট খেলবো প্রাঞ্জল তো হাইনা খেলবে না হ্যাঁ হাইনা খেলবো আমি লুপিন হাইনা কিন্তু দুটো জেন্ডারই একসাথে জানো তো ভাই
তাতে আমার কি, আমি তো লুপিন। দুটো জেন্ডার অ্যাকচুয়ালি একসাথে না তৌসিফ ভাই, এটা হচ্ছে মিস্টেক। মনে হয় না কেন না কি যেন একটা না, আছে কি যেন ওরকম। হ্যাঁ আমি বলি হাইনাদের হচ্ছে, হাইনা হচ্ছে ফিমেল হাইনার আপনার সুডোপিনাস আছে, হ্যাঁ সুডোপিনাস আছে, মানে মেল হাইনার কিছু সমস্যা না। লাইক জাস্ট দেখতে পিনাসের মতো, যাতে ঝামেলা না করে অন্য না। ওরা ওরা বেসিক্যালি সো মানে বিল্ট ইন থাইল্যান্ড। হ্যাঁ সো অ্যাকচুয়াল না আপনাদের বয় লেডি বয়, সে একসাথে না। I have the dog in me. কিন্তু আর আমার সামনে যদি চারটা এনিমি, আমার সামনে যদি চারটা এনিমির বেশি আছে, আমি কিন্তু চারই গুনবো। হ্যাঁ এখন মাঝে মাঝে মেসেজ সিন মিন করে চলে যায়, কিন্তু কোনো সারা শব্দ পাওয়া যায় না। আমি কিন্তু পড়ালেখা পারি না। হ্যাঁ ঠিক আছে, কইলো যোগদান করবে সিনেস্টারে। এটা দেখাই আর কি এটা কাহিনীটা দেখাই কি হইছে, এইটারে একটু বের করতে হবে। হ্যাঁ কি কোডিং স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি। হ্যাঁ ওটা আমাদের আমি যে এটা হচ্ছে আমার cannot change the past, মানে আপনার but you can destroy your future. তো সাউন্ড আসতেছে বাই দ্য ওয়ে। কার আমার? হ্যাঁ আমার আস্তে আস্তে আসলো আর কি। সো না ঠিক আছে, মোটামুটি সাউন্ড ঠিক আছে। এই যে দেখছেন, এই জিনিসটা কিন্তু মিসিং, ঠিক আছে? গিটের মেইনে কিন্তু নাই। হ্যাঁ কিন্তু এই জিনিসটার সাথে এর সম্পর্ক, মানে আমি প্রফিশিয়েন্সি বোনাস যে সময় দিছিলাম, মানে এই যে লক করেছি, এটা কিন্তু এখন আর এডিটেবল না, এটা হচ্ছে এই লেভেলের সাথে। হ্যাঁ সো এই লেভেলের এইখানে আমি অ্যাড করার অপশনটাই দিছিলাম, যাতে লোকজন এটা দিয়ে আপনার মানে অ্যাড করে দিতে পারে। বুঝতে পারছেন? এই যে সুন্দর হইছে না এটা, দিয়ে ই করতে পারেন, তাইলে এই জায়গা সুন্দর করে দেখাবে। আর আপনি একবারে দিতে চাইলে একবারেও দিতে পারেন আর কি, সেটা ইচ্ছা। আচ্ছা, এই এডিটর পার্টটা নাই নাকি? কি হইছে? হ্যাঁ এখন আমি দেখাই, মানে কোড কোথায় আসলে বোঝা যাচ্ছে যে এই জায়গা দুইটা ম্যাশ আপে কিছু জিনিস হারাই গেছে হয়তো। হ্যাঁ আমি আপনার এই যে ইসের থেকে, রিমোটের থেকে আমি পুল দিলাম। হ্যাঁ এই যে পুল ইউজিং মার্চ। হ্যাঁ সো আমার ফেচ করতেছে, আমি একবার পুল দিছি আবার রিভার্ট করছি দেখার জন্য যে কি হচ্ছে। হ্যাঁ এবার এই যে আপডেট হয়ে এই যে 41টা ফাইল 6টা কমিট আছে, আপনি 6টা কমিট দিছেন আমার লাস্ট কোডের চেঞ্জের থেকে। হ্যাঁ এবার এই যে চেঞ্জ গুলো তো চলে আসছে, এবার আমি রিনোট দিই, এই যে চলে গেছে, দেখছেন? হ্যাঁ তার মানে এই কোডটা হারায় গেছে, আপনি খাই ফেলাইছেন। বুঝছি ঠিক আছে? কিন্তু কি হইছে, এটা যে আমার কোডটা যায়নি, ঠিক আছে, সেরকম না। কিন্তু এই যে কোডটা গেছে এইটা বুঝলাম কি করে, কারণ আমার প্রফিশিয়েন্সি বোনাস কিন্তু লক হয়ে আছে। ঠিক আছে, তার মানে আমার কোডটা গেছে কিন্তু কোনো একটা জিনিস খেয়ে ফেলাইছে। এটা হলো গিটহাব ট্যাগস। গিটহাব এইটার জন্য কি হইছে, হ্যাঁ এটার জন্য কি হইছে, আমি যদি প্রফিশিয়েন্সি দিই, রিলোড মারি, তাহলে এই জিনিসটা হারায় যায়। ঠিক আছে? আচ্ছা বুঝছি। আচ্ছা এই যে ইররটাও দিছে, যেটা আমরা খুঁজে পাইলাম। আচ্ছা আশিক কনসোলে হিট করলে ওই কোন এক জায়গায় ঝামেলা হইছে, মানে হইছে কি ওই কোডটা আছে কিন্তু ওই সেকশনটা পাচ্ছে না, কারণ ওই সেকশনটাই আপনার কোন একটা ট্যাগের, মানে ওই যে বডি মিস হইছে। বুঝছেন? ওটা জাস্ট মানে কোডটা দুইটা কম্পেয়ার করে, ঠিক আছে, মিসিং পার্টটা অ্যাড করে দিলেই হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। মিসিং পার্টটা অ্যাড করে দিলেই হবে। এখন ওটা আপনার, এখন এটা হচ্ছে কি যে করব, এটা কিভাবে বুঝবো, এটা হচ্ছে কথা। আমি অবশ্য একটা কাজ করে দেখতে পারি যে কি চেঞ্জ হইছে, সেটা হচ্ছে এই ব্রাঞ্চে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ঝামেলাটা হইছে এই নোডের পরে আপনার 6টা মাল আসছে, আর এই নোডে হচ্ছে আমার লাস্ট আমার কোড ছিল। সো আমি যদি এইটাকে রিভার্ট করি, রিসেট কারেন্ট ব্রাঞ্চ টু হিয়ার, এটা যদি আমি সফট মারি, তাহলে ফাইল অফ চেঞ্জ ডিফারেন্স উইল বি স্টেজড ফর কমিট।
এইটা মারলে আমি মনে হয় পাবো যে আমার ফাইলে কি কি চেঞ্জ আসছে। এই যে ঠিক আছে, আমি পাইলাম। পায়ে এবার যদি আমি এইখানে যাই, এটা আপডেট হবে। ওকে গুড। এই যে এই ফাইলগুলোতে সবকটা আপনার চেঞ্জ আসছে। আপনি ইউজার ইথার পেস্টেড, এটা মানে নতুন ঢুকাইছে এখানে না, ইউজার সেটিং, তারপরে ফাউন্ড ইন্টিগ্রেশন। হ্যাঁ এই যে এইগুলো সবই এই ফান্ডি হচ্ছে এই যে রোলের ওইটা। হ্যাঁ সবই নতুন আসছে। তাইলে আমাদের এই যে উড়ে গেছে, দাঁড়ান এই এখানে কি হলো, এইটা তো মনে হয় পুরো আমি তো ঠিক করছিলাম, খাইয়ে বেলাইছে। এই জায়গা স্ক্রিন এন্ড হয়েছে, এটা কি দেখাচ্ছে? হ্যাঁ এটা 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 আমি যারা দিছিলাম পুরো খাইয়ে ফেলেছে। আর অবশ্য আমাদের কাজ তো আসলে এটা 2 তে, তো এটা 3 উড়ে গেলেও যায় আসে না কেন, নাকি এটা 3 কি ইউজ করতেছে? না না না, এটা 3 কোনো কাজের না। হ্যাঁ তো এটা উড়া থাকলেও সমস্যা নেই। এখন এইখানে কিছু কিছু চেঞ্জ হয়েছে, ছোট ছোট চেঞ্জ। এইখানে দেখতে হবে, এইখানে আমরা একটা মিসিং গেছে, ডেল্টা ডিসপ্লে অ্যালাইন এক্সপি ডেল্টা প্রো। হ্যাঁ এটা আপনি খাইয়ে ফেলছেন আবার। এইটাকে আবার আনতে হবে। তো আমি নিলাম। এই জন্য ভার্সন কন্ট্রোল হচ্ছে অনেক মজা, বুঝছেন? মানে গিট আপনি যে সময় একদম সুন্দর করে মানে শিখে যাবেন, সেই সময় গিট গিট ছাড়া আপনার মানে কোড করতে ইচ্ছা করবে না, ঠিক আছে? এই যে এইখানে এটা গিট Tunazil in himself doesn't matter, that's the story. এইখানে চেঞ্জ হয়েছে, চেঞ্জ আগে কি ছিল? ও জাস্ট একটা গ্যাপ। ওকে ওকে, এটা মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে। আমার মনে হয় ওই জিনিসটা মিসিং ছিল, বুঝছেন? ওই জিনিসটা যে খাইয়ে ফেলাইছেন, এইটাই হচ্ছে, এটা কি এইটাও খাইয়ে ফেলাইছেন, এইটা দিতে হবে ইনপুট 12 এক্সপি ইনপুট। হ্যাঁ রাইট, এক্সপি পয়েন্ট, হ্যাঁ এইটাই মনে হয়। এইটা খেয়ে ফেলাইছেন, এইটাকে আবার আগে দিতে হবে। ইনপুট এক্সপি পয়েন্ট প্লেস হোল্ডার, হ্যাঁ এটার নিচে আর কিছু জিনিস থাকবে। এক্সপিরিয়েন্স পয়েন্ট লেভেল স্টেপ 1 এইটা বাহাত্তরের ইনপুট, এটা সো প্লাস মাইনাস বাটন আসছে। তারপরে কোথায় এডিট হয়েছে? এখানে এটা কি এফিশিয়েন্সি আছে, রাইট? কিন্তু বলছে আমরা অটোমেটিকলি ক্যালকুলেট, কি দিছে? অটোমেটিক ক্যালকুলেট টাইটেল, অটোমেটিক ক্যালকুলেট ফ্রম ডিসপ্লে ইন্টার দি ডাটা। এটাও ব্যাক নিয়ে আসলাম, যে কোডটা হারিয়ে গেছে এটারই। দেখি কি হয়। হ্যাঁ আরে না, কি করতে ইচ্ছা না, আমরাও ব্যাক নিয়ে আসলাম, বদলে পজিশন সি বোনাস আসলো, ক্যালকুলেট পয়েন্ট ঠিক আছে ঠিক আছে। তারপর এখানে কি আছে? প্যাসিভ পারসেপশন, ডিসপ্লে গ্রিড, এখানে কি খেলছে? ফিল্টার ভ্যালু, প্যাসিভ পারসেপশন, প্যাসিভ ইনসাইট। প্যাসিভ আমাদের এই প্যাসিভে তো আর কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা এটা সমস্যা নাই, ঠিক আছে। এখানে কি আছে? প্যাক ম্যাজিক স্লট, গুড, এটা তো ভালো আমাদের। তারপরে চেঞ্জ এখানে কি প্যাক ম্যাজিক স্লটে কি আসছে? গুড, চেঞ্জ হয়েছে কি? এক্সটেরিয়া অ্যাটাক অ্যাকশন, অ্যাটাক স্পেল, এটা তো ঠিক আছে। এখানে অ্যাড হইছে, গেল। এখানে এক্সিপশন বাটন এলিমেন্ট, এটা নতুন আসছে। এটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি সিলেক্ট, অ্যাবিলিটি আমার হেডফোনটা চার্জ হয়েছে কিনা। ফাউন্ডারি অ্যাড করছে, ঠিক আছে।
foundry এটাও build space Where is my damn এটাও headphone? foundry ঠিক আছে or এখানে একটা মিসিং গেছে কি মিসিং গেছে data xp button catch হ্যাঁ এই যে এটা মনে হয় খাই দিছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে এবার মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে লোকালি দেখ হ্যাঁ এই যে চলে এসেছে ঠিক হয়ে গেছে হ্যাঁ 10 বাটন ইসের বাটন টাটন ঠিক আছে দেখ স্কিলের বাটন টাটন স্কিলের বাটন ঠিক আছে না এই যে রোল হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে এটা ঠিক আছে আপনার এগুলো ঠিক থাকার কথা প্রফিশিয়েন্সিটা দেখি এটা এক্সপার্টিজ রাইট এটা না করে দিই হ্যাঁ এবার রিলোড দিয়ে দেখি আচ্ছা একটা জিনিস মানে বাদ পড়ে গেছে হয়তো ভাই যে জ্যাক অফ অল ট্রেডস এর কোনো সিস্টেম আছে নাকি না জ্যাক অফ অল ট্রেডস এর কোনো সিস্টেম নাই আপনি যদি জ্যাক অফ অল ট্রেডস সিস্টেম রাখতে চান রাখতে পারেন সেটা তাহলে একটা টগল দিয়ে রাখা যায় যে আপনার প্রফিশিয়েন্সি জাস্ট একটা টগল থাকবে হ্যাঁ মানে একটা মানে জ্যাক অফ ট্রেড যদি থাকে তাহলে হচ্ছে যেসব জায়গায় প্রফিসিয়েন্সি নাই সে জায়গায় জাস্ট হাফ যোগ হয়ে যাবে জাস্ট হ্যাঁ সেই জায়গায় হাফ যোগ হয়ে যাবে আপনি টগল রাখতে ওরা পারেন হ্যাঁ সিলেক্ট করার দরকার নাই প্রত্যেকটা প্রফিসিয়েন্সি হ্যাঁ সিলেক্ট করার দরকার নেই আপনার এখন যেটা হবে মানে সিস্টেম আছে হ্যাঁ এখন হচ্ছে আপনার এই যে এখানে জাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্টে আপনার প্লাস দিয়ে রাখতে হ্যাঁ 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 এই হুম কিন্তু জ্যাক অফ এটা দিতে পারেন এটা ভালো হ্যাঁ একটা টগল বাটন দিলে ঠিক আছে হ্যাঁ ওখানে জাস্ট চেক করবে যে আগে প্রফিসিয়েন্সি বা এক্সপার্টি বা তিনটা কন্ডিশনের একটা মিট করে কিনা যদি মিট না করে তখন সেটা তাহলে হচ্ছে +2 অথবা প্রফিসিয়েন্সির অর্ধেক দিয়ে দেবে প্রফিসিয়েন্সির অর্ধেক দিয়ে দিবে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আমি তাইলে এটা আমার ব্রাঞ্চে পুশ করে আপনারে দিচ্ছি হ্যাঁ এইখানেই ঝামেলাটা হয়েছিল বুঝছেন মানে ওই যে খাইয়ে ফেলাইছিলেন কয়েক জায়গায় আর তুই হচ্ছে ওই যে পুরান ফাইলটায় মার্চ করছিলি আমার তারপর অতদিন আমি আবার নতুন ফাইল বানায় ফেলাইছি তখন আমি হচ্ছে ম্যানুয়ালি তোর ফাইল দেখে দেখে বাইর করছি যে কোন জায়গায় এডিট করছি ওই সময় মনে হয় বাদ পড়ছে কোনো কিছু হ্যাঁ ওই জায়গাগুলো হইতে পারে হ্যাঁ ওইটাই ওই যে মার্চ করার সময় একটা বাদ এটা 3 কি এরকম লালই থাকুক নাকি এটা নিয়ে তো আমাকে যায় আসে না ইথার 3 কোন কাজের না ওটা জাস্ট একটা মানে এক্সট্রা ফাইল রাখছিলাম যে ওইটা ডেমো রান করে চেক করতাম যে মেইন ইথার 2 তে এডিট করার আগে ইথার 3 দিয়ে চেক করতাম এখন তো আর ওটা ইউজই করি না সো ইউজই করি না আচ্ছা ডিলিট করে দিলেও সমস্যা হ্যাঁ ক্লিন আপ পরে করব মানে আগে এটারে আমি পুশ করে দিই হ্যাঁ সো এই ডিসটেন্স ইসে একটা ফাইল ঠিক আছে এটা হলো ফিক্স xp মার্চ কমপ্লিট এখন হচ্ছে নেক্সট ইগুলা ঠিক করে ফেলাবো ওই যে কনসেপ্ট গুলা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইসের থেকে নেট ওয়ান থেকে যেন দেওয়া যায় ফান্ড্রিতে ওইটা সেট করে ফেলাবো নেক্সট কনসেপ্ট ও মানে সেভিং থ্রোগুলো তাই তো হ্যাঁ 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 এখন তো শুধু স্কিল গুলা ওইখান থেকে রোল করলে নেট ওয়ানে হ্যাঁ ওটা সেভিং থ্রোটাও একটা বাটন অ্যাড করে দেবো পুশ করে দিয়ে আপনি এখনই ডিপ্লয় দেন তো একটা দেখি ওয়েবসাইটে ঠিক হয় কিনা আচ্ছা 1 সেকেন্ড net 1 ওকে
আমার পুশ হয়ে গেছে, আমি এখন পুল রিকোয়েস্ট দিয়ে আপনারে মাস্ট করে দিচ্ছি। তো GitHub compare and pull. Pull request. আমার আমার যে মানে আরেকজন যে আমার পাশে বসে যে অ্যাপ বানাচ্ছি, মানে অ্যাপ ডেভেলপার যে, হ্যাঁ, সে হচ্ছে এরকম খাই ফেলায় কোড, বুঝছেন? মানে এই খাই ফেলানোর জন্য একবার মানে বসের কোড খাই ফেলাইছে, ঠিক আছে? তারপরে বস তো দিছে ঘা, হ্যাঁ, এবার এবার এরপর থেকে মাছ কনফ্লিক্ট বাদলে, হ্যাঁ, তার মানে ঘাম টাম ছুটে যায়, হ্যাঁ, তারপরে ফোন করে আমারে কয় কি একটু মানে নাবির একটু মানে মার্স কনফ্লিক্টটা দেখো না, আমি তো ল্যাপটপ দিয়ে ঢুকতে পারতেছি না, হ্যাঁ। ঠিক আছে, মার্চ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, মেইনের সাথে। আপনি মেইনের থেকে কোডটা নিয়ে মানে কোডটা পুল করে আপনি ই করে দেন, ডিপ্লয়মেন্ট দিয়ে দেন তো দেখো মানে one main pages দেখি লটটা গেছে কি should the ether to changes, right? শুধু এটা তো চেঞ্জেস, ইয়েস। Ether 2 pages. Choose a file, desktop, net one. এই দাঁড়ান, ইভান ভাই, প্যাসিভের ব্লকটায় ঝামেলা হচ্ছে, দাঁড়ান দেখি। প্যাসিভের কোন দেখলাম যে আসলে চেঞ্জ হইছে, কিন্তু প্যাসিভের তো ঝামেলা হইতে গেছে না। প্যাসিভ কিন্তু এই যে ডিফল্ট 12 তে পড়ে আছে সব জায়গায়, দেখছেন? ইনভেস্টিগেশন কিন্তু, ও না, ইনভেস্টিগেশনে ঠিক আছে, ঠিক আছে, না না প্যাসিভ ঠিক আছে, প্যাসিভ ঠিক আছে। আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিয়ে রাখছিলাম, তাহলে ঠিকই আছে, 12 তেই পড়া। তারপরে ইনসাইড, না ঠিক আছে, প্যাসিভ প্যাসিভ নো প্রবলেম, আপনি যা করতেছেন সেটা করেন। সো ঠিক আছে, না না প্যাসিভ ঠিক আছে, passive no problem. It's working so good that it is confusing. আচ্ছা, মেইনের পেজেসের মধ্যে, রাইট? হ্যাঁ, মেইনের হচ্ছে আপনার করলাম তো কমিট, কিন্তু হলো না তো এডিট। আমি কি রাইট HTML টা ডাউনলোড করছি? না, আপনি তো ডাউনলোড করবেন না, আপনি পুল করেন, পুল করতে পারেন। One second. পুল, মেইন ইয়েস, থেকে GitHub থেকে করি। পুল করবেন, হ্যাঁ, গিটহাব থেকে ডাইরেক্ট পুল করবেন মেইনের থেকে, তাইলে আপনার সব কোড অ্যালাইন হয়ে যাবে গিটের সাথে।
আপনার ভিএস কোডে অবশ্য পুল করা হয়তো একটু কঠিন নাকি? আপনি কি কমেন্ট দিয়ে দিয়ে করতেছেন না? গিটহাবে তারপরেও না না আমার গিটহাবে কমান্ড আছে, স্ল্যাশ কমান্ড আছে, টার্মিনাল থেকে স্ল্যাশ কমান্ড ওইখান থেকে করি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওই তো কমেন্ট দিয়ে দিয়ে করেন আর কি। হ্যাঁ, পুল করেন, পুল ফ্রম মেইন, হ্যাঁ, অরিজিন মেইন। হুম। পুল করলে আপনি দেখবেন যে এই যে আপনার মানে গিটের ব্রাঞ্চে মানে যে ইগুলো আর কি নোডগুলোর একদম শুরুতে আসবে ফিক্স মার্চ মানে কনফ্লিক্ট, এই জিনিসটা থাকবে আপনার। হ্যাঁ, আর না হলে অ্যাটলিস্ট মার্চ ইনটু নাভিদ ডেভ এরকম থাকবে। Connecting to GitHub. Running git pull origin main.